The point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the Point. Take a step forward, and he said unto them, Go ye into all. Katika Bwani yenye raha, tutaimba wimbo wa msana kondoo milele hata milele. Nitakufikia lini na kubarikiwa wa Baba na kuona tutaka watu waimbi, sioni midomo ikifunguka jamani. Let's sing. Katika Pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa msana kondoo milele hata milele. Furaha yangu rohoni na kuchukuliwa, siyaogopi mawimbi katika Yordani. Tutaka pamoja na Yesu katika Pwani yenye raha, tutaimba wimbo wa msana kondoo hata milele. Let's do one. Alright, kwa hivyo tunapokuwa hivi tuendelee kubarikiwa. Anye Moikire, karibu sana, feel at home. Tunaimba nambari 168. Na kama kuna kwaya ambayo imefika, tafadhali naomba nifahamishwe ili nijue kwamba kwaya fulani na fulani ishafika, mambo yawe sawa kabisa, ili tuendelee kubarikiwa zaidi siku hii ya leo, siku ya Sabato. Yes, feel at home. Tupe nambari 168. Tupe sauti. Tarumbeta ya mwana itakapolia mara, tarumbeta ya mwana itakapolia mara, tarumbeta ya mwana trigo, tarumbeta ya mwana itakapolia mara, milele itakapopambazuka, nao wa haki watakapokusanyika ng'ambo, majina yaitwapo niweko. Majina yaitwapo majina yaitwapo majina yaitwapo majina yaitwapo. Hebu kidogo tu roho anaingia vizuri, lakini gakinjira mwaterire mpaka mwerore ira mabire muratire bona. Majina yaitwa. Can we just sing? This is a fellowship.
the reason why we do this congregation, we want everyone need to involve him or herself in fellowship. Siku ile watakatifu watakapo na kuondoka huru kaburini, watakapokusanyika makaoni kule juu, majina yaitwapo niwepo, majina majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo niwepo. Tutende kazi ya Yesu mchana kutwa kwa bidii, tutangaze kote pendo lake kuu, nayo kazi itakapotimika hapa chini, majina yaitwapo ni majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo, majina yaitwapo ni gakora magoteba Grace gusimo kanye Paul gakora ngeria marie gakora ngeria marie gakora ngeria yetanimeo. Any suggestion yogotera mutegete? Number 31 meanwhile. 31 meanwhile. Nabokoro ku meanwhile bose kya nasangia aba November obu baraba gusimo no. Niimbe pendo lake. Niimbe pendo na kibano tina wakira igane na enkororo mukali mono wetani nje noyo. Niimbe pendo lake, pendo la. Niimbe trigo. Niimbe pendo lake, pendo la. Yesu Bwana sababu alitoka kwa Baba akafa. Niimbe pendo lake, sifa kuu nitatoa akafa. Niwe hai, niimbe pendo lake. machozi Machozi ijapo sijalia maombi yangu bado niombe hapo. niimbe lake sifa kuu nitatoa akafa. Niwe hai, niimbe pendo lake. Hapana tendo jema ambalo
nataka toka leo nimonyeshe pendo, nimbe pendo, sifa kuu itatoa akafa, niwe hai ngomute ero ye mutete konsiri ngantera bo bensekara rwe kebe ngatima itiko tere tiko manne tadiri na ino but hiyo song inafaa kwenda haraka sana. Msalabani pa Mwokozi. Asante sana. That's a hiyo ni chorus, hiyo nyimbo, hiyo wimbo ni mzuri sana. Right. Na seba libachi tekare msiwezi tuaraterire. Yes sana. Lakini tuaratere ti twins. Si tumeimba sisi sote. Asante sana. Asante sana wenzangu, mnaweza enda sasa mkae, Mungu awabariki. Lunch mimi nitakuwa hapa kwa line, nitawasaidia sana. Barikiwe sana. Bona wasot kwa lunch. Right, thank you so much. Thank you so much for that wonderful congregational singing. Nachukua nafasi hii, nachukua fursa hii kuwakaribisha nyote wakubwa kwa wadogo katika siku hii leo. Kwa hivyo nawakaribisha sana. Our first choir on stage will be Signature Music Group. Watakuwa wanakuja ninavyoendelea kuzungumza hivi waje ili kwamba watubariki. Na kama kuna kwaya ambayo imefika, naomba tujiandikishe hapa upande huu wangu hapa wa kushoto ili kwamba tujue kwamba mshafika, mko ndani ya nyumba siku ya Sabato na mko tayari kutubariki. Kama mshafika, tafadhali naomba muweze kujiandikisha pale. Naomba Signature Music Group waje kwa nyimbo 2 ili kwamba tuzidi kubarikiwa. Hivyo siku hii leo, siku ya Sabato. Kumbukwa tumekuja hapa kwa ajili ya Tunes Choral, kwaya ambayo inatoka hapa Kisii. Kwa hivyo wale ambao umefika, Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Najua kwamba baada ya siku hii leo, siku hii itakuwa ni siku ya mibaraka sana. Sheria zetu ni kwamba kwaya ukiitwa unasimama haraka, unajipanga hapa mbele ili kwamba mnatubariki zaidi, mnatubariki tena zaidi. Naona kwamba tuko live pale Get the Point. Niweze kufika pale ili kwamba utumie jamaa na marafiki pale, wanapata kubarikiwa wakiwa pale nyumbani, wanapata kubarikiwa na linki yao nzuri, linki hiyo ambayo unaipata pale YouTube. Tusonge mbele hivi. Manganayo ya kabisa. Kwa hivyo feel at home, jihisi kwamba mko nyumbani na mtazidi kubarikiwa sana. Thank you so much. Fundi wa mitambo, kama umefika pale naomba ujaze. Thank you so much. Nyimbo 2 wakitoka nitakuwa nawafahamisha tutapata kwaya gani. Thank you. Tuendelee kujiandikisha hapa. Thank you. Asante sana. Mbele bahari, kando ya milima, nyuma ya majeshi yanawafuata. Wakalalamika, Musa, turudishe Misri, kwa kuhofia majeshi yake Farao. Wakasahau Mungu ni muweza wa yote, na umbali Bwana amewatoa. Wakasahau Mungu ni muweza wa yote, na umbali Bwana amewatoa. Mbele bahari, kando ya milima, nyuma ya majeshi yanawafuata. Wakalalamika, Musa, turudishe Misri, kwa kuhofia majeshi yake Farao. Wakasahau Mungu ni muweza wa yote, na umbali Bwana amewatoa. Wakasahau Mungu ni muweza wa yote, na umbali Bwana amewatoa. Tusiwe kama
wale wana wa Israeli kusahau uwezo wa Bwana. Bwana yumemba kwetu kila siku, yeye ametenda kwetu mambo ya ajabu. Tusiwe kama wale wana wa Israeli kusahau uwezo wa Bwana. Bwana yumemba kwetu kila siku, yeye ametenda kwetu mambo ya ajabu. Katika picha zetu maisha duniani, Bwana ametenda yasiyowezekana. Uwezo wa Bwana umeyazidi mawazo yako wewe. Usije ukajidanganya, wamwelewa Bwana. Jifunze kutoka kwake Mungu, jinyenyekeze nawe utainuliwa maishani mwako. Jifunze kutoka kwake Mungu, jinyenyekeze nawe utainuliwa maishani mwako. Katika picha zetu maisha duniani, Bwana ametenda yasiyowezekana. Uwezo wa Bwana umeyazidi mawazo yako wewe. Usije ukajidanganya, wamwelewa Bwana. Jifunze kutoka kwake Mungu, jinyenyekeze nawe utainuliwa maishani mwako. Jifunze kutoka kwake Mungu, jinyenyekeze nawe utainuliwa maishani mwako. Tusiwe kama wale wana wa Israeli kusahau uwezo wa Bwana. Right. Tuendelee kubarikiwa hivyo. Ni mambo ya mitambo hivyo, lazima yanaleta mushkili kidogo. Kwa hivyo tuzidi kubarikiwa vizuri kabisa. Na nimesema kwamba kama kuna kwaya ambayo imefika hapa, unajiandikisha upande huu, leta jina lako hapa ili usije ukasema kwamba hatukukutambua wala hatukukuita, ili kwamba utubariki. Kama umefika, njoo hapa hivi, jiandikishe vizuri sana. Mambo yawe sawa kabisa. On stage we are having signature. Sijui wanaanza vizuri ama mlikuwa mmemaliza? Haya, Elisha, tupe mwingine bwana. tupe mwingine. Wanatubariki wana Signature Music Group all the way kutoka hapa Kisii. Ni baraka zaidi siku hii ya Sabato. Take it away. Thank you. Get to the point. Dhambini kama vile mchwa mharibifu anayekula mbao za nyumba, naye mwenye nyumba anavyowaua wengine hutokeza zaidi. Leo kama utawazuia kwa theluji, kesho kutwa mbao zingeliwa. Walikopita kujulikani, dawa ni kumuondoa malkia. Dhambini kama vile mchwa mharibifu anayekula mbao za nyumba, naye mwenye nyumba anavyowaua wengine hutokeza zaidi. Leo kama utawazuia kwa theluji, kesho kutwa mbao zingeliwa. Walikopita kujulikani, dawa ni kumuondoa malkia. Ni kuchimba kichuguu chu, ni kuchimba kichuguu cha moyo wangu, utampata malkia. Yesu chimba kichuguu chu, Yesu chimba kichuguu cha moyo wangu, uondoe chanzo chake dhambi. Ni kuchimba kichuguu chu, ni
chimba kichuguu cha moyo wangu, utampata Malkia. Yesu chimba kichuguu, kichuguchu. Yesu chimba kichuguu cha moyo wangu, uondoe chanzo chake dhambi. Kazi ya kuziondoa dhambi zetu ndani ni Yesu pekee anayeweza. Kwa juhudi zako yenyewe huwezi, badiliko lolote hakuna. Sema naye Yesu, hakika atazitoa. Japo jekundu kama bendera, hata zikifanana na mchwa, jembe lake Yesu halitashindwa. Kazi ya kuziondoa dhambi zetu ndani ni Yesu pekee anayeweza. Kwa juhudi zako mwenyewe huwezi, badiliko lolote hakuna. Sema naye Yesu, hakika atazitoa. Kama bendera, japo jekundu hata kama bendera na mchwa, jembe lake Yesu halitashindwa. Nikuchimba kichuguu, kichuguchu. Nikuchimba kichuguu cha moyo wangu, utampata Malkia. Yesu chimba kichuguu, kichuguchu. Yesu chimba kichuguu cha moyo wangu, uondoe chanzo chake dhambi. Nikuchimba kichuguu, kichuguchu. Nikuchimba kichuguu cha moyo wangu, utampata Malkia. Yesu chimba kichuguu, kichuguchu. Yesu chimba kichuguu cha moyo wangu, uondoe chanzo chake dhambi. Nikuchimba kichuguu, kichuguchu. Nikuchimba kichuguu cha moyo wangu, utampata Malkia. Yesu chimba kichuguu, kichuguchu. Yesu chimba kichuguu cha moyo wangu, uondoe chanzo chake dhambi. Yesu chimba kichuguu, kichuguchu. Yesu chimba kichuguu cha moyo wangu, utampata Malkia. Yesu chimba kichuguu, kichuguchu. Yesu chimba kichuguu cha moyo wangu, uondoe chanzo chake dhambi. Yesu chimba kichuguu, kichuguchu. Yesu chimba kichuguu cha moyo wangu, utampata Malkia. Yesu chimba kichuguu, kichuguchu. Yesu chimba kichuguu cha moyo wangu, uondoe chanzo chake dhambi. Yesu chimba kichuguu, kichuguchu. Yesu chimba kichuguu cha moyo wangu, utampata Malkia. Yesu chimba kichuguu, kichuguchu. Yesu chimba kichuguu cha moyo wangu, uondoe chanzo chake dhambi. Uondoe chanzo chake dhambi. Uondoe chanzo chake dhambi. Amen. What do you say? Munasemaje? Siwasikii, munasemaje? Amen. Thank you so much. Thank you so much. Wana Signature Music Group all the way. On stage ambao wanaingia ni Foundation Ministers waje ninapoendelea kuzungumza hivi. Nimewaambia kwamba tuko live pale Get the Point. Pale naona mambo yako sawa kabisa. Watu wanatazama, watu wanazidi kubarikiwa. Watu wanazidi kubarikiwa zaidi. Namuona Kale ni Matagara anasema yuko ndani, happy Sabbath. Namuona Gladys Nyaronge anasema happy Sabbath following from Qatar, yuko ndani.
Sacred Production Media, najua huyu ni producer Levi, anasema kwamba very nice, tuned in mpaka Engori. Thank you so much. Namwona Dot of God anasema mambo yako sawa. Thank you so much wale ambao wanazidi kufuatilia. Fika pale YouTube, get the point. Tumia marafiki wazidi kubarikiwa sehemu ambao walipo. Mambo yanakuwa mazuri tena zaidi, unapata kubarikiwa zaidi siku hii ya Sabato, siku hii ya Sabato tunapoendelea kubarikiwa vile vile kutoka hapa shule ya Kisii School. Wale ambao wanazidi kututazama, endelea kubarikiwa kutoka hapa. Mimi jina langu ni MC Wesi, the Tasty Treasure. Siku zote tupate Wana Foundation watupe nyimbo mbili, wakitoka Wana Joy Praise watakuwa wanapanda jukwani. Fundi wa mitambo kama umefika pale, naomba ujaze. Thank you. Akamwendea usiku mwana wa Mungu, nifanye nini niweze fika mbinguni? Haya yote nimetenda katika dunia hii, Bwana niwe utaniokoa. Rabbi, nitende nini? Nimetimiza yote ufalme wako tu, nami nipate kufika pale mbinguni, pale palipo salama. Akamwendea usiku mwana wa Mungu, nifanye nini niweze fika mbinguni? Haya yote nimetenda katika dunia hii, Bwana niwe utaniokoa. Rabbi, nitende nini? Nimetimiza yote ufalme wako tu, nami nipate kufika pale mbinguni, pale palipo salama. Wewe uzamali yako yote saidi ya wasio na yatii amri, utaokolewa. Hazina ya mbinguni haijafungwa, njoo kwake Bwana wako sasa, maana ni mwenye pendo na huruma nyingi. Wewe njoo tu, kutii kuna faida kuliko kutoa, ufalme wake wako subiri. Wewe uzamali yako yote saidi ya wasio na yatii amri, utaokolewa. Hazina ya mbinguni haijafungwa, njoo kwake Bwana wako sasa, maana ni mwenye pendo na huruma nyingi. Wewe njoo tu, kutii kuna faida kuliko kutoa, ufalme wake wako subiri. Faida gani ukipata ya dunia na mwishowe ukose neema ya Bwana? Chuchumbilia wokovu wako kungali na nafasi. Ufalme
abo babwate chikoro chinyoba mobe abaremu timoba nyasaye nache korusia egesiomba rora nyasaye nache korusia egesiomba ere nache kobatoria ere tata omolisio muya ebya abo babwate chikoro chinyoba mobe abaremu timoba nyasaye nache korusia egesiomba rora nyasaye nache korusia egesiomba ere nache kobatoria chimeme chamama matere nemogoko emisebora bichara charoke una chisune amatemete no tenore emeuko era mokewe warore hobo ya watata ikora toso etore amatonda no wakatomenye amokarena kale katarupuria tomotoge yesoryoka chimeme chamama matere nemogoko emisebora bichara charoke una chisune amatemete no tenore emeuko era mokewe warore hobo ya watata ikora toso etore amatonda no wakatomenye amokarena kale katarupuria tomotoge yesoryoka chimeme chamama matere nemogoko emisebora bichara charoke una chisune amatemete no tenore emeuko era mokewe warore hobo ya watata ikora toso etore amatonda no wakatomenye amokarena kale katarupuria tomotoge yesoryoka chimeme chamama matere nemogoko emisebora bichara charoke una chisune amatemete no tenore emeuko era mokewe warore hobo ya watata ikora toso etore amatonda no wakatomenye amokarena kale katarupuria tomotoge yesoryoka. Amen, amen, amen. Mnasemaje? Hebu nione wale ambao wanaendelea kubarikiwa hapa, nione kwa mikono wale ambao wanaendelea kubarikiwa hapa siku ya leo. Thank you so much. May God bless you. Mungu awabariki sana tena zaidi. Kwa hivyo nyote ambao mko hapa muendelee kubarikiwa. J Praise waendelee kuingia hapa jukwani tunapoendelea kubarikiwa hivi. Kumbuka kwamba ni Otogigwe FT usajili album launch ambao tuko nayo hapa siku hii ya leo. Itakuwa inapendeza zaidi, mtakuwa mnabarikiwa zaidi, na zaidi ya kubarikiwa na nyimbo mtakuwa mnapata neno, yani itakuwa nzuri tena zaidi. Kwa hivyo ukifika hapa jua kwamba leo ni siku ya Sabato, unafika unakiwa umetulia vizuri amanganaye buya. Na unapokuja kanisani kisha kwamba unasalimia yule mwenzako ambaye ameketi hapo kando. Mjulie hali, mwambie umeamka aje hata kama umjui, ili kwamba mambo yakienda vibaya yeye ndio wa kwanza utafanya nini? Utakuwa unaulizia labda mambo yako vipi. Kwa hivyo jifunze tu kusalimia uliye karibu naye, msalimu. Ni wakati wa kusalimiana, basi wakati wa kusalimiana salimia yule ambaye yuko karibu na wewe. Jamani, sioni mikono ikisalimiana. Yes, salimia, mwambie happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Kama umeketi, kama wewe ni mwanaume umeketi na mtoto mrembo vizuri hapo kando hivi, inapendeza, umepata nafasi ya kumsalimia. God is good all the time. Yes, on stage we are having J Praise ministers blessing us with 2 items. Endelea kubarikiwa. Mimi jina langu ni MC Wesi. Take it away, fundi wa mitambo Jaza. Thank you. Nipe nguvu nikwae, nipande mlimani, japo pepo zivume na dhoruba njiani, nami nitakwea. Nishike mkono e Bwana, maana peke yangu
nishike mkono Bwana, maana peke yangu siwezi. Nipe imani nifike ng'ambo salama. Japo za dunia zanivuta nyuma, nitazidi kukushikilia. Imara nguzo la pembe ni mfalme wetu. Imara nguzo la pembe ni mfalme wetu. Japo za dunia zanivuta nyuma, nitazidi kukushikilia. Imara nguzo la pembe ni mfalme wetu. Imara nguzo la pembe ni mfalme wetu. Shetani mdanganyifu anawinda, ajaribu kuvunja mipango yangu. Nikishika doria kwako ewe Bwana, utanivusha salama. Mitego wa kufuniko hapo wanaponiandama ewe Bwana. Nishika doria kwako ewe Bwana, utanilinda salama. Shetani mdanganyifu anawinda, ajaribu kuvunja mipango yangu. Nikishika doria kwako ewe Bwana, utanivusha salama. Mitego wa kufuniko hapo wanaponiandama ewe Bwana. Nishika doria kwako ewe Bwana, utanilinda salama. Japo za dunia zanivuta nyuma, nitazidi kukushikilia. Imara nguzo la pembe ni mfalme wetu. Imara nguzo la pembe ni mfalme wetu. Japo za dunia zanivuta nyuma, nitazidi kukushikilia. Imara nguzo la pembe ni mfalme wetu. Imara nguzo la pembe ni mfalme wetu. Japo za dunia zanivuta nyuma, nitazidi kukushikilia. Imara nguzo la pembe ni mfalme wetu. Imara nguzo la pembe ni mfalme wetu. Japo za dunia zanivuta nyuma, nitazidi kukushikilia. Imara nguzo la pembe ni mfalme wetu. Imara nguzo la pembe ni mfalme wetu. Alright, mnasemaje? Mnasemaje kanisa? Amen. Thank you so much. Thank you so much. Wana Joy Praise wanatupa wimbo wa pili. I recognize the presence of Planet Hope ministers. Tuna blast ministers, karibu sana. Tuna solo artist Bro Chris. Bila shaka tunakukaribisha sana. Na kama kuna kwaya ambayo imefika na bado hujajiandikisha, njoo upande huu ili kwamba uweke jina lako pale kama wewe ni solo artist, ili kwamba tukufahamu vizuri tena zaidi. Zidi kubarikiwa siku hii ya leo, siku ya Sabato. Yani kaa vizuri hivyo, tulie, mibaraka uende uzidi kubarikiwa tena zaidi. Fundi wa mitambo, naomba utupe sauti. Take it away. Thank you. Wakitoka tupate Planet Hope. Manga manga konyora mito, aya guko umisenkoro. Nonya kubosa berenge sai, warora buna gutigire. Moge moboko muneme chando, wabogoria eselengima. Wamenyoka aigana aria, nokonyora nonyoboko ni. Wachakire gukwa omoyo, wegene kwao ikore ogokomu. Nigo koigo gwatamirwe, wategirwe bunetakana. Ase kwarure ngare mono, kere ngonga tokonyara kwirana. Moto sogo cheno mosunte, waborirwe ogosemberea. Makonga
chema chingomu musemere Yesu. Chanenge korende moinyore Ayubu una achore toneme chando korenda gatene na bokomu nonye yao ya berogo tera na babaege ni bamino oigo buna abasani baye Ayubu barabo basegete tonjire mechando yao okorusya sobosyo batata Yesu nereri chiburyao osemeria no butambero nonya bambino bagotame nemereria no yaboyo mito moyo no rumwegereri abakomunda bamogusu bakamba michande gokonyora mito yeyakero egeke korenete gwatana nano masani oryabakene oye semeri era yoye nere nabe naye bemene chingaki na cheba chingomu musemeri Yesu makonga mechande gokonyora mito niyekero egeke korenete watana nano masani oryabakene oye semeri era yoye nere nabe naye bemene chingaki na cheba chingomu musemere Yesu wacha kirego kwa omoyo kwegene kwao kikoryogo komu nigo koigwa gwatamirwe wategirwe bunetakara ase kwarure ngaremono kerengonga tokonyara kuirana moto sogocha no mosunte kwaburirwe ogosemberia tonjire mechando yao okorusya sobosyo batata Yesu nereri chiburyao osemeria no butambero nonya bamino bagotame nemereria no yaboyo mito moyo no rumwegereri abakomuna bamogusu bakonga mechande gokonyora mito yeyakero egeke korenete gwatana nano musani oryabakene oye semeri era yoye nere nabe naye bemene chingaki na cheba chingomu musemeri Yesu makonga mechande gokonyora mito yeyakero egeke korenete gwatana nano musani oryabakene oye semeri era yoye nere nabe naye bemene chingaki na cheba chingomu musemeri Yesu. Mnasemaje? Man, thank you so much. One of the best covers ambazo napenda sana ni wimbo huu ambao umetoka hapa jukwani. Wana Joy Praise, thank you so much for that wonderful piece ambao umetubariki nayo asubuhi hii ya leo, siku ya Sabato. On stage we are having a Planet Hope ambao wanakuja kutubariki zaidi ya kutubariki na wimbo ambao nyimbo mbili, bila shaka watatubariki na nyimbo mbili. Tuzidi kubarikiwa tunapokuwa hapa kanisani. Naomba tuwe na roho, tujitayarishe mibaraka zaidi siku hii ya Sabato. Baada ya hawa Planet Hope tutakuwa tunapata Blast Ministers. Bila shaka watakuwa ndani ya nyumba, watakuwa wanapanda hapa jukwani ili kwamba wazidi nao kutubariki. Baadaye tupate Bro Chris pia atakuwa anatubariki zaidi ya kutubariki. Thank you so much Planet Hope Ministers. Sijui ni wakisia ama ni wapi, lakini ni wana bagusi. Mbali ya bagusi hapa. Haya basi watubariki na wimbo. Fundi wa mitambo tupe sauti vizuri, mambo yakuwe sawa sana. Thank you so much. Take it away.
umefungwa utumwani katika mapepo. Hali ulio si nzuri, umetekwa, umeteswa. Huyu jamaa si rahisi we, usipojihami na Kristo utaangushwa. Uwe katika madeni, uwe katika uchochole, uwe katika usinzi, uwe katika magonjwa, kila aina ya shida ya kukumbawe. Mtazame Yesu akuokoe toka shidani, toka tabuni, laana za wazazi hata za mababu. Kimbia, kimbia, toroka, toka mbio mbio Misri, hapa si pahali pema. Toroka, toroka, toroka we. Kataa uzinzi kwa jina la Yesu, uchawi kwa jina la Yesu, kataa laana kwa jina la Yesu, uwe huru. Damu ya Yesu yatakasa na tuwe huru, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sisi huru, kataa mambo ya kulemeshi, kwa jina la Yesu ndugu uwe huru. Kataa uzinzi kwa jina la Yesu, uchawi kwa jina la Yesu, kataa laana kwa jina la Yesu, uwe huru. Damu ya Yesu yatakasa na tuwe huru, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sisi huru, kataa mambo ya kulemeshi, kwa jina la Yesu ndugu uwe huru. Yesu ni wengi aliokoa, mambo yako hayawezi kuwa magumu. Tazama mwanamke aliyetokwa damu miaka 12, Bartimayo asiyeona katatuliwa mambo yake. Waliopagana mapepo karusha wengine kwenda baharini. Muja kubali kazi ya mikono yake. Unataka muujiza gani ndugu? Huyu ni mwanaume anayeponya. Usimshuku, mueleze abadili historia yako. Kataa uzinzi kwa jina la Yesu, uchawi kwa jina la Yesu, kataa laana kwa jina la Yesu, uwe huru. Damu ya Yesu yatakasa na tuwe huru, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sisi huru, kataa mambo ya kulemeshi, kwa jina la Yesu ndugu uwe huru. Kataa uzinzi kwa jina la Yesu, uchawi kwa jina la Yesu, kataa laana kwa jina la Yesu, uwe huru. Damu ya Yesu yatakasa na tuwe huru, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sisi huru, kataa mambo ya kulemeshi, kwa jina la Yesu ndugu uwe huru. Kataa uzinzi kwa jina la Yesu, uchawi kwa jina la Yesu, kataa laana kwa jina la Yesu, uwe huru. Damu ya Yesu yatakasa na tuwe huru, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sisi huru, kataa mambo ya kulemeshi, kwa jina la Yesu ndugu uwe huru. Kataa uzinzi kwa jina la Yesu, uchawi
Yesu, kataa laana kwa jina la Yesu, uwe huru. Damu ya Yesu yatakasa na tuwe huru, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, sisi tuwe huru kabisa. Hata mambo ya kulemeshi, kwa jina la Yesu ndugu uwe huru. Alright, mnasemaje? Amen. Kataa usinzi kwa jina la nani? La Yesu. Kila mtu aseme kataa usinzi kwa jina la Yesu. Usinzi. Etaitonere hiyo. Kataa kataa usinzi kwa jina la Yesu. Thank you so much. Wanaitwa Planet Hope Ministers ambao wanatubariki na wimbo wa pili. Fundi wa mitambo kama uko tayari, naomba tupe sauti, itakuwa nzuri zaidi tukiwa tunaendelea kubarikiwa. Wakitoka hivi tutapata wana blast ministers watakuwa wanatubariki. Thank you so much. Zidi kubarikiwa tena zaidi. Asante sana. Mimi ninalo swali nataka kukusaili, wadhani kuimba tu ndiyo kutakufikisha mbinguni? Niambie tena unijibu, mna uhusiano gani na huyu Yesu ambaye unamuimba? Kuimba tu, kusoma Biblia we usoma, ukiimba watu tetemeka, sauti nyororo nyepesi, tafsiri mambo ya Mungu uyatende, wimbiliki mowa kiroho. Waimbaje tuimbe kwa ukweli, tusitengeneze wengine makao, waingie sisi tupotee, tukiburudisha wengine hapa. Kama muhanga achimbavyo, atengeneza makao kisha ahama, nungu anaingia ndani, anaburudika kisha anakuwa sawa. Tuimbe tukimaanisha nasi tuende mbinguni, tusiharibu jina, tulitunze jina la Kristo. Heri jina jema kuliko mali nyingi, wewe ni mhubiri. Heri jina jema kuliko mali nyingi, wewe ni mhubiri. Waimbaje tuimbe kwa ukweli, tusitengeneze wengine makao, waingie sisi tupotee, tukiburudisha wengine hapa. Kama muhanga achimbavyo, atengeneza makao kisha ahama, nungu anaingia ndani, anaburudika kisha anakuwa sawa. Tuimbe tukimaanisha nasi tuende mbinguni, tusiharibu jina, tulitunze jina la Kristo. Heri jina jema kuliko mali nyingi, wewe ni mhubiri. Heri jina jema kuliko mali nyingi, wewe ni mhubiri. Anayeimba ni mhubiri, nasi tumepewa karama nyingi, tuvitumie kuleta watu mbele za Mungu. Anayehubiri, anayeimba, itumie talanta yako kuokoa waliopotea. Anakuja, usilalie talanta yako. Amen. Waimbaje tuimbe kwa ukweli, Planet Hope, sema asante sana.
wengine hapa. Amen. Kama muhanga achimbavyo, atengeneza makao kisha ahama. Nungu anaingia ndani, anaburudika kisha anakuwa sawa. Last ministers. Tukimaanisha nasi Ingia chukwani. Tusiharibu jina, tulitunze jina la Kristo. Heri jina jema kuliko mali nyingi, wewe ni mhubiri. Heri jina jema kuliko mali nyingi, wewe ni mhubiri. Waimbaji tuimbe kwa ukweli, tusitengeneze wengine makao. Waingie sisi tupotee, tukiburudisha wengine hapa. Kama muhanga achimbavyo, atengeneza makao kisha ahama. Nungu anaingia ndani, anaburudika kisha anakuwa sawa. Tuimbe tukimaanisha nasi tuende mbinguni. Tusiharibu jina, tulitunze jina la Kristo. Heri jina jema kuliko mali nyingi, wewe ni mhubiri. Heri jina jema kuliko mali nyingi, wewe ni mhubiri. Waimbaji tuimbe kwa ukweli, tusitengeneze wengine makao. Waingie sisi tupotee, tukiburudisha wengine hapa. Kama muhanga achimbavyo, atengeneza makao kisha ahama. Nungu anaingia ndani, anaburudika kisha anakuwa sawa. Tuimbe tukimaanisha nasi tuende mbinguni. Tusiharibu jina, tulitunze jina la Kristo. Heri jina jema kuliko mali nyingi, wewe ni mhubiri. Heri jina jema kuliko mali nyingi, wewe ni mhubiri. Amen. Amen. Asante sana. Wanaitwa Blast. Wanaitwa Planet Hope. Planet Hope. Planet Hope Ministers. Hii ni ya wapi? Ya Kisii ama ya wapi? Umeipata hiyo kwaya kweli ndugu yangu? Unajua ni vizuri kwaya zingine zikijitokelezea zinakuja hivyo hivyo, zinaendelea zikisonga. Niruhusu Bwana MC nikaweze kusalimia kanisa la Mungu kama huko hai kwa ishara ya mkono. Happy Sabbath. Hebu nione kama una roho mbaya. Una roho mbaya na watu roho safi. Now let's go. Happy Sabbath. Yes. Amen. Yes. Napenda sauti unayo ni sauti ya pastor. Sijui ndugu yangu mbona huko enda ukae pastor. Mngekuwa umeketi huko na pastor. Nilikuwa na ndoto ya kuenda uchungaji after form. Sijui kuliendaje. Nikatoka hivi nika MC pale fulani huko Vituka. Watu wakaniambia fanya hivi. Mimi tukikuchangia. Anyway, I want to recognize the presence of the choirs, the Revelation ministers. They are with us here. All right, thank you. Revelation ministers, wherever you are, please. Naomba msimame, you wave, simama. Revelation ministers. Revelation wako wapi? Revelation hii ni kwaya ambayo kwaya nzuri sana. Kwaya imekaa kwenye ministry kwa takriban miaka 15. Revelation pamoja na mimi. Okay. Tunawaandalia event kubwa sana mwaka ujao. Yes. Tunaangalia mwezi ambao tuweke mwezi wa 4, tuweke mwezi wa 6. Yes. Lakini kutakuwa na event kubwa sana ya Revelation ambayo haijawahi fanyika katika mji wa Kisii na vile vile Kenya nzima. Twende nalo basi mwaka 2025 ndio huo. Unajua ukianza kuongea 2025 kumaanisha tushafika 2025. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu kila mtu ambaye ako hapa hata kufa. Hebu nisikize amen. Kila mtu ambaye ako hapa hawezi akafa. Sema amen. Amen. Right, thank you. Yes, asante sana Bwana MC. Kuna kwaya ambayo imekuja hapo, ya recognize inaitwa Riamacharia. Riamacharia AY, karibu sana. Simama Riamacharia. Yes. Simama hivi kwa ujasiri, alafu mpunge mkono hivi. Punge mkono hivi. Asante sana. Baada ya hawa nyimbo mbili watafuata wale Riamacharia. Asante, wewe ndio utakuwa unaniongoza kwa orodha. Mbili.
Sawa. Tukibarikiwa. Haya, fundi wa mitambo tupe nyimbo. Mchungaji ashafika hapa, pastor. Tukirejea tena tutakupa nafasi ya kupunga mkono. Yes. Asante sana mchungaji kwa kukuja kutubariki sabato ya leo. Twende kazi. Jaza. Usisumbukie haya yanapita, peleka kwa Yesu shida zako. Uliyetanga mbali na Bwana, ukaingia katika dimbwi la dhambi. Yesu akuita wewe mpotevu, rudi nyumbani, usamehewe makosa ulotenda. Usisumbukie haya yanapita, peleka kwa Yesu shida zako. Uliyetanga mbali na Bwana, ukaingia katika dimbwi la dhambi. Yesu akuita wewe mpotevu, rudi nyumbani, usamehewe makosa ulotenda. Ahadi za Mungu ni kamili, kwa wakati wake atatimiza. Tusiwe na shaka, kwa kuwa atatenda. Mtumaini Bwana siku zote, yeye kama mwanadamu aseme uongo. Ahadi za Mungu ni kamili, kwa wakati wake atatimiza. Tusiwe na shaka, kwa kuwa atatenda. Mtumaini Bwana siku zote, yeye kama mwanadamu aseme uongo. Weka tumaini lako kwa Bwana, katika magumu mwite yeye. Wewe usiwe na hofu kamwe, ni msaada tosha kwa wahitaji. Imani uliyo nayo sitatetemeka japo mawimbi. Uwe imara kwa yote hadi mwisho. Weka tumaini lako kwa Bwana, katika magumu mwite yeye. Wewe usiwe na hofu kamwe, ni msaada tosha kwa wahitaji. Imani uliyo nayo sitatetemeka japo mawimbi. Uwe imara kwa yote hadi mwisho. Ahadi za Mungu ni kamili, kwa wakati wake atatimiza. Tusiwe na shaka, kwa kuwa atatenda. Mtumaini Bwana siku zote, yeye kama mwanadamu aseme uongo. Ahadi za Mungu ni kamili, kwa wakati wake atatimiza. Tusiwe na shaka, kwa kuwa atatenda. Mtumaini Bwana siku zote, yeye kama mwanadamu aseme uongo. Ahadi za Mungu ni kamili, kwa wakati wake atatimiza. Tusiwe na shaka, kwa kuwa atatenda. Mtumaini Bwana siku zote, yeye kama mwanadamu aseme uongo.
Haleluya. Amen. Asante sana. Wanatubariki na wimbo wao wa pili, wakati kwaya nyingine Bwana MC, sijui ulikuwa umesema ipi ile ambayo inaingia nyuma ya hawa. Kwaya ambayo inaingia nyuma yao ni Riamacharia AY, watakuwa wanaingia na nyimbo mbili. Yeah, alafu Heralds of the Cross na fahamisho kwamba wako ndani ya nyumba hapa ndani wanapo jiandaa, lakini Revelation watatangulia, then Heralds wataingia kulingana na orodha ambayo tuko nayo hapa. Thank you so much. Fundo mitambo, take it away. Tupe sauti fundo mitambo. Wahudumu ambao wanasimamia mbele kwa sababu ya mahubiri, naomba muendelee kujiandaa. Neema iliyoje
uzima milele. Nipate uzima milele. Nini hiki nilitenda kikafaa pendo hili la kutoa mwana wa pekee ili afe kwangu mimi mdhamini niliyeasi nipate uzima milele. Amen. What do you say? Amen. Mnaambiaje wana Blast Ministers? Mnasemaje? Amen. Thank you so much. Thank you so much kwa wimbo huo ambao wametubariki mchana huu wa sasa. On stage we are having Ria wasanga kimwanya roka nchikocha. Nakiarugwa. Ria macharia wasanga ki. Nchukwango bwango watubariki na nyimbo mbili. Hivyo unapanga nyimbo mbili pale hivi kwamba unabarikiwa. Baada ya hawa tutapata wana Revelation Ministers watakuwa pia wanapanda hapa jukwani hivi kwamba tuzidi kubarikiwa zaidi mchana huu ama siku hii ya leo, siku ya Sabato. Nikiangalia hapa mitandaoni namuona Samson Genga yuko pamoja nasi, namuona Ogeko Ronald yuko pamoja nasi, anatuambia getting live from both ends, anabarikiwa zaidi. Yukabeth Kemuma yuko pamoja nasi. Derek Muidhali, happy Sabbath kutoka Meru. Thank you so much. Emmanuel Nyata, happy Sabbath. Thank you. Christopher Atuke yuko pamoja nasi. Esther Mose, Kisi Nyanchua Trending TV. Thank you so much. Wote ambao wanazidi kutuangalia, wanazidi kutufuatilia na wanazidi kubarikiwa kutoka sehemu zote za dunia, mzidi kubarikiwa zaidi. On stage we are having Ria Macharia. Na wego. Ndabingo bije. Ria Macharia Youths wako hapa on stage ambao wanatubariki na nyimbo mbili. Take it away fundi wa mitambo kama umefika pale, naomba utupe sauti vizuri ili tuzidi kubarikiwa. Thank you so much. Thank you. Linda moyo wako kuliko yote, uyalinda yo ndugu, maana ndiko zitokako chemi za uzima. Linda moyo wako kuliko yote, uyalinda yo ndugu, maana ndiko zitokako chemi za maisha. Nichaguacho kutazama, kuona, kunusa au kuonja kina adhiri chemi za maisha. Hakuna awezaye kutegemea maji safi toka kwenye chemi iliyochafuliwa. Hebu tuzingatie yale akili zetu hupokea. Tuchaguacho kutazama, kuona, kunusa au kuonja kina adhiri chemi za maisha. Hakuna awezaye kutegemea maji safi toka kwenye chemi iliyochafuliwa. Hebu tuzingatie yale akili zetu hupokea.
chemichemi za maisha. Hakuna awezaye kutegemea maji safi toka kwenye chemichemi iliyochafuliwa. Hebu tuzingatie yale akili zetu hupokea. Tuchaguacho kutazama, kuona, kunusa au kuonja kina adhiri chemichemi za maisha. Hakuna awezaye kutegemea maji safi toka kwenye chemichemi iliyochafuliwa. Hebu tuzingatie yale akili zetu hupokea. Tuchaguacho kutazama, kuona, kunusa au kuonja kina adhiri chemichemi za maisha. Hakuna awezaye kutegemea maji safi toka kwenye chemichemi iliyochafuliwa. Hebu tuzingatie yale akili zetu hupokea. Tuchaguacho kutazama, kuona, kunusa au kuonja kina adhiri chemichemi za maisha. Hakuna awezaye kutegemea maji safi toka kwenye chemichemi iliyochafuliwa. Hebu tuzingatie yale akili zetu hupokea. Amen, amen. Mnasemaje kanisa? Kanisa mnasemaje? Amen. Thank you so much. Wanaitwa vijana hawa ambao wanatubariki na wimbo wa pili. Iriamacharia AY wanatubariki na wimbo wa pili kwa haraka sana. Fundi wa mitambo wakitoka Revelation mtakuwa nyuma yao kwa haraka zaidi, itakuwa inapendeza zaidi. Wageni wote ambao wamefika karibu sana. Kama umefika wewe ni solo artist ama wewe ni mwanakwaya, naomba ujiandikishe upande huu hapa, upande huu wa kushoto hapa. Kunaye secretary wetu pale atakuwa anakuandikisha, alafu tutakuwa tumekupata na tutakuwa tumekuweka kwenye mpango. Mambo yanakuwa mazuri, mambo yanakuwa mazuri tena zaidi. Fundi wa mitambo kama uko tayari, naomba utupe sauti tuzidi kubarikiwa zaidi. Thank you so much. Thank you so much. Tupe sauti. Asante. Mangana narenga waitire akugoi tomoyo kera basani bao bagotambire murangeye yeso ereno musani chinga kicheme chando nako buwere. Kari mangana narenga waitire akugoi tomoyo kera basani bao bagotambire murangeye yeso ereno musani chinga kicheme chando nako buwere. Emerendo yensekere kogusamona murangeye yeso erena kobuwere kinetikeri kerega komosare ere atanyare gokora murangeye asokwegenda ere nako buwere. Emerendo yensekere kogusamona murangeye yeso erena kobuwere kinetikeri kerega komosare ere atanyare gokora murangeye asokwegenda ere nako buwere. Aborokiwa ba Yesu kero bare nyancha emerindo ekagusa barabubaga ichorwa monobwoba bakamuchera Yesu bakamutura bakamutebya omonene totorie. Aborokiwa ba Yesu kero bare nyancha emerindo ekagusa barabubaga
bakamuchera Yesu bakamutura bakamutebya omonene totoria Emerendo yesekere kogusamona morangerie Yesu ena kobuwere Kinetikeri kere komosare ere atanyare gokora morangerie asokwegenda ere nakobuwere Emerendo yesekere kogusamona morangerie Yesu ena kobuwere Kinetikeri kere komosare ere atanyare gokora morangerie asokwegenda ere nakobuwere Emerendo yesekere kogusamona morangerie Yesu ere nakobuwere Kinetikeri kere komosare ere atanyare gokora morangerie asokwegenda ere nakobuwere Emerendo yesekere kogusamona morangerie Yesu ere nakobuwere Kinetikeri kere komosare ere atanyare gokora morangerie asokwegenda ere nakobuwere Amen. Amen. Thank you so much. Thank you so much wana Riamacharia AY Asogotero kuya sana. May God bless you so much. On stage we are having revelation. Watatupa wimbo moja maana pulpit team wako tayari hapa. Watatupa wimbo moja alafu tutakuwa tunasonga vizuri. Hivyo wageni wote karibu sana. Wageni wote karibu sana walio pale nyumbani zidi kubarikiwa zaidi ya kubarikiwa. Namuona mgeni mmoja ambaye ni solo artist yuko pale nyuma, namuona yuko pale nyuma, nilimuinvite yuko pale, anaitwa Gabriela. I can see you. Utapata nafasi ya kutusalimia, alafu pia atapata nafasi ya kuimba. She is a special guest to me ambaye nilimwalika hapa na ni mwimbaji, kwa hivyo atapata nafasi ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Revelation Ministers wako hapa mbele, watatubariki na wimbo. Fundi wa mitambo tuende kazi, tupe sauti, alafu wakimaliza tutakuwa tunakamilisha kipindi hicho, alafu tutakuwa tunaendelea hapo baadaye. Thank you. Zidi kubarikiwa. Revelation Choir Kisi, let us sing with joy to the living Jesus. Hallelujah. Yeye ni Mungu Mwenyezi, Yesu Masihi wetu wa kweli, Roho Mtakatifu mshauri wetu, tunaishi katika uhakikisho uliobarikiwa. Hakuna hali, Yesu ngome yetu yenye nguvu zake zitaendeleza mpango wa ushindi. Yeye ni Mungu Mwenyezi, Yesu Masihi wetu wa kweli, Roho Mtakatifu mshauri wetu, tunaishi katika uhakikisho uliobarikiwa. Hakuna hali, Yesu ngome yetu yenye nguvu zake zitaendeleza mpango wa ushindi. Thank you, Jesus, our powerful fortress. He is, glory, our blessed assurance. Sing choir. Yeye ni Mungu Mwenyezi, Yesu Masihi wetu wa kweli, Roho Mtakatifu mshauri wetu, tunaishi katika uhakikisho uliobarikiwa. Kila changamoto, kila tatizo, Bwana hutukamilisha, nguvu zake zitaendeleza mpango wa ushindi. Yeye ni Mungu Mwenyezi, Yesu Masihi wetu wa kweli, Roho Mtakatifu mshauri wetu, tunaishi katika uhakikisho uliobarikiwa. Kila changamoto
tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba Yesu Kristo, yeye ni mfalme wetu. Yesu yu hai leo, anafika na yuko kwa wakati, tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba Yesu Kristo, Yesu Kristo, yeye ni mfalme wetu, yeye ni mfalme wetu, ni mfalme wetu. Yesu Kristo, Jesus Christ. kweli Yesu Kristo ni mkombozi wetu, tena ni mfalme. Anatuambia wana Revelation, kila siku napokea rehema zako, kila siku napokea neema yako, unanipa radhi kila siku, kila siku unatengeneza njia we, kila siku nitakupa ibada, nitakupa na sifa. Wewe Mungu hushindwi, unastahili sifa zangu zote. Yesu yu hai leo, anafika na yuko kwa wakati, tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba Yesu Kristo, yeye ni mfalme wetu. Yesu yu hai leo, anafika na yuko kwa wakati, tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba Yesu Kristo, yeye ni mfalme wetu, ni mfalme wetu. Kila siku napokea rehema zako, kila siku napokea neema yako, unanipa radhi kila siku, kila siku unatengeneza njia we, kila siku nitakupa ibada, nitakupa na sifa. Wewe Mungu hushindwi, unastahili sifa zangu zote. Kila siku napokea rehema zako, kila siku napokea neema yako, unanipa radhi kila siku, kila siku unatengeneza njia we, kila siku nitakupa ibada, nitakupa na sifa. Wewe Mungu hushindwi, unastahili sifa zangu zote. Yesu yu hai leo, Yesu yu hai na yuko kwa wakati, tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba haleluya Yesu Kristo, yeye ni mfalme wetu. Yesu yu hai leo, anafika na yuko kwa wakati, tunasimama katika ushindi, tunapiga kelele na kuimba Yesu Kristo, yeye ni mfalme wetu. The living Jesus, he is our King. haleluya Amen. Yes. Yesu Kristo ni mfalme tena. Wimbo huo ni mtamu zaidi nakwambia. Tunashukuru sana wanaitwa Revelation Ministers all the way kutoka hapa mji wa Kisii. Kweli kabisa, vile nilivyosema awali, wangwana hawa wako na hafla kubwa sana mwaka ujao. Yes. Tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie ili tuweze kuvuka mwaka na vile vile atupe afya njema ili sisi wote na wengine ambao hawajapata nafasi ya kufika hapa siku leo tukusanyike kwa ajili ya kuwafanyia haki, maana kwa muda mrefu sana wao wamekuwa kwenye ministry sana. Hawajawahi fanya event. Hawajawahi fanya event kubwa. Wamefanya lakini hizi tu hizi. Walikuja wakasema kiongozi
kiongozi bana. Hata sisi unatusahau sana. Mbona sisi tusipange kitu? Hata sisi marafiki zetu watupe support. Na vile vile sisi Kisii tunapendana, tuko na amani, tuko na upendo. Amani idumu siku zote. Lazima tutasimama pamoja nao. Alright, ningependa tukamilishe kipindi hicho pale. Alafu tutakuwa tunaendelea. Kwa sasa tutapata Divine Hawa. Lakini ningependa uombe alafu ndio tukamilishe. Haya, tuamini na tuombe. Mfalme Baba yetu ishiye mahali pa juu mbinguni, asante kwa sababu ya sabato hii takatifu. Bwana, umetupea siku ya leo. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kusimama na ndugu zetu Tunes Choral pamoja na kukuabudu sabato hii. Tumeleta mizigo yetu yote ya wiki nzima. Bwana, tunaomba kwamba uweze kututoa. Na mfalme, tunaomba kwamba utusamehe dhambi zetu. Tunapojiandaa kwa ufalme wako Bwana, utuongoze kila wakati. Kwa pamoja nasi hata tunapoingia kipindi kingine Bwana, nasema kwamba zungumza pamoja nasi. Zaidi ya yote tunapotoka maana hapa siku ya leo, tuseme kwamba hakika tumeweza kuona mkono wako. Simama pamoja nasi, saidia maadui zetu na marafiki zetu, ili wakaweze kuona jinsi ambavyo tunavyo na wili wakati ambapo tunasimama imara kwa kazi yako. Kwa pamoja nasi katika jina la Yesu tumeomba hata na kuamini. Amen. Simame na wimbo, nasema wimbo mfupi. Totene, tusimame na wimbo 13. Sifu mkuu wa neema, pote wajuu pia sifu Baba, Mwana naye Roho. Amen. We are praying. Gracious Father who art in heaven, we uplift thy name above. Thank you because of this juncture. Thank you because of this solemn opportunity that you have offered to us. Now, Lord, as we are here to listen to what you are going to speak to us, may you come down and dine with us. In Jesus' name I pray. Amen. Happy Sabbath, happy day. Kwa majina naitwa John Scott Nyaundi. Nimewakaribisha. Ningependa kusema hivi, tuko na choirs ambazo zimejumuika na sisi hapa leo. Naomba msimame juu, choirs zote. Ile zina list. Choirs. Okay, that's good. Ningependa muwave, alafu leaders wa choirs msimame hivyo. Hebu wave. Tunasema aje? Aya. My brother, hebu tusalimie. Hebu tuambie majina na kwaya yako, maybe kuna signature. Thanks for coming. Next. God is good. All the time. All the time. Kwa majina ni Mogeni Victor Guaro, Chairman Revelation Choir. Thanks a lot, Revelation Choir. Madam
Hi church. Hi. Kwa majina ni Priska Ndege kutoka Foundation Ministers. Thank you. God is good. All the time. And all the time. God is good. Maureen Nyabonyi, Blessed Ministers. Thanks. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Komba Benjamin, Heralds of the Cross. Hi. Hi. Moffat Yatura, Focus of Faith. Hi. Abakwanira mbiyamore. Tiganje nkwane kusi because I'm a kisi. Hamjambo. Na kibuakire. I'm Gideon Mogaka Okrigit from Riamacharia. Blessed assurance, Jesus is mine. Rebecca Nyaboke, Planet Hope Ministers. Hope tumemaliza. Any soul artist? Mwimbaji yeyote? Soul artist? Kuna? Kunaye? Thank you, thank you, thank you. Mwingine? Na wasabahi kwa jina la Mwenyezi Mungu. Hamjambo. Kwa majina naitwa Crispus Ogola. Thank you. Kwa kwani mwensi mbia muri. Samaria tangoro ku Jessica Ivona. Happy Sabbath. Happy day. No, I need your psych, guys. Happy Sabbath. Happy The day. Lord is good. All the time. No, the God is good. Do you believe in that? If you believe, you should speak like a person who believes. So God is good. All the time. And all the time. God is good and that is nature. So I'm Gabriela Blessed. Thank you for joining us. Next, kuna kikundi ya MCs, Masters of Ceremonies. Wote. If you are an MC and you are here, stand up. I guess I should start. Yeah. Happy Sabbath. Happy day. And a happy day. Happy Sabbath. Mimi naitwa MC Lamo kiongozi. Huwa tunasema kama si kiongozi ni nani? Ni kiongozi. Thank you. All right, happy Sabbath. Can I see happy Sabbath? Muko salama? Tuko salama. All right, my name is MC Wesi, the Test You Treasure. Thank you. Thank you. Kikundi ingine ni wenye wako hapa. Unaweza tusalimia? Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Enoch Omwenga, Lamoji Events. Thank you. Sasa tunaenda section ya media hapo kina Emmanuel. Tokwani nando to tebe ngai to konyora news koru. Get the point. Okay. Wageni wote karibu sana. Ningependa kukaribisha anaitwaje Wiki, kiongozi wa Tunes Choral. Yes. Ya kuja hivi ndio. Happy Sabbath. Happy day. Nimefurahia kuwaona kwa siku ya leo. Tumekaa sana bila kuwa pamoja nanyi, lakini leo niko na furaha kuwaona hapa tena, mmekuja kujumuika pamoja nasi. So Mungu awasaidie na awabariki vile ambavyo mmekuja. Nimefurahia sana na nimewakaribisha sana vile mmefika hapa. Chochote chenye tutafanya hapa, ile kidogo, Mungu atainuliwa. Mbarikiwe.
Kwa majina naitwa Mmanyi Wycliffe. Kiongozi yako huko nje. Mimi ni choir director tu. Barikiwe. Thanks. Enda nayo. Kuna wenzetu wenye tulikuwa tunasaidiana hapa mbele. Pia ni vizuri muwajue, si ndio? Ningependa kuanzia wewe. If you are happy and you know, shout amen. Amen. Is that shouting? If you are happy and you know, say amen. Amen. Thank you, Amezra. Next. The Lord is good and all the times. Kwa majina ni Deborah Mora. Thanks. Na wasalimu nyote mjambo. Thank you. Kwa majina naitwa Nick. Thanks. Mwenye ako hapo wakati wako ukifika tutamjua wote. Unaweza wave. Thank you. Nikikuja leo hapa Kisii School, I came with a friend. Where is she? Please stand up. Salimia watu. Lydia. Happy day. Happy Sabbath. Let us turn to our Bibles. We are going to read from the book of 1 Corinthians 13, verse 4, 5, and 6. 1 Corinthians 13, 4, 5, and 6. Sijasikia watu wakifungua mabibilia zao. Ama hamna Biblia? Tusome kwa pamoja 1 Corinthians 13, verse 4, 5, and 6. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. I repeat, love is not patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Na mbarikiwe. Na baada ya kusoma maandiko, tusimame na nyimbo zetu za Kristo nambari 10. Let's stand. Tutena matera chinamba 10 kuna kumoko iwango. Nende inumurangi na sina umutige kwa. Ya sana. Kristo wa neema yote. Kristo wa neema. Kristo wa neema. Aya, namba 10 nyimbo za Kristo. Kristo wa neema yote, unifunze nikupende. Kristo wa tuimbe. Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu, mifulizo ya baraka inaamsha shangwe kuu. Unifunze nikupende, nikuandame kote, moyo wangu ukajae furaha na namshukuru sana Bwana aliwezesha
huku salama niongoza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta ni mbali kwake, akatoa damu yake nipone hatarini. Kweli mimi mwiwa mkubwa wa neema daima, wema wako unifunge zaidi kwako Bwana, ili nisivutwe tena kukuacha emponya. Nitwalie moyo wangu uwe wako kamili. Tuombe. Our Heavenly Father, we thank you so much because you have been so gracious to our lives. And indeed, up to now, we can stand and say that it's the Ebenezer who has just led us. Kwa mkono wako sisi tunajifunia sana Yesu Kristo, maana katika yeye tumepata uhai na hata tumepata kibali karibu na wewe Mungu. Tunajua kwamba siku ya Sabato ulifanya mambo mengi. Tunavyosema Biblia, napata habari ya kwamba uliwaponya wengi, uliwafanya wengi kuwa huru kwa sababu ya upendo wako. Na leo hii tumekuja siku yako ya Sabato tukiwa na matumaini kwa zile nguvu ambazo ulitumia kusaidia wengine, hata sisi Mungu wetu tusaidie. Kuna wale wanaolia kwa magonjwa, Mungu wangu uweze kuwaponya na waweze kuwa na furaha tena. Kuna wale ambao wanalia kwa hali ya maisha, Ebeneza ni jina lako, he Mungu wasaidie na uweze kuwatimizia. Kuna wale ambao wanahangaika katika ndoa zao, kuna wale ambao wanalia hawana watoto, hata kuna wale ambao wanahangaika na hali. Mwenyezi Mungu yule ambaye tunakuabudu, tunakuaminia, Mungu wetu hebu uweze kuwasaidia. On a very special way, kuna wale pia ambao wanaharibu ndoa za wengine. Mungu Bwana wa majeshi, uweze kuwaongelesha kwa jina lako, kwa sababu ndoa zinafaa kusimama kwa sababu ya utukufu wako. Asante kwa yote. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Siku ya leo tumeikabidhi mikononi mwako. Takapokuwa hapa, wewe uinuliwe zaidi as we decrease. Your will be done, we pray and believe in Jesus' name. Amen. God bless you so much. Na wasalimu tena mjambo. Kopa kwani mwensimbu ya mori. Hello. Tufanye hivi. Before tuendelee, I just want to make one plea. Tafadhali. From the last Sabbath, wenye tulikuwa hapa, wenye walikuwa mahali walikuwa, you have been blessed in one way or another. Don't assume this moment. Kabisa, don't assume. This is a very, very, very important moment yenye haufai kuassume Mungu. Usijaribu ufanye makosa, uassume Mungu. Leo umepanda pikipiki, umepanda gari, umefika hapa. It's simply because of God. This time we are going to thank him for everything that he has done for you. Kama Mungu umelipa mshahara, umepata pesa, toa 10%, pea Mungu. Tunaelewana? Kama haukulipa mshahara, kuna ile yenye kidogo ulikuwa nayo, unasema juu nimefika leo, wacha tu ni shukuru Mungu. Tafadhali usikuje hapa ndani na mibaraka utoke ukiwa umelaaniwa. It's high time we should thank our God, because penye tumefika sahi, it's simply because of God. Tafadhali. So signature wako wapi? Signature wamekaa wapi? Yeah, signature tafadhali simama.
Kristo ni wa neema yote. Signature hawa ndio watatusaidia kukusanya zaka na sadaka. Tafadhali. Yeah, anything that you have. Yeah, mtakuja, mtatawanyika, wengine watakusanya hapa, wengine hapa, wengine hapa. Yeah. Before we do that, let's pray. Father, we thank you so much for everything that you have done into our lives. This is the moment that we are going to thank you for everything that you have done and for the blessings that you have blessed us. May we not assume you, and may we give in truth and spirit. May you bless us and help us. In Jesus' name we pray. Amen. So signature, mnaweza kuja muanze kukusanya zaka na sadaka. I know this moment many people wanaiassume inafika time ya kutoa zaka na sadaka, alafu mnaita kwaya inakuja kuimba and they cover it up. Today I'm sorry, we are going to do it in a different way. Just think where Mungu amekutoa. Whether you have in cash, whether you have in M-Pesa, tafadhali leo tumtolee Mungu. Wenye hapa M-Pesa tulikuwa tunatoa wapi? Hata ikuwe ni 10 bob. I know huwezi kosa hata 10 bob. Just give. And I promise you, the next time you will see me, your life will not be the same again. Tafadhali. Mtu anipe namba ya M-Pesa mahali pesa itatumwa. Don't assume this moment. We have been covering up this moment. Na choirs zinaimba, we bring up some songs. Tunasahau kumshukuru Mungu. So leo kusema ukweli, hadi nimesimama hapa, I have spoken na umejua ukweli. If you assume this moment, alafu uende uone watu wa mataifa wanabarikiwa, usianze kusema kwa nini wewe haubarikiwi. Huwa mnasema tenda jambo neno moja kwangu ili niweze kubarikiwa tena. Si mnauliza kwa nini watu wa mataifa wananawiri na waja wako tunafanya nini? Na waja wako tunateseka. So today tunataka kutoa hiyo kuteseka by giving God, by thanking him for everything that he has done. This is the important moment. Other than preaching, other than singing, you should always thank God. Namba ya M-Pesa kwa wale wenye mnatuma kwa simu. 0790 93 84 37. Narudia tena 0790 93 84 37. I'm going to read it the second last time. Leo nayo don't assume. Hakuna kwa inakuja kuimba, hakuna anything yenye ina happen. This is the point, you are getting your blessings, and you should get your blessings in the best way. 0790 93 84 37. 0790 93 84 37. Pick your blessings from here. 0790 93 84 37. Mwenye alinipea inaleta jina gani? Maureen. Yani hata kama haujawahi toa, hata kama haukuwa na pesa ya kusupport hii group, ile yenye uko nayo mtolee. Get the point. Take a step forward. Kama hauna change ama ni change ama ni whatever, kama hauna change uko na, kama hauna change unataka wale wakimaliza you can just go. Hata kama uko na 1000 unataka kutoa 10 bob, hiyo ndio umetoa kutoka kwa moyo wako. Usianze kusema atesa because niko na 1000 itakuwa aibu. Upewe 990. The 10 bob ndio imetoka kwa roho yako, umtolee Mungu.
I know some of you, you don't know where, I know some of you don't know how much this moment is a blessing. Hamwezi elewa. Huwa wanasema hamwezi elewa. But this is an important moment. Don't assume God at all. Number ni 0790 93 84 9093 8437. Nani tena hajasikia namba ya simu amebaki nyuma? Yeah. Hata kama haukuwa na plan, just give. Just give. Kama ulikuwa na 50 bob na kufikisha nyumbani peke yake mbele nyuma, lipa 10 bob, 40 bob, utembee hadi huko chini utapata pikipiki na utafika. Just give. Na wenye mko hapa ndani today, mark the dates of today. If you have given today, you will never be the same again. Amen. You will never be the same again. Amen. Mark the day, washa simu yako, see the time. I'm telling you. Lama unasikia hiyo? Yani utabarikiwa. You must. Ile sadaka yako umetoa leo. Mark the date. Ige sabate gocho mwana minto o kareta chiri. Igono ngaramu naye kiagara nje na ruchinka ka ine chinyinga bano gasini monake. Yeah, sure. Tutumeke chiago. Niko kwa pulpit, I'm speaking from the pulpit and I'm standing in front of you. It's a man of God. Amen. Kama umetoa pesa leo, if you have given today, I promise you. Mark our words. Mark my words, mark the date and mark the time today. You will never be the same again. You will never be the same again. I know you are taking this as a joke. I know you are taking this. At some point watu wanaweza ona tumekuja hapa mchango whatever hapa ni Kisi School, wengine wanasema whatever, but I promise you na ukweli kama haukukuwa nayo kabisa haukukuwa nayo, still you will never be the same again. Yeah, you will. Don't worry kama haujatoa kabisa. Na bora atakaye pi usokonye kepi. But being the same harutokoba. Wano yego change. Hiwe ulitoa, hiwe haukutoa, but kama kutoka ndani yako na kimfuko ukweli kabisa haukukuwa nayo, you will never be the same again. Thank you. So wale yako sa wano tera no bado mweke ruruet umete bantu mbanji tiko tera huko kiagara mbaruet. Sasa ukitolea Mungu shout mali yako erombaru njira baterire na tu toa atuna rio yote nive paji. Wale wenye walikuwa nakusanya sadaka njoo. Like nchine sadaka igocha. Mkuje na vile ulikusanya sadaka yako, just mkuje tu. Yeah, you have been chosen na umekusanya sadaka. It's not Tigabachi ni sadaka musumbu Nyasaye. Wacha wabebe tu. Wacha wabebe kuja. Good. Sasa kuja tuombe. I know you have never been done this way, but this is an important moment. Pia nyinyi wenye mlienda kukusanya, may God bless you so much. Amen. Yeah, now. Hata wewe uliyewaambia watoa hii design, Mungu pia akubariki sana. Thank you so much. Na mimi si unibariki. Yeah. Hata wewe mwenye inspire, you will also be blessed. Amen. Yeah, sure. So take a little moment. I know you all need money, you all need everything. Hiyo ni mali ya dunia, but without it we won't survive. Lakini we can survive with Christ. Take a moment and pray for whatever thing that you want, and then tutaombea hii sadaka. I will be praying. So after a minute I will be praying. So wakati wote weka kwa Mungu. So let's start.
Father in heaven, it's another time we come unto you. Sisi sio wazuri, but we are sinners. We come unto you this moment, asking for your blessings. As we are praying at this moment, Father, we cry unto you that may you not leave us. For all times that we have been praying, maybe we have not been praying in the right way. Father, we pray that may you send your holy angels, may you be amongst us, and may you be in the midst, so that today, whatever that we have said and whatever that we have asked for, Father, we get it according to your will. Lord, tumekutolea zaka na sadaka. We come unto you thanking you because wewe ndio unatupea hizi pesa, na wewe ndio umefanya tumekuja hapa, na wewe ndio umetupea uhai. Mungu wetu, tusiweze kukuassume, na let us give in truth and spirit, because hizi vitu zote ni wewe unapeana. Tushapeana Mungu wetu. Kuna wenye walipeana na kuna wenye hawakupeana, in truth and spirit. Father, may their lives not be the same again. Father, I'm praying and pleading to you that may their lives never be the same again. Father, these people leave everything so that they can come to church. These people leave everything so that they can come and give unto you. I cry unto you this moment that their lives should not be the same again. Mungu wetu, kama kuna wakati unafaa kutenda jambo, wafanyie jambo wakati huu, ili watakapotoka huko nje, they will be live testimonies. May you bless whatever that we have brought unto you, and Father, please, may you bless us in the best way. We pray believing in Jesus Christ. Amen. Abana baminto Christmas yeke ntwaroroje chinga kichingia egera nto batesem yani to so Christmas to bwati chibese bano to asabe no musumbo Nyasaye. It's high time that we want to welcome our pastor. Kuna wimbo ambao tunaimbanga sana as Morandi gaga ndete kunya gocha. Yesu amebaki rafiki nifu kwake nitajificha daima. Chukua vyote kwangu, niachie Yesu tu. Siku ikifika nilale, ni Yesu amebaki rafiki mwaminifu, kwake nitajificha daima. Chukua vyote kwangu, niachie Yesu tu. Siku ikifika nilale. Praise the Lord. Praise the Lord. Hebu nipungie mkono tafadhali. Nani aliyekuwa anajua kwamba leo angefika? Kwanza mimi wa kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kweli kabisa amenitunuku hii nafasi ili nisimame mbele yenu. Hii wiki ilianza vizuri sana nikijua kwamba itakuwa hapa. Lakini ilipofika Alhamis, afya yangu haikuwa sawa. Mara yangu ya kwanza kichwa kuniwanga. Ile kali kabisa hadi nikasema kumbe watu wanakufa hivi. I almost nilikuwa nimeona kifo.
Na huo muda nilikuwa nimefika KTRH Mochari. Nikafika hapo, nilikuwa naenda msafara mahali fulani. Kabidi nimewaambia siendi na nyinyi, acha nirudi. I went back to hospital. Lakini ninawaambia ukweli kabisa, Mungu ni wa ajabu. Amenitendea, leo nimesimama mbele yenu. Haleluya. Napata nafasi ya kipekee niweze kunena nanyi. Manake unaposimama kunena na vijana, watu ambao wana nguvu, inafurahisha sana. Lakini zaidi mno kuzungumza na waimbaji. Unajua waimbaji siku hizi, unajua ukiwa kule nyumbani alafu umetulia, mtu amekukosea, kuna msongamano wa mawazo. Alafu ukiweka wimbo hivi kwa redio, mimi napenda sana, mimi ni mpenzi wa nyimbo. Alafu unajua mtu amekukosea, ukiweka nyimbo kidogo unasikia ni kuchimba kichuguu. Unasikia signature wanasema ni kuchimba kichuguu. Unasikia raha ndani ya roho. Haleluya. Siku hizi hadi mmeinvent sauti nyingine, kuna sauti ya mbuzi. Yaani nikisikia mtu akicheza hiyo sauti nafurahia sana. Hebu nani yule? Hiyo sauti ya mbuzi nisikie. Hamna hiyo sauti ya mbuzi? MC. Haujawahi sikia sauti ya mbuzi? Ukweli kabisa Mungu ni mwema na ametuwezesha kufika siku ya leo. Majina langu ni Pastor Davis Ongoro. Mimi ni rafiki mkubwa sana wa Tunes Choral. Hivyo leo nimekuja hapa kushuhudia kwamba tuwasaidie hata na maombi, sivyo? Hebu karibu kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Mengi tutaongea tukikutana kule nyuma ya tent. Haleluya. Kristo wane mifulizo ina niku moyo Baba, katika jina la Yesu. Yesu, wewe ni upendo. Masaa haya tunajikabidhi mkononi mwako. Yesu, utushushe chini, wewe uinuliwe katika maisha yetu. Naomba jambo moja tu, mimi mtumishi wako unene na mtu fulani katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Sijui ni nani anaitwa Charity. Kuna yule anaitwa Charity hapa? Mabinti. Charity. Do we have any Charity here? Lady? Hakuna. I want to talk about the name naitwa Charity. Kwa njia kipekee, I want to present a sermon entitled "He died because of love." Kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya upendo. Naweza kuwa na marafiki wengi katika ulimwengu huu. Ndio, marafiki katika ulimwengu huu ni wengi sana. Hadi mtu mmoja akaniambia kwamba ile siku nitaamua kufanya harusi ndio nitajua kwamba kuna marafiki wengi. Na nikaambia mtu mwingine, ikiwa utakufa leo, ufufuke tena, ndio utaweza kujua kwamba una marafiki wengi ambao wanakudhamini. Mwingine anakuja anasema nilimpenda mara hii. Wengine wana sarakasi sana kwa matanga. Unasikia, unajua umeniacha wapi? Wacha niwaambie kisa kimoja. Kwenye matanga nimesimama kwenye kaburi. Wakaekelea sanduku kwenye udongo, alafu baadaye kulikuwa na kijiti hapo chini. Mtoto akaja akakanyaga. Alipokanyaga
sanduku likaanza kuwa linafanya nini? Linashika. Wacha nikwambie, nilibaki mimi peke yangu kwenye kaburi. Nikauliza, ikiwa mlikuwa mnalia mkisema mnampenda, watu ndio wana marafiki katika ulimwengu huu, hata mimi nina marafiki, niko hapa kwa ajili ya marafiki. Ikiwa si marafiki, mimi singekuwa hapa. Ikiwa si marafiki, wewe ungekuwa hapa. Marafiki ni wengi sana katika ulimwengu huu. Lakini I want you to understand, and I want you to take something. Charity. What is charity? In the context of love, is the Christian love representing God's love of man, and a man's love of his fellow men. Kwamba ikiwa charity ni upendo, unapotaka kufanya kitu cha kusaidia, unasaidia kwa upendo. Lakini kuna wale ambao wanasaidia kwa sababu ya kuonekana. Kuna wale ambao wanasaidia kwa sababu ikiwa leo nitasaidia, kwanza ikipata kwamba ni kijana na ameona binti ni mrembo sana, anaweza hata kuuza kiatu, lakini bora tu akununulie nini, akupeleke out. Haleluya. Hapa hamwezi sema amina. Unajua kuna watu wanafanya vitu in charity. Anaamua tu, anamwangalia hivi, hata anaweza omba suti, anavaa kusudi binti amuone. Baada ya kumuoa, hiyo suti huwezi iona tena. Kwa ukweli kabisa, katika maisha haya, Biblia inasema kwa kitabu cha Wakorinto wa kwanza 13, na Biblia inasema hivi: love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It is not puffed up. Wana wa Mungu, katika maisha haya kuna marafiki wengi, marafiki wa kudhamaniwa, marafiki wengi wazuri, lakini kuna rafiki ambaye nakuletea siku ya leo, ambaye ni rafiki Yesu Kristo. Sijui MC, leo ulikuwa unaoa, nikuulize, utakufa kwa ajili ya huyu mwanamke, utasema nini? Nani atakuwa tayari kufa kwa ajili ya mpenzi wake? Hebu tu inua mkono nione mahali. Haya. Wewe huwezi kufa kwa ajili ya mpenzi wako? Unampenda, unamuita mverified, mtaito, permanent. Yaani huwezi kufa kwa ajili ya permanent wako? Huwezi kufa kwa ajili ya mkate ni wako? For sure, Jesus came and died for us. Ni kwa ajili ya upendo. Kitabu ni cha Yohana 3:16. Biblia inasema, kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, kisha akamtuma mwana wake wa kipekee, ili yule amwamini asipotee, bali awe na uzima. Nini? Ni nini tunajifunza? Yesu ni pendo na Baba ni upendo. Ikiwa tunaweza kuwa na upendo, sikia habari hii ndio hii. We may have many friends in this world, but I am not interested about them. But a friend who died because of his friend is suffered, afflicted and killed because of love. Yesu akatoka mbinguni kwa ajili ya upendo, akaja akakupenda wewe usiyestahili, akaja akanipenda mimi nisiyestahili. Huyo ndiye Yesu ambaye nimemleta siku ya leo, kwamba ukisikia habari yake umtii yeye. Haleluya. Jesus Christ contained the greatest gift, which is love, that men of this world are seeking and forgetting that the source of love is Jesus Christ. For instance, we do such as much as Christianity is concerned, singing and preaching while helping the needy, but without the love, then everything is vanity. Hata kama tutaimba, hata kama nitahubiri kama pastor na hubiri, hata kama utafanya nini, ikiwa hauna upendo wa Yesu Kristo, everything you are doing is vanity. Hata kama uimbe. Unajua siku hizi unajua waibaji, kwanza nikiangalia video zenu nafurahia sana, lakini mnatukosea sana. Kuna wale wahusika tunaona tu ni wa maana sana, alafu baadaye wanakosekana. Msipende kutufanyia hivyo bwana.
Unajua kuna wengine hapo, unajua huku mbele ni kama wanaendesha steering. Unaona tu mtu Wacha nikwambie, ikiwa ukweli kabisa katika maisha haya, ikiwa kuna wakati ambapo tumeishi na ukweli vijana wamejitoa mwanga kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu, ni huu wakati. Bwana Yesu asifiwe. Msalimie mwenzako, mwambie Yesu anakupenda. Asante sana. Mwambie Yesu anakupenda zaidi. Muulize, je, unanipenda? Ajua ninapofika hapo kuna wengi wameingia mahali fulani. Ikiwa ulikuwa umekaa na binti hapo, unaanza kusema nasema jamaa anashangaa, itawezekanaje nikupende mimi? So, live application about love. We should strive to have the love of Jesus Christ, which will enable us reach others. For sure, everything will be automatic since we possess love. And everything, mark this, everything will be out of love. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa tutaimba kwa sababu tunaimba kwa ajili ya upendo. Tunamfahamu ambaye tunamuimba. Haleluya. Tunamfahamu tunayemtumikia. Ikiwa tutasaidia watu, hatutawasaidia, ndipo baadaye tunakuja kusema kwamba huyu mimi ndio nimsaidie na ile nguo. For sure, if we can do that, everything will be glorifying our Redeemer what in heaven. Hallelujah. Kuna wengine hapa ndani hata mnachukiana. Ukiona kwaya inaimba hapa mbele na wameimba vizuri sana, naanza kusema kwamba kwanza waliimbiwa. Kwani wewe ulikuwa wapi usiwaimbie? If we may embrace the love of God in our ministries, then we will never look down others, because God himself is love. More especially choirs. Listen, more especially what? Choirs and preachers who overlook others. We are equal called to serve and uplift our Father in heaven. Praise the name of living God. Tumeitwa kumuinua yeye. Umeitwa wewe kama kijana kumuinua Yesu. Tutende yote kwa ajili ya upendo. Upendo unavumilia. It doesn't matter how long it takes. But it doesn't matter how long it takes. Nikwambie kijana, hata kama utangoja sana. Unajua kuna wale ambao mko kwa mahusiano. Mara leo unapiga simu unapata iko busy. Masaa kidogo busy. Masaa kidogo busy, unasema leo nimenyanganywa. Kijana wenzangu, it doesn't matter how long it takes. Love does not envy. Ukiona umeanza kuwa na chuki, ukiona umeanza kuwa na envy kwa mtu ambaye una date, jua kwamba umeanza kupotea. Bwana Yesu asifiwe. Upendo unavumilia. It doesn't matter how long it takes. Utafika mahali fulani. Hata kama unaanza leo, hata kama unafanya nini, let us do everything out of love. Hallelujah. Upendo ni nani? Mwisho kabisa, that is the book of John, 1 Corinthians chapter 13 verse 5. Does not behave rudely, does not seek its own, it is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoice in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endurance. Lastly, 13. And I bind in faith, hope, love. These three. But the greatest of these is love. Praise the name of living God. Tuwe na upendo. Tuwe na upendo kwa waimbaji wenzetu. Tuwe na upendo kwa vijana wenzetu. Ukimwangalia msichana mwenzako, binti mahali fulani amebarikiwa, mnasemanga nini? Sema hiyo. Binti amebarikiwa na nini? Sema nisikie kwa sauti. Hiyo. Amebarikiwa na nini? Alafu unaanza kusema alitumia nini baada? Akasimama attention, akafanya nini? Alafu unajua nisikia
Ukisimama vibaya na upige side, hii ingine itakuwa kubwa. Praise the Lord. I'm just trying to bring something. Ikiwa Mungu amekubariki na sauti nzuri, itumie vizuri. Kuna wale wengine ambao wanatamani waimbe lakini hawawezi kuimba. Ikiwa Mungu amekubariki na pesa, itumie vizuri. Saidia watu, usije kusema kwamba ati mimi, kama si mimi wale wangefanya nini? Saizi Yesu angekuwa kule mbinguni anajigamba kwa malaika kwamba ikiwa si mimi wale watu wangekuwa wanaangamia, hatungekuwa hapa leo. Leo wewe ungekuwa unatenda dhambi, kila siku unatenda dhambi, tena Mungu anakuhitaji. Ukikuja hapa mbele tena unaanza kuimba, ungekuwa umekufa kitambo sana. Lakini kwa sababu Yesu anatupenda, ndiposa leo tunaendelea kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi pamoja nami wanasema kwamba naomba kutenda yote kwa ajili ya upendo. Nisitende kuonyesha watu, nisiimbe kujirunisha, nisiimbe kujibeba, niimbe nimtukuze aliye hai, aliye mbinguni. Nihubiri ni kwa sababu ninamjua anayesimama. Nani anasema kwamba Yesu, naomba unitie nguvu. Simama juu ikiwa ni ombi lako. Nitembe nawe kama vyote ushi pole Yesu siwezi anasa Naomba kuuliza swali. Najua kama nitahubiri bila kuita wito, nitakuwa nimefanya kazi ya bure. Nani anasema kwamba mchungaji, siku ya leo naomba, kwa ukweli hapa nyuma nimekuwa nikiwatazama wengine naona wao hawafai. Na unajua unapomwangalia mwenzako unaona kwamba yeye hawezi faa. Kuna siku fulani utapata yeye ndio bosi, wewe ndio hapa chini. Kwa sababu ulimtazama ukaona hafai, si wa maana, ipo siku Mungu atamuinua na wewe utashushwa. Anasema kwamba Yesu, naomba upendo wako ili nitembee katika safari ya maisha. Manake kuna watu wengine wanatafuta maisha lakini hawana. Watu wamekufa. Ukiwa maiti wewe ni bure, you are nothing. Lakini unasema kwamba Yesu, naomba unitie nguvu nitembee katika maisha haya. Inua mkono juu. Baba, katika jina la Yesu, tumegundua kwamba wewe ni upendo. Ikiwa wewe ni upendo na tukiwa na huo upendo kwa maisha yetu, Yesu, tembea nasi katika maisha yetu. Manake tukiwa peke yetu tunaweza kuwa tunatenda mambo ambayo hata ulimwengu inatushangaa tunafanya nini. Baba, shuka na utukufu wako. Siku ya leo mponye mtu fulani, mguze jamaa fulani, mguze kijana fulani, hata yule anayenitazama hata kwa mtandao. Baba, mguze kwa njia kipekee. Tutembee na wewe. Tukitembea na wewe Yesu, jidhihirishe kwa maisha yetu. Tutende yote kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa sababu ya kusikia ombi letu. Asante kwa sababu
ya kuwa mwaminifu kwetu katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Mungu na wabariki sana. God is good and all the time. Wangapi wamebarikiwa siku ya leo kwa ujumbe mzuri? Thank you so much Pastor MC. Yes. I have noticed one thing today. Kwamba hao watu ambao wamekuja hapa siku ya leo, wanapenda tunes choral, na vile vile ni watu ambao wanapenda kumwabudu Mwenyezi Mungu na wanaheshimu sabato ya Mungu. Kwa event ambazo zimepita, watu huwa wanajaajaa kwa mlango sana. Pana pale nje. Wengine wako wamejaajaa pale nje, lakini wengine wanapiga maselfie pale nje. Ama ni mvua? No, hapana. Ni kupenda Mungu na kupenda tunes choral na kuheshimu sabato. Na kuheshimu sabato. Mungu awabariki sana. Amen. Kwa hii namna ambayo mmetulia kanisani. Amen. Na tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie. Leo ni siku ya kipekee ambao tunes choral walitualika wengi, lakini hawa ndo wamefika. Na tunashukuru sana. Kuna kwaya ambayo haikuimba inaitwa Heralds of what? Heralds of the Cross. Na pia nyingine Chicago Youths. Chicago Youths. Hizo mbili. Tuende kwa Heralds kwanza. Heralds of the Cross. Alafu Heralds wakitoka tutakuwa tunakaribisha wageni wetu ambao ni tunes choral. Waheshimiwa wa siku ya leo ambao ni tunes choral wanapoendelea kujipanga pale nje hivyo tupate Heralds of the Cross. Na vile vile MC wakikuja, wakimaliza the signatures they'll come. Give us a song yenye tunajua match nayo. Tunakanyaga vizuri taratibu. Fundi wa mitambo the G-Events atajaza kweli kweli Romans kuhakikisha kwamba tumematch. Tunapoendelea kuzungumza Heralds of the Cross wanafaa wawe hapa. Ili mambo yawe sawa kabisa tuweze kubarikiwa zaidi ya kubarikiwa. Kuna rafiki yangu mmoja ambaye nimeunganisha harusi Nairobi. Hivi juzi. He's a very good man. Yuko pamoja nasi ama yuko kwenye mtandao? Travel all the way from Nairobi, amefika hapa Kisii. Amekuja na mtu wake ama vipi? Mtu wake alibaki nyumbani. Anaanzaje hivi mapema? Lakini amekuja. Alright. Naomba mwalimu, he has a very big school in Nairobi. Si mtu mchache hivyo, he's a CEO. Na ni jamaa mzuri. Alinilipa vizuri sana. Mwalimu, naomba uje. Mwalimu tafadhali tuomba usimame uje. Huyo akikuita kwa event yako wewe enda. Tuma quotation bila kuogopa, analipa zote. Usiogope tu. Watu wazito ndio hao sasa. Karibu sana mwalimu. Karibu. Atuambie shule yake inaitwa namna gani? It's a very big school. Wacha nimpe microphone hii atusalimu. Karibu sana. Wana na binti wa mfalme, happy Sabbath, happy day. Kwa majina ninaitwa Meshak Okongo Jackson, natoka kule Nairobi. Momanyi anajaribu kutia bata, natoka Nairobi Ruai. Ni mshiriki wa Njiru Central. Ni kweli niliunganisha harusi yangu tarehe 1 mwezi sini huu tu bado. Tumekuwa kule Mombasa kidogo. So nimefika hapa on Thursday na leo napenda uimbaji sana. Mimi ni mwalimu pia wa kwaya. Nikasema lazima nikuwe pamoja na nyinyi. Shule inaitwa Jacomo Education Center. Ukigoogle Facebook utaiona Jacomo Education Center, ama YouTube bado iko. So wale wanatafuta kazi, si mnasikia iko from playgroup mpaka junior secondary. Si ni sawa? Najua vijana bado wako hapa, walimu wanatafuta kazi. Nipeane namba yangu ya simu ama ukienda kwa Google si utaipata. Wale watu ambao wamefanya P1 andika namba ya simu, si ndio? Sio P1 peke yake. Sahi au mpaka junior secondary. Wale wamefanya degree kwa walimu vile vile.
Ika Yeah. chini. Najua mimi sitaki kusema karia yangu Ni sawa, ni sawa. 07 24 0400 22. Rudia mwalimu. 07 24 0400 22. Jackson Okongo. Asiye hivyo no. Asante. Mungu awabariki sana, tuko pamoja leo. Naomba usiende mwalimu. Hawa vijana wa Tunes Choral pengine hawakukualika, lakini umekuja. Ile kidogo ambao utawapa hata 500, 1000, 2000 haina shida. Niko na nyinyi. Barikiwa sana. Asante. Lunch tuko nayo. Asante. Okay. Right, asante sana. Kanisalimia CEO. Thank you so much. Yes. Asante sana hata wale ambao wako online pale. Wameandika hiyo namba vizuri ndio waipate. Umewahi salimia mtu ako na shule? CEO. Si hata ako na shule. Si hata wewe ni CEO. Mtu ako na shule. Inafuata ni shule gani? Hiyo ni kubwa. Thank you so much. Thank you so much kiongozi kwa kufika mwalimu. Heralds of the Cross wanatubariki na wimbo moja. Alafu signature watakuwa napanda upande ule wa chini, tuwe tayari kabisa ili kwamba tuingie, tutakuwa tunafanya shughuli hii kwa muda mchache mno. Thank you so much. Tubarikiwe. Alafu kabla haweke tafadhali tunaomba. Tunajua kuna wengine wenye hawapendi mchango. Usiende. Tutulie tu hivyo. Wewe tulia. Yes. Sita kuona hiti hujatoa. Sawa. Just relax. Mungu anatenda. Take it away, fundo mitambo, tupe sauti. Haya, twende kazi. Jaza mziki. Asante. Twende. Mwisho wa dunia umekaribia sana, watu wajipenda na mali zao, huzuni, magonjwa yasiyo na tiba yamekithiri, yaliyotabiriwa sasa yametimia. Mwisho wa dunia umekaribia sana, watu wajipenda na mali zao, huzuni, magonjwa yasiyo na tiba yamekithiri, yaliyotabiriwa sasa yametimia. Usimame pale pale, ukipasa sauti yako, kuwa Yesu anarudi. Amen. Tubadili mienendo, akija twende naye. Usimame pale pale, ukipasa sauti yako. Amen. Kuwa Yesu anarudi. Heralds of the Cross. Tubadili mienendo, akija twende naye. Wanaitwa Heralds of the Cross, wanajaza kweli kweli. Haya, tuli. Tenda mema kwa kila jambo tunapomngojea. Yesu anawasubiri watakaomchagua, na wale wote watakaoasi wataingia jehanamu. Na wale wote watakaoasi wataingia jehanamu. Tenda mema kwa kila jambo tunapomngojea.
Pasa sauti. Kuwa Yesu anarudi. Tubadili mienendo, akija twende naye. Usimame pale pale. Ukipasa sauti yako. Kuwa Yesu anarudi. Tubadili mienendo, akija twende naye. Wanaitwa Heralds of the Cross. Wimbo mzuri kwa mtamu, wakitoka Signature tuwe nyuma yao. MC nakwambia wanajaza kweli kweli. Ni tamu hii, nzuri sana. Usimame pale pale. Ukipasa sauti yako. Kuwa Yesu anarudi. Tubadili mienendo, akija twende naye. Usimame pale pale. Ukipasa sauti yako. Pasa sauti. Kuwa Yesu anarudi. Tubadili mienendo, akija twende naye. Usimame pale pale. Ukipasa sauti yako. Kuwa Yesu anarudi. Tubadili mienendo, akija twende naye. Usimame pale pale. Oh yes. Ukipasa sauti yako. Haya, let's appreciate them. Tufanye hivi. Tu appreciate hawa vijana. Tubadili mienendo, akija twende naye. Amen. MC, sikiliza kanisa. Jamani, tunawaambiaje vijana hawa? Amen, amen. That was so powerful, man. Thank you so much. Wanaitwa Heralds of the Cross ambao wametubariki, yani nzuri sana mchana huu wa sasa. Kweli. Wimbo ambao mzuri sana. Ningependa usikize tu message ya wimbo huo. Manyimbo hizi za hawa wangwana ni nzuri tena zaidi. Kweli kabisa. Tulisemaje? Tulisema signatures. Yes. Wanaingia chukwani wakati ambapo vijana wetu wa Tools Choral wanakuja. Yes. Haraka basi. Haya, twende. Haraka basi, wana signature pale chini waendelee kujipanga. We want to recognize the presence of our solo artist Molike Mto. Karibu sana. She is the senior most. Na wiki ijayo nakwambia wiki ijayo kuna mambo hapa. She has felt it, 28th. Yes, wiki ijayo, ladies and gentlemen, we shall have a very big event here ambao tunafunga mwaka pamoja na Molike Mto after winning so many trophies. Sasa amesema kwamba anakuja kupiga shukrani ya kipekee nyumbani. Ni legend wa nyimbo yani. Mimi nimekuwa nikimsikiza tangia nilipokuwa pale mdogo hivi, nikiwa hivi namsikiza. Wimbo mzuri sana. Thank you so much, ma'am. MC huyu nimemfanyia event pale Sunika. Okay. Ni rafiki yangu wa ndani sana. Ulianza kumsikiza ukiwa mwaka gani wewe? Kitambo sana. Acha nione kama wewe ni mzee kuniliko. Kitambo sana, akiimba kwamba bantigire bonsi. Jamaa itakolinga timbwa ati omosani. Yes. Kaikuwa renge ngakilamo. Ulikuwa wapi wakati huo? Sijui na mimi niseme mwenye. Niimbe the opposite of what you sang. Anyway, thank you so much, Molike Mto, for coming. Now, thank you everyone for coming here. Yes. We want to recognize and yes, where are our guests?
Wako wapi? Tunes Choral. Sijui kama wapo tayari. John vipi? Kwa mlango tu ni waone. Wako pale, wangesonga hivi kwa mlango hii tuone, alafu tupe signal hapa mbele. Sogea tu kwa mlango Tunes Choral ni waone. Yakae sawa kabisa. Sababu unajua MC tukiweka huu wimbo wanafaa kuwa wanateremka. Wanafaa kuwa wanateremka, wanakanyaga taratibu. Pale haitakuwa vizuri. Yes. Meanwhile tumefika kile kipindi ambacho ni kigumu sana. Yes. Ya kuchanga pesa. Are we together? Tumefika ile kipindi ambayo ni ngumu sana ya kuchanga pesa. Pesa ni ngumu kuipata. Tena ni rahisi kwa wale ambao wanafahamu umuhimu wa kuitoa after kuipata. Yes. Na vile vile ni ngumu sana mtu kutoa pesa kama hajafahamu umuhimu wa kutoa. Na vile vile ni rahisi sana kwa mtu ambaye anaguswa na Roho Mtakatifu na kutoa. Unajua Tunes Choral walikuwa wamejipanga kweli kweli. Allow me to say this. I am a very peaceful man and I love peace. Walikuwa wamejipanga kwa muda mrefu sana. Lakini kwa sababu ya hapa na pale events zimekuwa mingi. Yeah, sure. Watu wengine wakaenda kusaidia wale wengine. Na nyinyi pia mkakuja hapa kusaidia hawa. Naomba wale ambao tumekuja tusimame na hawa vijana. Because mimi naamini hivi, sio umati. Yes. Hii umati yenye iko hapa imetosha kufanya wonders. And it will be written down. Yes. That people came. Not so many to fill the hall. Yes. But they did something good. Something good. And I believe that like neema ya Mungu itafanya kazi. In Jesus' name. Amen. Now, hiyo ni mshenee ya kupita but it's a fact. Yes. I have stood so many pulpits, nimechanga mpaka watu 30. The other time we had naongea hivyo ndio wale waonekane. Waendelee kujitokeza pale. We had pale. an event ya Bernard Riziki pale Cultural Hall. Ilikuwa 2022 pale. Yes, Kiarabi they had an event. People came 30. Yes. 30 people. But we raised 150,000. Amen. Unasikiliza? Isipokuwa watu sahau haraka. Unaelewa? Lakini tunasema kwamba we raised 150,000 kwa watu 30. What about these around 400-500 people here? Who are here? We are going to do wonders. Hallelujah. Amen. Amen. Now, signatures, they're giving us a peace. Hao wengine wakiteremka wakikuja. Champe, you are the main usher here. I don't know what is happening because we don't have time. Tayari. Wageni wetu wamechoka, wanafaa kukula. We want to take maximally 15 to 20 minutes. 20 minutes. We are done with this thing. Yes. So ikiwa kwamba wamechelewa, ebundi yabasonelete yanga banyolire si witeyo. Monyokango. Usebanyore jirichinge. Na bakobeka iwabono. Tunes Choral. Yes, hivyo na kama huko hapa ndani naomba usichoke, naomba usitoke maana hapa ndani lunch ipo. Alafu pia tutakuwa tunarudi hapa kujaza kweli kweli jioni. Tuko wachache vizuri sana. Tuko wachache, kujaza ni sawa sawa. Halafu vile vile chakula yenye tulikuwa tumeandaa, ladies and gentlemen, ni ya watu karibu 1,000. Yes. Sasa tuko karibu watu 400-500. You see, it's around 2 plates each. Yes. You are serving. Tutashiba kweli kweli. Waendelea kuweka in mind kwamba kutakuwa na sahani kama 2 hivi. 2 tunakula. Unaweka portion ya 2, mambo yanakuwa sawa sana. I can see people smiling. Watu wakisikia chakula Msilamu wanafurahia. Hata wewe umesmile. Nani? Hata wewe umesmile. I spendi kuongea sana. Right, wacha tufanye hivi, watupe wimbo. Alafu tutasikia kuko namna gani pale. Watupe moja. Alafu watale. Nilikuwa nataka walete moja. Tutakuwa tunaangalia tuone mambo yako namna gani. Meanwhile watupe, hatuna hadithi nyingi, sisi si wanasiasa. Sisi ni watumishi wa Mungu ambao tumechaguliwa kwa haki na kweli. Na Roho wa Mungu ametuchagua. Mungu mwenyewe ametupaka mafuta. Amina. Tuweze kufanya kazi ya Mungu. Na hata mbinguni, tukienda mbinguni tutakuwa tunaita kwaya hivi tunaziita signature akina nani zile kwaya ambazo zitakuwa pale mbinguni. Christ followers. Bidii yangu. Christ followers itakuwa mbinguni. Itakuwa bidii yangu nataka kuweka nikifika mbinguni.
God, I want you to make me the main chorister. So that I can niwe nikifanya mbinguni. Kiburi itakuingia ukiwa mbinguni. Kiburi itakuingia lamo. Usijaribu uwekwe main chorister. Mwenye alinikosea hapa ataimba tu mbinguni. Yes, a signature. Acha tupe wimbo signature ministers. Alafu tutakuwa jaza hivyo. Thank you so much. Wana signature ministers giving us one item. Yes, sure. Alafu tutarudi tuwaambie tunakwenda namna gani. Asante sana. Haya, inua twende kazi. Kuna jambo moja sitaki kusikia masikioni mwangu. Jambo gani? Kwamba shetani anainuka katikati ya wana wa Mungu. Kuna shirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Kuna shirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Kuna jambo moja sitaki kusikia masikioni mwangu. Jambo gani? Kwamba shetani anainuka katikati ya wana wa Mungu. Kuna shirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Kuna shirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Jambo moja lanipa faraja, Yesu anaweza yote. Kwa jina lake mapepo yakimbia, ni mwana wa Mungu. Shetani hana mamlaka tena kwa watoto wa Yehova. Anawasubiri moto wa milele, siku hiyo inakuja. Jambo moja lanipa faraja, Yesu anaweza yote. Kwa jina lake mapepo yakimbia. Kama unaweza simama hiyo mati na mati tu pole pole. Shetani hana mamlaka tena kwa watoto wa Yehova. Anawasubiri moto wa milele, siku hiyo inakuja. Kama mambo iko sawa pale, wageni wamefika, ni taarifu kwa mkono tu, kwa mkono kuniambia wako sawa, everything is ready, ili tuwaruhusu wateremke pole pole. It's a signature music group. Kuna jambo moja nataka kusikia masikioni mwangu. Jambo gani? Kwamba Yesu anainuliwa katikati ya wana wa Mungu. Kuna shirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Kuna shirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Jambo moja nataka kusikia masikioni mwangu. Jambo gani? Kwamba Yesu anainuliwa katikati ya wana wa Mungu. Kuna shirika gani kati ya nuru na giza? Tuanze kukanyaga hiyo kutoka pale nyuma, mambo yawe sawa. Twende. Kuna shirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Tupe sisi wote. Haya kanisa, twende. Jambo moja lanipa faraja, Yesu anaweza yote. Kwa jina lake mapepo yakimbia, ni mwana wa Mungu. Haya tuanze kukanyaga. Let's wimbo isiishe. Watoto wa Yehova, anawasubiri moto wa milele. Tujipange hapo nyuma vizuri. Jambo moja lanipa faraja, Yesu anaweza yote. Yesu anaweza yote MC. Mapepo yakimbia, ni mwana wa Mungu. Shetani hana mamlaka tena kwa watoto wa Yehova. Anawasubiri taratibu. siku hiyo inakuja. Anaitwa Tunes Koranda Kabia. I tell you. Ladies wanaleta pesa kweli kweli kwa upande huu mwingine. Kwa jina lake mapepo yakimbia, ni mwana wa Mungu. Shetani hana mamlaka tena kwa watoto
katikati ya wanadamu. Unashirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Unashirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Kuna jambo moja sitaki kusikia masikioni mwangu. Kwamba shetani anainuka. Songe nyuma tu. Katikati ya wanadamu. Chunge kuanguka. Unashirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Unashirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Jambo moja lanipa faraja. Yesu anaweza yote. Kwa jina lake mapepo yakimbia. Ladies mbele. Shetani hana mamlaka tena kwa watoto wa Yehova. Anawasubiri moto wa milele, siku hiyo inakuja. Jambo moja lanipa faraja. Yesu anaweza yote. Kwa jina lake mapepo yakimbia. Ni mwana wa Mungu. Shetani hana mamlaka. Songe mbele kidogo hawa watoke. Hivyo. Thank you. Asante sana. Subiri moto wa milele, siku hiyo inakuja. Amen. Asante sana fundi wa mitambo. Kanisa kwa upamoja. Tunaambiaje wana Tunes Choral? Amen. Mungu awabariki sana. I want also to... Sikujua kama walikuwa wachache hivi. Nilidhani ni kundi kubwa, lakini wanapendeza. Of course. Watajaa. All right, thank you. Now we want also to appreciate the team that is doing a very wonderful job. Right. Ambao wanasimamia live streaming. Unaitwa Get the Point. Get the Point. Yes. Jamaa CEO Emmanuel mwenyewe nakwambia pale kuhakikisha kwamba kazi iko sawa. Get the Point. Mungu awabariki sana. Now tuko na kwaya hii ya Tunes Choral, na kwaya hii imekuwa in the industry for more than 5 years. Of course. Nimewafanyia events karibu 1-2. I guess kama hii si ya 3, hii ni ya 2, sivyo? Tumetembea safari pamoja nao. Ni watu waaminifu, wanampenda Mungu. Venye niliwaambia walipanga event yao, lakini vitu hazikuendana vizuri. Sure. Because in Kisii tumebarikiwa na kwaya mingi. Kweli. Na kila kwaya inahitaji kujipanga. Ikiwa basi wanahitaji kujipanga, event zikawa mingi siku ya leo. Yes. Ikabidi wengine wachache wakimbie pale wasaidie wale, na wengine kidogo wakimbie pale Buruma wasaidie, na wengine wakae na Nyancho. But we want to thank you so much as well for creating time to come here to support these guys. Right. Hawana wageni. Sisi ndio wageni. Now, mimi nitampa kiongozi nafasi. Azungumze, atuambie tuna launch nini. Kisha baadaye tutamuita mchungaji ambaye aliyeko wakfu ili akaweze kuhubiri siku ya leo. Kaweze kuwaombea na kuwatakia mema. Yes. Kisha baadaye atatupa microphone. Tutasimama sisi wote kwa upendo. Yes. Vile ilivyo desturi yetu. Ili tukaweze kuwapa mkono wa usaidizi. Tuwasupport kwa pamoja, yani sisi wote hivi. MC sijui nimekosea wapi. Uko sawa kabisa kiongozi. Haya, kiongozi yuko bwana director. Habari zenu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ametulinda, ametufikisha wakati huu. Sifa na shukrani zirudi kwake. Na pia nawashukuru kwa sababu ya kuamua kusimama na sisi. Mungu awabariki sana. So hii kwaya inaitwa Tunes Choral, na vile ambavyo kiongozi ameniagiza niwaelezee ni kwamba tuta launch wimbo unaitwa Otogiwe, ambayo ni cover ya Nyegezi, alafu itaambatana na wimbo mwingine unaitwa Usijali. Hizo nyimbo mbili.
Right, thank you so much mtumishi wa Mungu Pastor Davis. Kama sijakosea, naomba uje kisha uweze kuombea kundi hili, uweze kubarikiwa katika huduma hii ambao wanayoifanya, huduma ambao si rahisi kabisa, ila inahitaji kujituma, na zaidi ya kujituma kuna kujitolea. Thank you so much. Karibu sana mtumishi. Unapotuombea tuombea hadi sisi. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaomba, I just want to appreciate what my brother is doing. Nimemwona akiundergo what you call metamorphosis. Metamorphosis, it's a biological name. Wale ambao mnajua biology mnajua. Nimemwona akikua. Hata mimi siku moja niliwahi kuwa nikaimba kwake, lakini ni mtu ambaye ni mvumilivu. I just decided to come here because of him. Vile mlisikia mahubiri, nilisema kwamba ukimsaidia mtu, msaidie kwa ajili ya upendo. Usimsaidie kwa sababu unataka kumsaidia. Msaidie kwa sababu umeguza kutoka wapi? Kwa roho. Kutoka kwa roho. Hivyo mimi ninapoenda kuomba siku ya leo, wangapi pamoja nami wanajumuika na mimi kuombea kundi hili? Amen. Tusimame juu. Kiongozi, sijui kuna Biblia kwa simu yako. Uko na Biblia kwa simu yako? Nisomee hiyo. Wakorintho wa kwanza 15:58. Amefungua. Wakorintho wa kwanza 15. Wakorintho ya kwanza 15 samani 58. 58. Inasema, Biblia ambayo niko nayo hapa ni ya Kikisii. Nasema gaki abaminto abanchwa mobe ni chinguru mutari gutengechwa momente mono gukora emirimo yo monene asa matukonzi mumanyenga emirimo yaino asa monene telibosa. Amina. Tunes Kolan, msichoke. Hata waimbaji mnao nisikia, hata kama watasema hii kwaya vile wamevaa vizuri ndio, lakini ndani ya hiyo kwaya, kwa hiyo uniform ni usherati umejaa. Msijali. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi mnajua mnayemtumikia. Haleluya. Ninajua kuna wale masingaumbwe ambao wana mbwembwe, wakiangalia waimbaji wakiimba wanasema hao tu ni usherati tu. Wacha nikuambie mpenzi mtazamaji, ikiwa unaona ni usherati ulio ndani yake, Yesu anaona kitu cha maana sana. Amen. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya wakati huu. Ninakushukuru kwa sababu umetupa nafasi sisi wana wako kuishi. Na katika njia hiyo, wewe Mungu umetupa nafasi ya kuishi katika ulimwengu huu. Na unapotupea nafasi hiyo ya kuishi katika ulimwengu huu, ulimwengu wa dhambi, Baba, dhambi ni nyingi, tumesumbuliwa hapa na pale, lakini kupitia kwa uwepo wako tutaweza kushinda. Sasa kwaya hii wametia nyimbo zao katika kinanda, wametia nyimbo zao, wamesasa nyimbo zao katika njia ambayo inapaswa, ili injili hii ikawafikie watu wa mataifa na watu wowote. Baba, naomba ubariki hata kazi zao, ubariki hata mifuko yao, ubariki hata sauti zao wanapokuimbia Mfalme. Sifa na utukufu viwe vyote ni vyako. Baba, naomba uwashushe, uinuliwe katika maisha yao. Wanaposimama kuimba, Yesu unaonekana. Wanapotaka kufanya kitu, Yesu unashuka na kuonekana. Waondolee mitego ya mwovu shetani, ya usherati, uovu, uzinzi na yote ambayo inayoangusha kwaya na waimbaji wanaoimba wote, naziomba nazikemea kwa jina la Yesu. Amen. Hata MC wanaosimama, Baba, naomba uweze kuwabariki, uinue familia zao, wana maisha yao ya kipekee. Baba, naomba uwabariki zaidi mno Mfalme. Tunaposhuhudia leo wakileta habari hii, na tunaposhuhudia
ukiwabariki na fedha ili waendeleze kazi yao na kazi yao ya utumishi. Baba, naomba ushuke na uonekane, hata kama unaonekana kwamba kuna mshike. Yesu, asante kwa sababu umesikia ombi letu. Asante kwa sababu wewe utaonekana kwa maisha yao. Asante kwa sababu utatukuka tangu sasa na hata milele, katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Amen. Asante sana. Thank you so much, Pastor. Thank you so much, and may God bless you so much. Now, it's time to get to understand. Yes. Hawa vijana hawa wa Happy Tunes ambao wamejitolea kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu, ambao wamewaalika hapa jinsi kwamba mko nyumbani. Siku hii ni siku ya wa support, ndio hii na wakati ndio huu sasa. Oh yes, they have money. Okay. Yenye wamekusanya, ukiangalia 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8. And all these people, they are students. Yes. Ambao wanalipa rent, wanaishi town, wanakula. So wame manage ku collect 20,000. Mnasemaje? Mnawaambiaje? Amen. Amen. Thank you. And now they have something, right, like they can give. Okay. But before they give, we want to show them love by standing, giving them an amount. Right. I know you were invited as a guest. Yes. But now we want, you were not invited. Yes. You were invited. Tunataka 100, 500. A time is coming. Yes. Wakati mgeni unasimama. Uwabariki guests. Yes. Wala ambao Wakati wa walikuwa guest wamealikwa. unasimama. Right now we want, heri tu tulipe 50 ya kiti. 100, 500. Alafu baadaye tutaona venye tunafanya. Naomba kwa hisani ya kimbingu muje tafadhali. Nani yule wa kwanza anasema kwamba wacha nipokee hizo mibaraka? Na hapa ndipo wa kwanza kutoa. Yes, Roho wa Mungu anafanya kazi. Wakati Roho wa Mungu anafanya kazi na wakati ambapo unaguswa tu. Kwanza naomba mje ili kwamba tuweze kuomba. Yes. Njoo. Peana, alafu venye tunamaliza tunaomba. Sababu hizi hela si zetu. Ili kwamba Mwenyezi Mungu atusaidie tunapotoka hapa tena. Sure. Hatubariki tena ili tuweze kuwa nazo. Yes. Yes. Anyone who wants to give, I'm also here, I'm giving. Through my M-Pesa. Even me, I'm giving. Yes, we are giving. Yes, we are an giving. Amount. Tunasimama na Happy Tunes Choral. Nzuri sana. Sasa tunaanza. Hatujasema ni pesa ngapi. Just bring an amount. Naomba tusimame. Leta 50, kutoka hapa hivi, tuje hivi. Tuje hivi. Watasimama kwanza ama wanakuja tu wanatoa? Wanakuja tu, wakuje tu. Right. Yes. Karibu sana. Yes, naomba tuje. Asante sana John. Yes, thank you so much John. Weka simama tu hivyo. We want to see ni wangapi. Yes. Tunes Choral, I want you to open your eyes. Yes. And see how much people love you. Yes. Mwalimu ambaye amekuja leo amekuja. Asante sana. Yes. Naona pale. Thank you so much. He was not invited. Thank you so much. But yuko hapa. All right. An amount you give, God will bless you so much. Utabarikiwa. Yes. Naomba upande huu, naomba tusimame. Yani kile ambacho unatoa unabarikiwa vizuri sana. God is a witness. Yes. Hao vijana asubuhi walikuwa wamekufa moyo. Thank you so much mami kwa kusimama na wao. Yeah, thank you so much. Yes, remember unapotoa unabarikiwa zaidi. Thank you, God bless you. Yep. Thank you my brother there, thank you so much. Yep. Alitufunza umuhimu wa kutoa, and he promised that like something is gonna happen upon our life. Yes. And I believe so. Because tuko kwenye hekalu takatifu. Ndio hiyo. Yes, an amount you give, God will bless you. Nani ule? Tunasema an amount you give. Tunaanza na an amount. You are guests, but uko na 100. Right. Yuko na 100. Yenye iko hapo tu. Bring it here. You are never invited here. Tukitoa tunatoka pamoja. You can see. Yes, thank you so much. Asante sana. M-Pesa number iko hapa. God bless Just come with your phone. God bless Just come you. with your phone. Yes. Just come with your phone. We have a M-Pesa number here. Just Right. come with your phone. I can Thank see. you so much. Yes. May God bless you so Amina. much for standing with Tunes Choral. Napenda hii roho. We will never forget. Nakwambia. Yeah, we will never forget. Hivyo Tunes Choral venye mambo yanafanyika. Ndivyo hivyo upande ule.
Upande ule tusimame they are jamani. coming all of them. Mungu They are coming awabariki. all of them. God bless you so much. Upande ule wa mwisho Bring pia. an amount you have. Yes. Bring an amount you have. Let's try God today. Roho wa Mungu. By supporting this. Angalia vile tumjaribu roho, wakati wa kumjaribu roho ndio huu sasa. MC unajua huyu kiongozi aliniambia Namo. Yenye Mungu atatenda. Yes. Ndio hiyo. Aliniambia ana wasiwasi, Mungu anaamini. Alisema sina wasiwasi. Sina. You are a choir member. Yes. You contributed at your choir level. Yes. But you have 50 shillings you can support these people. Just come with that 50 bob. Come with anything you have. Remember blessings zinakuja at a personal level. Mungu anakubariki. Akubariki kama choir. Thank you so much. Anakubariki Choir pale wa signature. Just give. All right. Thank you so much. I know a time is coming when you give us a choir. In your M-Pesa, just come with something here, please. We have a contact here. We have M-Pesa number here. Yes. Naomba tuje jamani. Pastor, I want you to be here. Yes. Because I want you to pray for these people. Yes. I want you to pray for these people. Hatuchoki kuomba. Yes. Hatuchoki kuomba. We will pray for them. Yep. Any amount you give. Yes. At least hao vijana hata walipe chakula yenye wametupikia. Itapendeza sana. Yeah, because they prepared chakula mingi sana. Viti ambavyo viko hapa, tumeketi hapa siku leo. 1200. Yep. 1200. Nakwambia. Yes. All right. Thank you. People are coming. Thank you so much. If you pay your Thank 1 you so shilling, much. God 10 bless bob, you so 20 much. bob, 50 bob itakuwa nzuri sana, itakuwa itakuwa imesaidia mahali na pia utakuwa umebarikiwa zaidi. Thank you so much for coming. Kazi ya Mungu ambao tunaisukuma. Jonjo tafadhali. In a special way. Jonjo tafadhali. Pastor, where are you? Pastor. People are coming. Pastor Davis, naomba People uje. are coming. Naomba Pastor Davis uje. People are coming. Upande ule wa mwisho pale naomba tusimame jamani, kama una kitu yani kidogo tu ambacho unacho atutangaze sasa hivi. Sasa hivi hatutangazi. Na kama hauna kabisa mbele na nyuma, basi wewe keti. Wewe keti tu. Mbingu inatazama. Hapa ni kwa kanisa. Hatusukumi, hapa ni nyumbani mwa Baba. Na Mungu anaangalia, anaona ukweli hana huyu. Hivyo hivyo. Ndio Mungu anakufungulia. Yes. Lakini kama uko na 100, toa 50 kaka. Baki na 50. Baki na 50. Kama una 200 toa 100. Toa 100 baki na 100. Kama una 1000 toa 500 baki na 500. I mean this. Yes. Try God today. Amen. And you will see. Pastor, where are you? Yes, Pastor. I really want to pray, but I see people standing and coming here. Yes, people are coming. I can see watu wanang'ang'ania mibaraka hapa. Watu wamesema. Na wakati wetu tulisema ni kung'ang'ania mibaraka. Watu wamesema mbele na nyuma mibaraka ya kutoa lazima. Usije ukakaa tu hivyo yani ukasema kwamba wewe yani hutaki kubarikiwa ama haujabarikiwa. Thank you so much. Kile kidogo umebarikiwa naomba ukilete ili kwamba uweze kupokea mibaraka hii. Pastor Davis, where are you? Pastor, where are you please? Pastor Davis alikuwa hapa, sijui ameenda wapi. Mimi ni MC. Yuko hapa, right? Lakini pastor amepakwa mafuta zaidi ya sisi. Sure. Yeye akiomba neema ya Mungu inafanya kazi. Naomba hiyo microphone aitumie. Naomba pastor uombee hawa ambao wamekuja. Wanaenda kutoa. Watoe. Naomba hawa ambao wameketi, si kupenda kwao hawajasimama, wako na moyo wa kutoa, lakini wametoa M-Pesa. Namba ilisomwa. Okay. Waombee wale ambao wametoa kwa M-Pesa, na wale wengine wenye hawajatoa kabisa, maana hawana. Si vizuri watu wakiishi hawana. Asante. Waombee. Usiogope kwamba pastor anaonekana kijana lakini anaweza fanya nini. I'm an ordained church elder of this church. Basi unaposaidia saidia. Ningeomba, MC amesema kwamba amesimama. Kuna yule ambaye alikuwa anasema hata mimi nitatoa pledge. Hata hiyo ni pesa. Oh yes. Hata you wewe unataka kupata hiyo baraka. If you can give Denny, just come. Na umetoa na M-Pesa, simama. Kama umetoa na M-Pesa hapo ndio mibaraka ikushike, simama. Na kama una simama pia. Yaani Mungu si Mungu wa upendeleo. Ni Mungu wa vyote. Ikiwa umekaa, simama basi. Yaani nataka kusema kwamba ikiwa umekaa, naomba usimame. Asante. Wacha nikuambie kitu fulani. MC hawezi kukuambia. Unaweza kudhani ukitoa utaenda usumbuke. Lakini ukitoa Mungu anakutazama. Umesaidia kazi ya Mungu. Utaona muujiza. Nani anasema kwamba anataka kuingia hapo? Hapo nyuma. Anataka kusaidia. Wewe inua mkono. Hakuna. Tuombe. Shika
kitu chako mkononi. Kama ni simu, shikilia simu. Kama ni simu unatoa, shikilia. Kama ni iko kwa mpesa, shikilia. Tunaomba. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu tena masaa haya hatutachoka kukuinua wewe mfalme. Kazi ya utumishi inafanywa na watu wako. Kazi hii malaika wangekuja kuitenda na kuifanya, lakini kwa sababu unampenda mwanadamu, umempa nafasi aje akatende. Baba, huyu na yule wameinua, wanataka kusaidia kwaya hii. Baba, naomba uwabariki mara 7 watakapoenda kutoa. Yesu, ujidhihirishe kwa maisha yao. Najua kuna wale wanatafuta wake, kuna wale wanatafuta waume, kuna wale wanatafuta kazi zaidi. Baada watatoa, mfalme uwatendee na wakuje kutoa ushuhuda. Asante mfalme kwa sababu utawatendea, na asante kwa sababu utawabariki. Katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Now, wale wa M-Pesa nambari ya simu iko hapa. Right. Wale wa Vitasa kuwekelea, asante sana John Scott. Yes. Asante sana, God bless you. MC naomba ushikilie hii moja. Thank you. Thank you so much. God bless you. Tufanye haraka hivi. Ndio hii hapa. Ya, nambari ya simu iko hapa. May God bless you. Nambari ya simu iko hapa. Thank you so much. Mungu awabariki sana. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. I can say thank you so much. Wale wa cash, wale wa cash, wale wa cash, God bless you so much. Wa cash, wale wa simu wabaki. Thank you so much. Thank wale you. Wale wa Thank cash you. waweke hapa hivi. Thank you. Right. Namba ya simu iko hapa. Namba ya simu iko hapa. God bless you so much. Right. God bless you so much. Right. God bless you so much. Thank you so much. God bless you. Thank you. We cannot bless you. It's God who will bless you. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Asante sana. Timu ya M-Pesa namba ya simu unajua iko hapo. God bless you so much. Hey. Thank you so much. Yes. God bless you. Right. Thank you. God bless you. Thank you so much. God bless you. Thank you so Wale much. wa cash, God bless you. Right. Niko Thank you hapa. so much. Thank you. Asante sana. Thank you so Asante much. sana. Right. Thank you. Namba ya simu. Nambari ya simu ndio hiyo. 0790 93 84 37. Jina ni Maureen. 0790938437. Kwa wale online viewers ambao wako hapa kwenye wanaendelea kutuwatch wakiwa sehemu zozote ambapo walipo, namba ya simu natumai kwamba ipo hapo kwenye screen, utaiona ama hapo kwenye comment section unaweza ukajitazama pale kisha uweze kutuma kile ambacho umebarikiwa nacho. Itakuwa inapendeza zaidi. Itakuwa inapendeza zaidi. Vizuri zaidi. Namba ya simu 0790938437. Utakuwa unabarikiwa zaidi hata sehemu ambayo ulipo. Maana anayetoa anabarikiwa zaidi na kubarikiwa tena zaidi. Thank you so much. Kiongozi, inakuwaje? Yes. Haya. MC, naomba mnisaidie hapa hivi. MC, naomba kushukuru kanisa la Mwenyezi Mungu. Kanisa tunashukuru on behalf of the Tunes Choral. All right. Kwa kusimama pamoja na wao. Yes. In a very powerful way. Yes. Now, we want these guys to give their personal contributions. Then we will call upon the guest of honors. The guest of then honors. Finally, we will call the choirs and the solo artists who were invited here today. Alafu Mungu ni nani kumenyesha, hakuna kutoka, tuko ndani, tunakuwa tunachanga vizuri taratibu. Pole tu. Yes. Thank you so much. Now I'll start with the choir director. Nilikuwa nimempea target, wacha niona amefikisha wapi. Na unanionyesha. Habari zenu tena. Mimi kama Momanyi Wycliffe niko na pesa inaitwa 6,000, alafu nilikuwa na marafiki kwa group wakani support na kitu kidogo, so kufikia sasa niko na 10,000 yenye na transfer saizi kwenda huko. Right. Yeye kama choir director ako na shilingi 10,000. Tuma nipe message. Mnasemaje? Amen. Man. Wewe niambie. Right. Huyu mwanadada ako na shilingi 3,000. Na sijui kama ako na mgeni ingekuwa vifiti. Uko na wageni? Kama una mgeni ambaye alikuja?
itakuwa sawa sana. Kama na mgeni pia itakuwa vizuri sana, ili kwamba hebu kidogo MC. Yes. Huyu bwana director ananiambia kuna wageni wenye alikuwa ameita. Yes, amewalika. Kama huyu jamaa alikuita kama mgeni wake. Yes. Naomba usimame uje umsupport. Yes. Kama uliitwa kama mgeni wake, naomba usimame uje umpe support. Oh yes. There's a lady there. Alialikwa na huyu jamaa, amekuja. If you were invited na Wycliffe, naomba usimame pamoja na yeye. Yes. Kama wewe ni mgeni wake Wiki, producer Wiki, unaweza ukakuja hivi. Oh yes. Yes. She was invited by Wycliffe. Chanika hapa hivi. Oh yes. Nani mwingine alikuwa invited na Wycliffe? Na huyu jamaa ambaye amesimama hapa. If you were invited, njoo. Oh yes, thank you, mami. Ametusaidia shilingi 1,000. Thank you so much. Unasemaje? Amen. Amen. Mwingine tena. Hivyo. Nani ule? Right. Where is naona watu wanasimama ni kama wanakuja hapa kama sijakosea. Oh, they were invited. They were invited. Welcome. If you were invited. Karibu sana. If you were invited by Wycliffe, naomba uje. Huyu ndugu yangu Zakayo huyu jamaa wetu huyu huwa anamuita Zakayo. Ili huku imeweza bwana. Ni jamaa mzuri sana. Jamaa amesema anampa shilingi 500. Thank you so much kwa kusimama na wao. Thank you so much. We have our sister here. Hela ni ngapi? Right. Anampa shilingi 1,000. Amen. Thank you. Amen. Thank you. Mwingine tena amebaki. Thank you. Nani ule mwingine anabaki kwa kama wewe ni mgeni wa Wiki, wakati ndio huu. Wewe ni mgeni wa Wycliffe? Yes. All right, thank you so much. Now we will go to our sister. All right. Target ni ngapi? Ako na shilingi 3,000. 3,000. Did you invite anyone? Kama una mgeni yeyote ambaye alikuwa amealikwa na huyu mwanadada, tunaomba usimame. Nani ule ambaye alikuwa amealikwa na mwanadada huyu? If you are invited by her, naomba usimame. Sijui kama tunaelewana. Yes. You were invited by her. There's a guy there. Thank you so much. Right. Anyone who was invited? Anyone again? Yes. Anyone else? Ni nani? Sijui kama tunaelewana. Kama tunaelewana, mnasikia sauti, inua mkono hivi. Ama mnasikia sauti, inua mkono. Tuko sawa, tunapatana. Tuko sawa. Yes. Wapi huyo jamaa? Njoo. Huyu jamaa. Thank you. Shilingi ni 3,000. 3,000. Asante sana, thank you so much. Tuko na Bazuu hapa. Yuko hapa, akwambie labda amejipanga namna gani. Jamaa amesimama hapa. Yes. Anasemaje? Kama wewe ni mgeni wake pia endelea kujipanga, usimame. Huyu jamaa kuna shilingi 1,500. Yes. Alikuwa amealika wageni wake. Kama upo hapa, tafadhali naomba usimame. Alright. Kama wewe ni mgeni wake, jamani, naomba uje hapa mbele. Wewe ni mgeni wa huyu Bazuu, naomba uje. Meanwhile, Msilamo, kuna huyu mwanadada ambaye yuko hapa, sijui amejipanga namna gani. Anasema ana 4,000. 4,000. Alafu wageni. Anasema hana mgeni. Hana mgeni huyu anasema. Haya, sawa, tusonge mbele. Thank you so much. Itume message nione, alafu ikuwe sawa kabisa. Right. Asante sana. Nani yule mwingine? Twende kwa huyu mngwana.
Alright, jamaa huyu ana 3,000, 3,000. Aha. Anasema kuna wageni ambao alikuwa amealika wako hapa. Kama wewe ni mgeni wa huyu jamaa, naomba usimame. Naomba usimame. Haraka haraka tumalize. Kama wewe ni mgeni wa huyu jamaa, naomba usimame. Huyu jamaa anaitwaje? Nicodemus. Kama wewe ni mgeni wa Nicodemus from Chicago. Yes, 3,000 amelipa. 3,000. Message. Kama wewe ni mgeni, ukituma tunaangalia, tuna confirm. Inakuwa vizuri sana. Kwa vizuri sana. All right, thank you so much. Right. Yes, next one. All right, tuko hapa. Mwanadada unasemaje? Anasema ni 5,500. 5,500. Cash ama M-Pesa? Ulikuwa na mgeni ama namna gani? Kuna wageni. Wageni wako wapi? Asemaje? All right, thank you. Kama wewe ni mgeni wa huyu mwanadada, naomba usimame. Ametoa 5,500. Angalau hata hiyo 500 ijazwe. All right, thank you. Tuma kwa M-Pesa ni confirm, kazi yako ni confirm hapa. Okay, tuko na jamaa hapa. Confirm 3,000 Maureen George. Thank you. Asante sana. Kidogo nidhani unakuja. Okay. Huyo jamaa ako na 4,200. Ako na cash 2,400, ako na 1,800 hiyo kwa simu. Yana cash hapo, tuma kwa simu. Uko na wageni ama uko sawa? Wageni? Uko na wageni? Kuna jamaa hapa. Jamaa wangu huyu. Jamaa anavaa suti kali. Ngapi? Amempa shilingi, lakini wewe niongeze 500. Wewe niongeze 500. Ngapi hapo? Yeni ngapi? Amenipa bana shilingi 500. Ongeza 500. Wewe ongeza 500. Hatuwezi mruhusu. Wewe leta 500. Unajua huyu ni manager wangu huyu jamaa huyu. Huyu namfahamu huyu. Manager wangu huyu. Ongeza 100. Wewe umebakisha 300. 300 peke yake. Bakisha 300. 300 peke yake ndugu yangu. Bakisha 300. Najua ziko ngapi? Bakisha 200. 200 peke yake. Bakisha 200. 200. Bakisha 200. Suti imeenda shule baba. Naomba uende na amani ya Mwenyezi Mungu. Shilingi 1,000. Unasemaje? Amen. Thank you. Hivyo. Kuna mgeni mwingine tena? Mgeni mwingine tena. Wageni wa nguvu kama hao. Wewe ni mgeni? Ndio tunahitaji. Haya njoo. Kainama hivi nikadhani unatoa pesa. Oh yes. Tuma hela sasa. Yes. Tumefika hapa. Right. Tulikuwa wapi? Hapa hivi. Hapa, yes. Okay. Confirm. Message naangalia mimi, kazi yangu ni kuangalia message. Huyu mwanadada ako na 6,000. Yes. Familia yake imeweka pledge ya 13,000. Yes. Which will make a total of 19,000. Na ako na mgeni. Yep. Wapi mgeni? Mgeni yuko wapi? Wageni. Yuko wapi mgeni? Wanaume simama, mwanadada anatoa shilingi 6,000 na 13,000. Na 13,000 alafu umeketi tu. Nakwambia unaketi aje? Mgeni karibu sana. Wapi mgeni mwingine tena? Mgeni mwingine yuko wapi? Mgeni mwingine tena? Yes. Oh yes. Confirm message, mimi kazi yangu confirm message. Naomba uje ndugu. Ako na maelfu kadhaa. Ana nini? Maelfu kadhaa. Kuna maelfu kadhaa. Ilikuwa moja. Nipe ya kutoa. Haya, thank you so much. Asante sana. Tuma namba hapa. Namba mpe huyu namba. Namba ya simu iko wapi? Leta nambari ya simu. Nipe namba ya simu kutoka pale. Namba ya simu nipewe. 0790 ama 0790 93 84 37. Alright. Asante sana. Kazi ni kuconfirm hivyo. Tukisonga ilikuwa 1800 plus 24 inakuwa ngapi? Inakuwa 4,200. Alright, thank you. Nani tupate? Uko na mgeni akufikishie 5K. Ni yeye alileta ule mgeni akatoa 1,000. Yes. Kwa hivyo ashatoa 1,500. Ametoa 5,200. 5,200, yeah. Thank you so much. Yeah, thank you so much, bro.
Naomba kwa sababu ya muda haijaleta message. Watupe wimbo moja. Right. Alafu tuende kwa choirs, tuone kama kutatulia, tuende kwa guest of honors. Yes. Then tuende kwa choirs. Right, thank you so much. 6,000 confirmed pale. Na ngoja 5,000 hapa, 5,500. 5,500 itakuwa vizuri sana. Itakuwa vizuri sana. Wageni wote karibu sana. Jinsi nyumbani. Sijui kwamba kama watatubariki na wimbo mmoja. Alafu tuone vile kunaenda. Alafu tutakuwa tuna songa vile. Itakuwa nzuri sana. Tutakuwa tunaingia kwenye guest honors. Thank you. Sijui Mslamu anasemaje? Kiongozi? Yes. Wanasemaje? Wanasema kwamba watubariki wimbo moja. Right, otogigwe. Watubariki mbili. Mbili iko sawa. Alafu tuone kama mvua inatuliza. Yes. Kwaya zilete. Guest of honors walete. Choirs zilete. Thank you so much. Tuende kazi. Wale ambao wanazidi pale nyumbani waendelee kubarikiwa. Naomba tujipange. Tujipange vizuri. Tujipange vizuri. Najua kuna wale ambao wako nyumbani wanaendelea kututazama. Kwa hivyo tukumbuke kwamba wapo pamoja nasi. Naomba fundi wa mitambo kama watupe nyimbo mbili, Otogigwe na wimbo ule mwingine Usijali. Alafu wajaze vizuri kabisa. Tutakuwa tunaingia kwenye sehemu hiyo nyingine, sehemu ya pili. Thank you so much. Wanaitwa Tunes Choral, take it away. Yesu ayegutoborera otogiwe omutima waroti titukonyera kwemurunganya asokobori wamweto yareko baringana rike iyo munyabanto here akonyara tikware gonsha Yesu ayegutoborera abangeni goba gukondera obuyabo muchakoye Yesu katigekero kyabunene ere anche kondiga tinarenge no semeya nigo yare muna egekonde buya mono asabatorya otogiwe omutima waroti titokonyere kwemurunganya asokobori wamweto yareko baringana rike iyo munyabanto ere akonyara tikware gonsha Yesu ayegutoborya otogiwe omutima waroti titokonyere kwemurunganya asokobori wamweto yareko baringana rike iyo munyabanto ere akunyara tikware gonsha
cha Yesu ayegotoboria. Chaka koya kora manene korende awabare asense bacha komo manere abange bakamo angamono bakowore nasenguru kyasha korende no bana munene batore otogiwe omuruti wamaroti titokongera kwe murunganya asokobori mweto nere kobari nanarike iyo munyabanto ere akonyara ikware mocha Yesu ayegotoboria otogiwe omuruti wamaroti tokonyera kwe murunganya asokobori mweto nere kobari nanarike iyo munyabanto ere akonyara ikware mocha Yesu ayegotoboria. Tagiwe itukige komo itomoyo ekemori nganayo munene ibote chingoro chinene kokomu eraye nero mocha kanono mo eryo atari komo kendi gyonsi ugende Yesu nakobo ere otogiwe omuruti wamaroti titokonyera kwe murunganya asokomori mweto nere kobari nanarike iyo munyabanto ere akonyara ikware mocha Yesu ayegotoboria otogiwe omuruti wamaroti titokonyera kwe murunganya asokomori mweto nere kobari nanarike iyo munyabanto ere akonyara ikware mocha Yesu ayegotoboria nere kobari nanarike iyo munyabanto ere akonyara ikware mocha Yesu ayegotoboria nere kobari nanarike iyo munyabanto ere akonyara ikware mocha Yesu ayegotoboria nere kobari nanarike iyo munyabanto ere akonyara ikware mocha Yesu ayegotoboria. Amen. 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 Thank you so much. Wanaitwa Tunes Choral all the way ambao wanazidi kutubariki. Wanatupa wimbo wa pili. Wanatubariki wimbo wa pili hivyo hivyo. Alafu tutakuwa tunaingia kwenye awamu nyingine, itakuwa inapendeza tena zaidi. Itakuwa nzuri tena sana. Nashukuru wale wote ambao walifika hapa, wale ambao wapo kwenye mitandaoni. Thank you so much for joining. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, kwa kutufuatilia na kufuatilia program zetu za siku hapa ndani kwenye Get the Point na pia kwenye Happy Tunes Studios. Bila shaka tunazidi kubarikiwa kutoka hapa Kisii School SDA Church. Tubarikiwe. Fundi wa mitambo, naomba utupe wimbo ujaze kabisa. Thank you so much. Usijali hata mambo yawe magumu mazito, Bwana ametangulia mbele yao. Kiongozi mwema mwaminifu, kwani yote tunayopitia ayaona. Mateso ni yaunda kitambo tu, jikabidhi kwake Bwana wakati wote.
atafanikisha mambo yako yawe shwari upate amani. Usijali hata mambo yawe magumu mazito, Bwana ametangulia mbele yao. Kiongozi mwema mwaminifu, kwani yote tunayopitia ayaona. Mateso ni ya muda kitambo tu, jikabidhi kwake Bwana wakati wote. Atafanikisha mambo yako yawe shwari upate amani. Bwana amesikia kilio chako, atakujibu wewe kwa wakati. Usife moyo, zidi omba, baraka yako yaja kwa wakati mwema. Tumtangulize Bwana kwa kila jambo, maana neema zake kwetu zatosha. Tukimtumaini yeye, hakika mambo yetu yatakuwa shwari. Bwana amesikia kilio chako, atakujibu wewe kwa wakati. Usife moyo, zidi omba, baraka yako yaja kwa wakati mwema. Tumtangulize Bwana kwa kila jambo, maana neema zake kwetu zatosha. Tukimtumaini yeye, hakika mambo yetu yatakuwa shwari. Japo wakuseme, wakucheke, wakudharau, ndugu sife moyo, songa mbele kwa bidii. Mafanikio yako yaja kwa wakati mwema, Bwana ametenga kwako. Zidi kumtumaini ya Bwana, baraka zako zipo njiani za kusubiri. Kwa imani utafanikiwa, mambo yako yawe sawa. Japo wakuseme, wakucheke, wakudharau, ndugu sife moyo, songa mbele kwa bidii. Mafanikio yako yaja kwa wakati mwema, Bwana ametenga kwako. Zidi kumtumaini ya Bwana, baraka zako zipo njiani za kusubiri. Kwa imani utafanikiwa, mambo yako yawe sawa. Bwana amesikia kilio chako, atakujibu wewe kwa wakati. Usife moyo, zidi omba, baraka yako yaja kwa wakati mwema. Tumtangulize Bwana kwa kila jambo, maana neema zake kwetu zatosha. Tukimtumaini yeye, hakika mambo yetu yatakuwa shwari. Bwana amesikia kilio chako, atakujibu wewe kwa wakati. Usife moyo, zidi omba, baraka yako yaja kwa wakati mwema. Tumtangulize Bwana kwa kila jambo, maana neema zake kwetu zatosha. Tukimtumaini yeye, hakika mambo yetu yatakuwa shwari. Bwana amesikia kilio chako, atakujibu wewe kwa wakati. Usife moyo, zidi omba, baraka yako yaja kwa wakati mwema. Tumtangulize Bwana kwa kila jambo, maana neema zake kwetu zatosha. Tukimtumaini yeye, hakika mambo yetu yatakuwa shwari. Bwana amesikia kilio chako, atakujibu wewe kwa wakati. Usife moyo, zidi omba, baraka yako yaja kwa wakati mwema. Tumtangulize Bwana kwa kila jambo, maana neema zake kwetu zatosha. Tukimtumaini yeye, hakika mambo yetu yatakuwa shwari. Bwana amesikia kilio chako, atakujibu wewe kwa wakati. Usife moyo, zidi omba, baraka yako yaja kwa wakati mwema. Tumtangulize Bwana kwa kila jambo, maana neema zake kwetu zatosha. Tukimtumaini yeye, hakika mambo yetu yatakuwa shwari. Amen. Thank you so much, wana Tunes Choral.
All right, thank you so much. Thank you so much for those who are following us online. Hapa kunanyesha sana, lakini tunashukuru kwa kuwa pamoja nasi tulipoanza asubuhi hadi sasa hivi na tunaendelea hivi. Ningependa Tunes Choral waketi pale watulie kidogo. Meanwhile tunapoendelea hivyo, kuna kwaya ambayo inaitwa gani ile? Karatasi langu nilikuwa nalo la kwaya, sijui nimeweka wapi. Kuna kwaya ile youth kwaya ambayo haikupata nafasi ya kuimba, ilikuwa kwenye list. Sijui iko wapi. Itakuwa vizuri ije itubariki. Meanwhile ninapoendelea kutafuta kwaya hiyo, ningependa nipate kwaya Foundation wako wapi? Waje na wimbo moja. Meanwhile ndio mvua itulie kidogo, tuendelee, ndio tutakuwa tunaendelea kwenye awamu ile nyingine. Foundation mko pamoja nasi ama mshatoka? Foundation Ministers, kama mko pamoja nasi naomba mje kwa wimbo. Itakuwa vizuri sana. Meanwhile wale ambao team online hapa naona get the point. I can see people are watching us, 22 watching right now. Naona pale watu ambao wako pamoja nasi, namuona Hailin Bosi yuko pamoja nasi kabisa. Namuona Jen yuko pamoja nasi kabisa. Namuona nani ule tena mwingine ambaye yuko pamoja nasi, watu ambao wako hapa pamoja nasi. Namuona Norel yuko pamoja nasi pia hapa ndani, anasema anazidi kubarikiwa. Asante sana. Kalen Matagara yuko pamoja nasi. Wote ambao wako pamoja nasi, unaweza ukatuma kile ambacho unacho kwenye nambari ya simu ambayo iko kwenye screen. Itakuwa inapendeza zaidi. Namba ya simu ambayo iko kwenye screen pia utakuwa unatuma na utakuwa umesupport wana Tunes Choral. Itakuwa nzuri sana ukiusupport wana Tunes Choral. Kumbuka ukitoa itakuwa inapendeza sana. Namuona Jeffrey Obiri anasema yuko ndani. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Namuona Jen anasema Okay, asante sana. Asante sana. Ukitoa unabarikiwa. Nakwambia kwamba mtazamaji, ukitoa kile ambacho unatoa unazidi kubarikiwa zaidi kutoka sehemu ambayo ulipo. On stage we are having Foundation Ministers blessing us with one item. Alafu kisha baadaye tutakuwa tunapata kwaya nyingine. Tubarikiwe. Fundi wa mitambo kama umefika pale, naomba ujaze. Thank you. Asante sana. Walokuwa nayo wazee wa kale. Elia kwa imani kapaa juu, Petero katembea taratibu juu ya maji. Kipofu yule akapata kuona kwa imani aliyokuwa nayo yule Petero. Na tamani imani ile, imani walokuwa nayo wazee wa kale. Elia kwa imani kapaa juu, Petero katembea taratibu juu ya maji. Kipofu yule akapata kuona kwa imani aliyokuwa nayo yule Petero. Yako wapi mapito yale walopitia wa zamani, wazee wale wa imani, Elia, Enoka pamoja naye Musa. Yako wapi mapito yale walopitia wa zamani? Yako wapi mapito yale walopitia wa zamani? Yako wapi mapito yale walopitia wa zamani? Wazee wale wa imani, Elia, Enoka pamoja naye Musa. Yako wapi mapito yale walopitia wa zamani? Yako wapi mapito yale walopitia wa zamani? Mapito yako kungali mchana,
arejea. Twende ndugu, usikawie, mkombozi arejea. Twende yatengeneze mapito yako kungali mchana. Ndugu, usikawie, mkombozi arejea. Twende ndugu, usikawie, mkombozi arejea. Twende yako wapi mapito yale walopitia wa zamani, wazee wale wa imani, Elia, Enoka pamoja naye Musa. Yako wapi mapito yale walopitia wa zamani? Yako wapi mapito yale walopitia wa zamani? Yako wapi mapito yale walopitia wa zamani? Wazee wale wa imani, Elia, Enoka pamoja naye Musa. Yako wapi mapito yale walopitia wa zamani? Yako wapi mapito yale walopitia wa zamani? Yako wapi mapito yale walopitia wa zamani? Wazee wale wa imani, Elia, Enoka pamoja naye Musa. Yako wapi mapito yale walopitia wa zamani? Yako wapi mapito yale walopitia wa zamani? Yako wapi mapito yale walopitia wa zamani? Wazee wale wa imani, Elia, Enoka pamoja naye Musa. Yako wapi mapito yale walopitia wa zamani? Yako wapi mapito yale walopitia wa zamani? Amen. Asante sana wana Foundation kwa wimbo mzuri, wimbo mtamu kweli kweli. Ningependa kumwalika solo artist Gabriela Blessed atubariki na wimbo. Najua kwamba wapo wengi ambao wanatazama pale online wanazidi kubarikiwa. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Na pia natambua kwaya ya Vocals of Faith ambao wako pamoja nasi. Bila shaka natambua uwepo wa Chris, mwimbaji Chris ambaye pia ni mwimbaji kama solo artist. Alright, pia natambua uwepo wa Nazarene Ministers. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, mtapata nafasi ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Natambua uwepo wa Viyaki the Brand, alright, yuko pamoja nasi. Pia yuko pamoja nasi nani ule Chris yuko hapa. Asante sana. Tutakuwa napata nafasi, kila mmoja atakuwa anabarikiwa zaidi. On stage we are having Blessed Gabriela Blessed yuko hapa, ni mwimbaji kama solo artist kutoka maeneo ya Nyamira. Yuko hapa na anawaomba hivi mfike pale YouTube muweze kusubscribe kwa channel yake kama Gabriela Blessed ambayo yuko pale YouTube. Napata nyimbo zake nzuri sana. Last week tulifanya album yake ya kwanza ambayo amefanya, alikuwa na launch last week. Kwa hivyo mtazamaji ambao unanitazama na wale wote ambao wako hapa, fika pale YouTube, unafanyaje? Una subscribe na pia una watch nyimbo zake pale. Mamake yuko hapa ambaye anampa support ya kipekee. Asante sana. Naomba tubarikiwe. Baada ya yeye huyu Gabriela, tutakuwa tunapata kwaya ya Vocals of Faith. Tubarikiwe. Asante sana.
Amen. Amen. Thank you so much, Gabriela, for that a wonderful piece. Wale wote ambao wapo ambao wanazidi kubarikiwa hapa hivi wanasema kwamba Helen Bosia anasema may God be with this little sister. Mungu akubariki sana. Na mwana Sheikh anasema kwamba indeed I'm blessed. Na mwana Esther Mose anasema kwamba tunazidi kubarikiwa sana kutoka Watamu Malindi. Mungu Amen. MC awabariki sana. Pengine MC wakiimba tu hivi wanatupa mchango wakitoka. Okay. Wanaimba tu hivi wanatubariki na mchango wao wakiondoka. Alright. Kwa hivyo tunaanza hivyo, mkiimba mkimaliza hivi mnanipa mchango ambao support Tunes Choral, itakuwa inapendeza. Wakitoka hivi hawa wangwana wakitoka tutapata Chris, mwimbaji Chris atakuwa anatubariki. Tuzidi kubarikiwa. Fundi wa mitambo kama uko tayari naomba utupe sauti. Asante sana. Yani ijaza. Thank you. Kwa ujasiri wake Yusufu na kwa kuwa na ndoto nyingi sana ulileta chuki kwa ndugu zake wakataka kumuua Yusufu, lakini kwa nyumba yake kwa Farao akasema tupate wapi mtu kama huyu anaye ujasiri ndani yake mwenye roho ya Mungu, ndani yake kunena ndoto za mafanikio mema. Kwa ujasiri wake Yusufu
Yusufu napokuwa na ndoto nyingi sana, ulileta chuki kwa ndugu zake wakataka kumuua Yusufu, lakini kwa nyumba yake kwa Farao akasema, tupate wapi mtu kama huyu anaye ujasiri ndani yake mwenye roho ya Mungu, ndani yake kunena ndoto za mafanikio mema. Usihofu, Bwana asema yunawe kwa kila jambo, japo kwa magumu upite, yeye yunawe kila wakati. Asema Bwana kwa wale wamtegemeao, watapata nguvu tele, japo shida na vifo na mateso yetu andame, yeye yunasi kafa msalabani kwa ajili yetu, ili mimi na watu waokolewe. Tumwombe kila wakati, tufuate nyayo zake, akija twende naye. Usihofu, Bwana asema yunawe kwa kila jambo, japo kwa magumu upite, yeye yunawe kila wakati. Asema Bwana kwa wale wamtegemeao, watapata nguvu tele, japo shida na vifo na mateso yetu andame, yeye yunasi kafa msalabani kwa ajili yetu, ili mimi na wetu waokolewe. Tumwombe kila wakati, tufuate nyayo zake, akija twende naye. Amen. Japo umepitia kwenye magumu, ndugu zako na marafiki wamekutoroka, Mungu asema yu pamoja nawe, atakulinda kila uendako, hata kwenye hali ya ngumu. Ahadi yake ni uzima wa milele, ujapotengwa, yeye ni Mungu wa baraka tele. Asema Bwana, piga goti, mwambie Bwana atatenda. Japo umepitia kwenye magumu, ndugu zako na marafiki wamekutoroka, Mungu asema yu pamoja nawe, atakulinda kila uendako, hata kwenye hali ya ngumu. Ahadi yake ni uzima wa milele, ujapotengwa, yeye ni Mungu wa baraka tele. Asema Bwana, piga goti, mwambie Bwana atatenda. Usihofu, Bwana asema yunawe kwa kila jambo, japo kwa magumu upite, yeye yunawe kila wakati. Asema Bwana kwa wale wamtegemeao, watapata nguvu tele, japo shida na vifo na mateso yetu andame, yeye yunasi kafa msalabani kwa ajili yetu, ili mimi na watu waokolewe. Tumwombe kila wakati, tufuate nyayo zake, akija twende naye. Usihofu, Bwana asema yunawe kwa kila jambo, japo kwa magumu upite, yeye yunawe kila wakati. Asema Bwana kwa wale wamtegemeao, watapata nguvu tele, japo shida na vifo na mateso yetu andame, yeye yunasi kafa msalabani kwa ajili yetu, ili mimi na watu waokolewe. Tumwombe kila wakati, tufuate nyayo zake, akija twende naye. Usihofu, Bwana asema yunawe kwa kila jambo, japo kwa magumu upite, yeye yunawe kila wakati. Asema Bwana kwa wale wamtegemeao, watapata nguvu tele, japo shida na vifo na mateso yetu andame, yeye yunasi kafa msalabani kwa ajili yetu, ili mimi na wetu waokolewe. Tumwombe kila wakati, tufuate nyayo zake, akija twende naye. Usihofu, Bwana asema yunawe kwa kila jambo, japo kwa magumu upite, yeye yunawe
Oh yes. Asema Bwana kwa wale wamtegemeao watapata nguvu tele. Yapo shida na vifo na mateso yetu andame, yeye yunasi. Kafa msalabani kwa ajili yetu ili mimi na watu waokolewe. Tumwombe kila wakati tufuate nyayo zake, akija twende naye. Kanisa kwa pamoja tunawaambiaje? Amen, amen, amen. Huyu kiongozi hapa tulikuwa na yeye MC tukiwa Congress. Leo watasakia dom sana. I want to make so happy. Hebu tusalimu. Hii ni akisi iko asenge njonda jetie skoro monganjire mbakwanie ke gusimbia more bia mono sana enje na tigerete sukuru njera senja bari bare kondebi kivumishi ni neno ni kivumishi ni nini na makobate ni neno linalovumilia katika sentensi. Kwa mfano mtoto alivumilia alipochapu alikuanga hivyo. Sasa wewe mchango bwana. Mchango bwana. Ninakuja. Kifumishi tupe pesa. Na sisi hatuvumilii. Wapi treasurer? Ni kwa maana tunataka kusonga. Yes, kwa hiyo kuja kuimba inatupa hela. Yaya. Getale mata ali academy alia. Ekwaye ne watu mchange sabatego cha, we wish all the best. Wala ambao tutaweza kufika tutakuja, na vile vile our sister Molike Mto ako na event papa hapa Nyanchwa College Ndorama nya. Wewe unabadilisha na umiambi. By the way kuna Congress inaisha hiyo siku. Congress ya South Kenya Conference ya. Sure. Takuwa 2 lakini watu tuende penye huko. Tutapea Molike Munto baada ya Chris atafuata na wimbo alafu atuambia zaidi. Haya, lakini kabla atupe wimbo, huyu anasemaje kiongozi wetu? Mchango wewe kwaya. Na royo. Bwana tataito yo tangaza. Ile ngecho. Embia mono mwana minto. Yokimubwato mchango kwa ndima itaka ninke mukuru. Karudi chubesi. Now ladies and gentlemen, watuambie ni pesa ngapi ili kwamba tutangaze, ndio maana niko na hiki hapa hivi. Hatutaka kusonga kama hatujajua hela ni ngapi. Yes. Nazidi kuwashukuru sana kwa kukua hapa. Ile kukua hapa bila kupenda, sababu hali ya anga sio nzuri. Si nzuri kabisa. Mungu amesema tukae hapa tutulie. Mungu ni nani? Zile kwaya ambazo zimeweza kuimba na kama hawajatoa hela, tafadhali na waomba mje na hela, mtupe hela hapa. Foundation Ministers. Yes. Naomba tuone hapo mbele, muone pale treasurer. Revelation Ministers wameniambia kwamba wanatuma shilingi za 2,000 wa kiongozi wao. Alright. Na zile zote ambazo bado hazijaimba na zimeimba, mfanye kweli. Chris yuko hapa atatubariki na wimbo. Huyo ndiye Chris ambaye nilitaarifa. Yep, ndio hiyo sasa. Unaimba unatupa mchango. Akitoka Molike Munto atafuata. Molike Munto atakuwa anaingia. Moli unaimba unapeana mchango. Utakuwa na jaza. Wewe unatupa 2,000. Aitani. Tuende kazi. Tubarikiwe. Mkono wako unainua walio dhaifu, matendo yako ni ya ajabu hayachunguziki. Bwana, tazama madhila yetu yatuvunja mioyo, twaomba Bwana tenda jambo maishani mwetu. Mkono wako unainua walio dhaifu, matendo yako ni ya ajabu hayachunguziki. Bwana, tazama madhila yetu yatuvunja mioyo, twaomba Bwana tenda jambo maishani mwetu. Bwana, tunakutegemea, Bwana, msaada wetu na kimbilio, tuokoe dhambini, machozi yetu kuyafute, twakuinulia uso Bwana, kilio chetu leo utusikie. Tunakutegemea, Bwana, msaada wetu na kimbilio, tuokoe dhambini, machozi yetu kuyafute, twakuinulia
Foundation yetu ni dhaifu, hatuna subira, maombi yetu tujibiwe haraka kwa fahamu zetu. Bwana, fikira za mwanadamu si kama zako Bwana, twaomba ustahimilifu moyoni mwetu, imani yetu ni dhaifu, hatuna subira, maombi yetu tujibiwe haraka kwa fahamu zetu. Bwana, fikira za mwanadamu si kama zako Bwana, twaomba ustahimilifu moyoni mwetu. Bwana, tunakutegemea Bwana, msaada wetu na kimbilio, tuokoe dhambini, machozi yetu uyafute, twakuinulia uso Bwana, kilio chetu leo utusikie, tunakutegemea Bwana, msaada wetu na kimbilio, tuokoe dhambini, machozi yetu uyafute, twakuinulia uso Bwana, kilio chetu leo utusikie. Zuru yule yatima, zuru huyu mjane, wanakuhitaji. Zuru yule maskini anayepondeka roho, Baba, wanao wako wanakulilia, uwasikie. Zuru masomo yetu, zuru taifa letu, zuru hata ndoa zetu, kanisa anazoendelea. Zuru huyu mgonjwa, zuru yule yatima, zuru huyu mjane, wanakuhitaji. Zuru yule maskini anayepondeka roho, Baba, wanao wako wanakulilia, uwasikie. Zuru masomo yetu, zuru taifa letu, zuru hata ndoa zetu, kanisa anazoendelea. Tunakutegemea Bwana, msaada wetu na kimbilio, tuokoe dhambini, machozi yetu uyafute, twakuinulia uso Bwana, kilio chetu leo utusikie. Haya kanisa, tunasemaje? Amen, amen. Asante sana. So let's to give you a contribution as you go back to your seats. Thank you so much. We, ladies and gentlemen, I want to recognize and bring on stage our sister Molly Kemto. Right, before that, ndugu yangu ana jambo la kuzungumza, naomba usungumze. Oh, yes. Happy Sabbath. Happy day. Nilialikwa na one of the members wa Happy Tunes, anaitwa Sophie, na watoa mchango wangu wa 500. Asante. Amen. Tupe mchango. Tupe. Karibu sana Molly Kemunto yuko hapa. Molly, last time ulipanda stairs. Nakwambia unahitaji hapa hivi yuko sawa kabisa. Unahitaji kiti ama uko sawa? All right. Right. She'll give us one piece. Asante sana. Wacha nipe microphone na tusalimu alafu atualike next week. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Happy Sabbath. Amen. Niko na event ya kusema Thanksgiving. By the way, nilikuwa winner. Nilikuwa nimeawadiwa na Tukuza Award, the best solo artist of the year. Na upande wa disability pia nikakuwa best artist of the year. So nina Thanksgiving, hiyo Sabato inakuja. Tulikuwa tufanye event hapa lakini kuna congress itakuwa hapa. So tutafanyia Nyanjwa College. Karibuni sana muweze kuni support, si ndio? Yes. Na pia nyimbo zangu siko YouTube. Utanipata na majina Molly Kemunto.
Niko hadi na latest drop ujuzi. Nataka kuimba wimbo ambao unasema egutwa. Right. She is giving us egutwa. Sasa tutulie, tunyamaze, tubarikiwe. Bariki wimbo moja na tupe mchango. Na msiana taarifu ni ya kina nani wanaingia jukwani. Igo ikankabo robonsi mwere. Naomba tukiwa stanza ya mwisho chorus, sisi wote tusimame kanisa. Omosunse wesinoete ingo ikanga. Amen. Oeyondoro waigoro ingo ikanga. Sema. Waigoro tata ingo ikanga. Orekero njera yende ingo ikanga. Osunse wesinoete ingo ikanga. Sema tena. Oeyondoro ingo ikanga. Walabu wale igoro ingo ikanga. Morekere njera yende ingo ikanga. Ikanga ingo ikanga. Wororo wezimbaere ingo ikanga. Ingo ikanga, ingo ikanga, ingo ikanga. Kanisa tusimame jamani. Weketi tangu asubuhi simama. Kanisa tusimame. Kanisa tusimame. Kanisa la Mungu tusimame. Sofia simama. You just move like this. You cannot be standing the whole day. I know you people, some of you don't know how to march. Simbe imbendere botambe omotore. Aya chorus turu. Say it again.
Sijui atupe moja ingine ama namna gani? Kuna ule wimbo ambao anasema la 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 na ngoro teba. Anaki. Na wakaribisha wote tafadhali muje. Ndio hiyo Musani. Moli. Nasi tumebarikiwa, tuko na njaa lakini Yes, giving us the second item. That is your first song. Anaitwa Molly Kemunto. Omosani, umeipata? Yes. Omosani. Omosani mimi sioni mahali iko. Wacha niimbe wimbo unaitwa Wenye Mavuno. Hiyo mtamu pia unaijua? Msilamu. Nataka Omosani. Omosani. Takobwati. Nani anaweza? Nani yako nayo? Iko YouTube. Iko YouTube. We get the Timbati Omosani. Na 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 na. Angapo anasema aimbe hiyo. I can say, right. Hivyo sasa wameipata. Tupe hiyo basi. Anaitwa Molly Kemunto. Hiyo inazungumza na sisi. Yes. Moja kwa moja. Na wewe inatubariki sana. We are so proud of you. Lakini wewe hujajua. I'm so much proud of my sister. You are doing a very nice job. Let's go. DJ Chaza kwa wingi. Wote tunaimba. Pamoja. Asante, tupe sauti fundo mitambo. Thank you. Hii ndio inaitwa kujaza sasa. Haya, jaza. Niwete Omosani oro. Amen. Twende. Msipite kwa kamera. Tupite pole. Omosani oro muya. Tikubo egera lene kikiage na dimbe muya. Wasani wana wanyangire. Amen. Amen. Ababisa bakuchandire sikufe moyo. Simama imara. In Jesus name. Mupe watu wa kamera nafasi vizuri, tusonge juu kidogo. Tusikanyage waya. Kidogo, maana tuko live. Kuna watu ambao wako mbali wanatazama. Yes. Thank you. Tupange line vizuri. Acha nini? Hayo pi. Amen. Abasani wana wanyangire. Oh yes. Molly Kemunto. Amen. Tupeane nafasi vizuri, tusizuie watu wa kamera. Anaitwa Molly Kemunto, tarehe 28 tukikamilisha mwaka, sisi wote tupatane pale Nyanjwa. Tubarikiwe. Thank you. Unasonga tu vizuri. Panga vizuri. Banjwa sende ni bati muke abasani nzenye nigo baragusirie kuri ndiza gote banjwa sende ni bati muke abasani bane banyangire. Amen. Abayigori bane banyangire. Tuba sote. Tuba. Abisa nigo bagunte. Okosa jone ontambire. Sachaone unyangire. Tata nende. Tuibe. Siwasikii muibe. Tuibe kwa pamoja.
otambire abasani bane banyangire abayiboli bane banyangire ababisa ababisa bane nyobochaka omosoja one otambire hapo kwa ababisa n'abana kanisa. Let me see wala ambao wanasema wana dada abarikiwe tena zaidi. Let me say asante sana tena kanisa. Another plea I'm making. Wangapi wanasema sabato ijayo tutajaza kwa pamoja pale nacho kuhakikisha kwamba tunafunga kwa ina good style. Karibu sana. Asante sana. Oleke mtu sijui ni kuombe mchango ama niache. Niko na mchango kidogo, nilijua late lakini lazima nitumane kwa namba ya simu pale. All right. That is okay. Thank you so much my sister. God bless you. Yes. MC pengine niambia who is on stage. Tafadhali mnisubscribe ndio mpatanga new songs nikidrop, sawa? Yes. Kama sasa kuna new song inasema ensenere toko genda ase yeso atorose. Ni wimbo mzuri lakini watu hawajaijua. Tafadhali hiyo ndio tuna launch huko mkikuja, sawa? Unapata nyimbo. God bless you. Thank you so much my sister. Bana MC, we have a choir here yenye hajaimba sana. Ni kwaya vijana. Inaitwa Chitago Youth. Chitago ndio nilikuwa nialike Chitago Youth. Chitago AY. Naomba tuje kwa pamoja tujaze hapa kisha muweze kutupa mchango wenu. Ndio sasa. Bwana MC ndio uelewe kwamba tumetembea hii Kisii. Hawa Chitago nimewafanyia event. Ni mwaka kama last year. This year. Chitago huko, Chitago moja huko. Wachana na hii ya hapa. Chitago yenyewe ya Keroka kwenda ndani. Masimba huko before uende Masimba. Naifahamu hiyo. Nimewashughulikia huko kweli. Ilikuwaje? Iliweza ama ikuweza? Safi, and it was on a Sunday. Ilikuwa kali sana. Nzuri sana hii. Na unasahau aje watu wako Chitago? Siwezi nikasahau. Asante sana wanaitwa Chitago AY blessing us with one item. Alafu tutakuwa tunapata kwaya nyingine ama mwimbaji mwingine ambaye Vyaki the brand kama yuko atakuwa anaingia, sijui kama sijamuona lakini kama yupo atakuwa anafuata. Tubarikiwe fundi wa mitambo, naomba utupe sauti. Alafu Foundation Ministers pia walitoa hela zao shilingi 2,000 walituma, sijui kama msha confirm, mniambie. Thank you so much. Yes. Shikilia kidogo kiongozi, unasema kidogo bana. Na kama mjinga namna gani? Yes. I want to recognize the presence of Finas Hotels, the CEO. Finas mwenyewe yuko hapa. Finas mwenyewe ameoga kweli msafi. Sijamwona yuko area. Ako na pesa ila hana mwanamke. Tunamwombea Mwenyezi Mungu amsaidie. Kupata ni shida. Mwenyezi Mungu amsaidie. Suti anapiga kama CEO. Huyu jamaa ndiye alipika. Asante sana. This guy ndiye alipika. Kutoka Friday. Okay. Launch ama concert kubwa sana. Mbele concert. Yes. Matanga yote yeye ndio upika. Yeye hatujapata complaint. Nzuri sana, harusi pia anapiga huko. Jamaa msafi sana. Karibu sana ndugu, tusalimu. Happy Sabbath. Happy day. I'm delighted to be here today. Even though I've come late. Mimi sina rafiki kwa hii kwaya. Na sikualikwa lakini nilikuja kwa sababu ya Lamek. But there is something that I want to share because it is not rare for some of us to get this platform. I'm not trying to offend anyone, but there is something I want to share in few minutes. There is what we call grace. Grace, it's like your sister's child who has come to stay in your house. If you treat him or her well, he will stay. If you will not treat him or her well, he won't stay for long. Wengi wenu hapa mmeishi kwa relatives na kuna wale walitreatiwa vibaya, wamebaki wakichukia relatives wao. Na kuna wale walitreatiwa vizuri, wamebaki wakipenda relatives wao because of good treatment. That is definition of grace. We've had good people or celebrities
in Kisii or elsewhere that we've known who have done great things and they have gone, isn't it? Why am I bringing this information? This church or this congregation has been found to be the best in bringing up young people to come together and do this. But if we are not going to take care, tutadansi hivi, tutaenda launch hivi, na tutamalizia kubaki hivyo. If we are not going to think beyond our box and develop something that will bring us together, tuache launch, tuakore launch, tuasangiriri chibesa, abantu basinini, babeka chibesa chimugo bakoroki. But we have young people here who are jobless, who are looking how we are collecting this cash. Do you believe in curses? Do you believe curses are there? If we are using this platform to ask these people to give us money, and that money is not doing what we have spoken here, kesho tunapata watu wamefungua biashara pale town, God is going to curse or is going to come down with our wrath. Apasue watu. Let us use this opportunity. I was giving an example. Lamek, every minute I'm going to spend here, I'm going to give 500 shillings. Onye ntodiko chiko tumeke opportunity eviya. Toichamo. Oyo mindoga konyorobo kongu, tuwagenda twensi. Lakini talingo montonyo ora matanga, tuwagenda sobo, tuwakore night vigil, tuwatenga tuwanywe chai bosa tuwagenda. Tuwamutigero bokongu. Christians, the fundamental Christian believes it is not that way. Oyo mintokera nyoliro bokongu etugocha. Tuwamokonya, tuwatiga kendo hororo, and tuwatiga lingana liya Nyasaye hororo. But now we are bringing poverty as a family chabantu in the name of vigils. Tuwagenda, abantu batenga, mambibuwa kibagenda. Ukristo mboligo. Abantu bachira, nchetindi kukwane elieta zengenjo, nkwane elieta, onye toliguwa kana bills chane, aseta hiyo kongira. Mumro bunariga, okonyira banta bange. Palinta nyare kukwana. Nchemu amanyite. Nagachire function buneye, lame kiondangeli. Useje mondangeli, otebo mumro yonkurugali. Watu walikuwa wananijua ni wachache sana. But through these platforms, mimi wamenipea jina. Watu wamejua kazi yangu. I'm now the brand and I'm earning through my job. Njaba onekane CEO at my age. Mumroyo, he deserves respect. Nataketa maskani yae, singenchonyolira abantu. Onye Nyasaye ogokonyire, waikira asegete, uko igunge function gete tuliko genda, ne function gete nko genda ole, obunobo inche, and God will bring you down. Mnasikia watoto wa Mungu? Wacha tupendane wote, na Mungu akitupenda wote, we will have a purpose of coming together. Coming here to sing and living without doing anything it's not going to help us anything. Lastly, ntagete muligereri abaindi usaba ikoyo bali babwate biasara gali town. Omonto boyo makonyoro bokongu bagenda obonsi pi. Onye bago identify biashara kitale potential wanamsaidia wote. Si mnaonanga zile duka za huko town mbele mbele, hizo za mbele hizo ziko strategic. Abantu bachibwate na baikoyo na baindi. Lakini ntu ebibanda tubwate daraja na kuuza nguo huko nyuma nyuma. Why? We don't love one another. And yet we have sung all the words here. Tupendane, sisi kama Wakristo tuinue maskini. And we are here doing charity when our own blood is suffering. Charity ya toko kora tauni, toko rugera chichokora, lakini abana bande gaiga, pago chaba toa chibesa, ntutaiti kubarengereri. Tuasangereri chibesa, umonto ando igole biashara biae. Some people are living
abantu mbale bamenyete seng'enche ebinto abaibori baba bakorete bachandegete. Take care, take ngaki ase ogotumia ring'ana ria Nyasaye gaiga hiyo kitu ikuje kuaffect watoto wako. Let us live by what God is instructing us to do through his word. Praise God. May God bless you, and my prayer is we all achieve and we all stay happy life. Nande tuanchane. Lamek tiganya sako seseni no myore na endelea kufanya kazi ya Mungu. Aba omotogwa kwa magena no liobwata matunda. Talibu. Mutama matunda atara toba tuligwa ku magena. I know Matthew, you've done your part. You've brought people on board. You are tovire na ndangaire kuguita. Watch that. There is a choir here I love. Mama nani, you can stand up. Foundation. Choir yeteli komo chandonsi asemwanyi alika. Nandi mbabu ati class. Aseki, they're humbled. Nyasaye taliko seseni monto limoigo, but I know your time is coming. God is going to reward you. Nchekoruna mamanyete numungi na bwanchita matera. Na ni mtu Mungu amebariki. Let us sing with truth. Nande tokorera abantu bya Mungu atatubariki, and may God bless you. I'm giving my 500 shillings. Njenekero gungwa kanira na ikaransa sengencho. I wasn't invited, but because I've come and sat in Imanyete, they have bills to clear. I'll give 500 shillings. May God bless you abundantly. Haya, kanisa mnamwambiaje? Amen. Thank you so much. Bwana MC. Siku anajua kama Venus anazungumza hivi. Hapendi kuzungumza sana. Hapendi kuzungumza sana. Yeye huwa tu anakuja na wasalimu hivyo linaisha. Lakini amezungumza mambo ya busara sana. Sijui. Nilikuwa nimesema nisiseme chochote. Yes. Maana you know, kanisa unaweza sema ufunge mibaraka. Sure. Do you understand? So the best way to deal with something that is fighting you, it's to be silent. Sure. Do you understand? Yep. Sababu unaweza kuwa umesema kitu ikasirishe mbingu. Mbingu ikasirike na wewe vibaya sana. Ifunge ile mibaraka yenye ilikuwa imekuja. As a man, as a Christian, nasema yote ni sawa. Ni sawa. Yamesemwa mengi na wale ambao wanasema ni wale ambao nimesimama kwa madhabahu, nimewachangia hela. Okay. Wamenunua mashamba, wamenunua magari, wamejenga manyumba, wamenunua pikipiki, machairman wa masolar artist. Watu wengi sana. Wenye nimesaidia wamekuwa what they are today. Yes. The other Sabbath I was here maombi. Yes. Ilikuwa nimefungiwa nisisimame nisalimie watu. Nikanyuma microphone. I stood here very bitter. Because maombi nimetembea na yeye. Sure. As my brother. I have marketed that guy to where he is right now. Lakini sahani ulioitumia wanaikanyaga wakipita. Wamesema wanaketi mahoteli. Wanasema wataniangusha chini. Nimekuwa na kiburi. Mimi sina shida. Mimi naomba ndugu zangu mniombee. Mimi nimeendesha pikipiki, nimefanya mjengo, nimefanya ukulima to where I am today. Yes. Mimi ni mtoto wa maskini mwenye najingangania to where I am. Yes. Hizi speakers zenye niko nazo hapa nimeendesha bodaboda nimenunua. Sasa savings. Watu wakinipiga vita za nini na wewe nimekuchangia hapa over 500,000. Endo ujipange nayo. Yes. Tena unataka nikuchangie na tena nikisema wacha nichangie charity unakasirika. Sababu anyway, pray for me. Sawa sawa, wangapi wanasema wataniombea? Neema. Asante sana. God bless you so much. Itadumu milele. Asante sana. Neema unayo itadumu milele, Mr. MC. Thank you so much. Chicago AY watubariki na wimbo. Thereafter tutakuwa tunawapa program chinzi ambavyo tunasonga. Tubarikiwe basi. Fundi wa mitambo kama uko pale, naomba utupe sauti. Asante sana.
Ninki gonse keragere Tito soa soboruti wago Nelchi besa gosenerigo Yense iga era totantanie Tata to sabarero Toro kerere nando to igorere Viseri tata to sabarero Toro kerere nando to igorere Ninki gonse keragere Tito soa soboruti wago Nelchi besa gosenerigo Yense iga era totantanie Tata to sabarero Toro kerere nando to igorere Viseri tata to sabarero Toro kerere nando to igorere Impere bebario Yara so mochoria Bateri kwe umena kwe murungania Impere bebario Yara so mochoria Ase indwe toro seriwe Baria Bara soy baro Baria babuire Mechando yese Yeiga baria Bara soy baro Baria babato bachani na mande Impere bebario Yara so mochoria Bateri kwe umena kwe murungania Impere bebario Yara so mochoria Ase indwe toro seriwe Baria Bara soy baro Baria babuire Mechando yese Yeiga baria Bara soy baro Baria babato bachani na mande Hallelujah kanisa. Naomba tuende lunch. Yes. Because of time. Naomba tuende lunch. Kwaya zote naomba turejee.
Twende lunch alafu tutarejea kwaya zote. Yes. Naomba tusimame sisi wote tuombee chakula. Alafu ndio tuende lunch. Hebu siniombe. Omba MC. Baba wetu waishije mbinguni, asante kwa sababu uko pamoja nasi tangia asubuhi sasa hivi. Baba, tunapoenda kwa minajili ya lunch, bariki chakula kile. Nimeomba hayo kupitia kwa jina la Yesu Bwana mkombozi wetu. Amen. Our online viewers, we are coming back. Please, we request you in a very humble way, guys, come back. Tupe nani Emmanuel amalize sign out. Right, thank you so much. Kwenu nyinyi ambao mmekuwa nasi kwenye mibashara hii ambao tunazidi kuwarushia, hivi sasa ni saa 9 dakika 35 katika masaa ya Afrika ya Mashariki. Jinsi ile ambavyo tumekuwa tukiwajia kwa njia ya kipekee, hivi sasa tutakuwa naye mwimbaji Molly Kemto ambaye siku ya leo atakuwa anazidi kutubariki. She'll be singing along even as we welcome and remind you of her Sabbath program that's going to come on the 28th of December. The venue shall be in Nyanchua Training College. Kwa hivi sasa tutakuwa tunasoma jumbe zenu kwa uchache tu. Dorin, tumeweza kukuona kwamba umekuwa nasi. Amekuwa nasi Martha Kerubo anasema kwamba tunawapenda, get the point. Tunashukuru Martha na wengi tu. Jen anasema kwamba nice lunch, lakini sisi bado tutakuwa lunch naye Molly Kemto kuweza kuwabariki kwa wingi wa nyimbo. Dorin anasema hivyo. Hailin Bosi amekuwa nasi vile vile. Tumeweza kushare pale WhatsApp link ya kuweza kujiunga na team zima Get the Point. Tumekuwa na Sacred Production Media, wamesema kwamba nao wamekuwa huko. Esther amekuwepo ukiomba song na mwingine. Mpendwa, hii ni Get the Point Media ambayo tumekuwa siku ya leo hapa kwenye shule ya wavulana ya Kisii School kuhakikisha kwamba mibashara yote ya kila namna imeweza kuletwa kwenu kwa jinsi inavyopendeza. Leo tumekuja kwa hafla ya Happy Tunes Choral ambao wamekuwa na wimbo wao ule unasema kwamba Otogiwe, ambao wamekuwa na hafla hii tangia ile mida ya asubuhi. Wamekuwa wengi waimbaji wa kibinafsi ambao wameweza kufika kwa hafla hii kuweza kuwabariki na kusimama na wao. Wamekuja pia kwaya tofauti kuweza kubariki hafla hii na nyimbo tofauti, lakini vile vile kwamba mtumishi wa Mungu aliweza kusimama muda ule kuweza kutubariki. Kwa sasa ni matayarisho tu ambao fundi wa mitambo wa Get the Point wanaweza zaidi kufanya ili tukaweze kuja hewani tena. Samani tu fundi mtambo, tutakuwa tunakuja na nyimbo zake Molly Kemto na mazungumzo ya moja kwa moja wengine wanapokuwa wakipokea chakula chao cha mchana, na kisha tutakuwa tunamaliza siku hii kwa njia kama hiyo. Sijui pengine Molly ameweza kujitayarisha ili tukaweze kuenda naye mibashara kabisa akiwa anapewa microphone. Atakuwa anapewa microphone yake, tufanye mawasiliano naye moja mawili akiwa anatubariki na nyimbo. Get to the Point Media, we are an online television channel that we spread God's word to the entire world using social media. Being the 21st century, we have specialized in live streaming, especially of the church functions,
But besides that, we do video production, we do green screen printing, we do graphics design, and many more others. If you want, also we do photography. Others want to know if we're doing photography. We do photography, live streaming. Live streaming ni kuenda hewani ama kuleta mibashara. Kisha tunafanya mambo ya graphics design. Ikiwa basi unataka kufanyiwa graphics design, hapa kwa Get the Point Media tunafanya hayo mambo. Ikiwa basi unataka mambo ya green screen, ukiingia hapa kwetu Get the Point, tunarusha vile vile mambo ya green screen. Vile vile zaidi ya hayo tunafanya mambo ya videography. Ikiwa basi unahitaji video zako, kama wewe ni mwimbaji wa kibinafsi ama nyinyi ni waimbaji wa kundi fulani na mngetaka kuhakikisha kwamba nyimbo zenu zinarushwa hewani kwa mfumo ule wa high quality wa 4K, vile vile full HD, tunafanya hapa kwa Get the Point. Msimu huu wa Disemba ni msimu wa hafla nyingi, basi kuna watu wanafanya harusi. Ikiwa unahitaji kazi zetu za live streaming picha, pia unaweza kutufikia sisi kama Get the Point Media. Nambari ya studio bado inapoletwa chini hapo, ni kwamba ni 0724 452216. Also you can send us an email, and our email is getthepointmedia@gmail.com. For those ones who love using emails, our email is getthepointmedia@gmail.com. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and reaching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the Point. Take a And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and reaching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and reaching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the
the point. Get the point. Get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward, and he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith,
love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the point. Take a step forward. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to Get the Point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow. A happy Sabbath. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on what time or depending from which hemisphere you're watching us from. This is Get the Point Media, and at this time we have a Skiza show with Molly Kemunto. You all know that Molly Kemunto is one of the legend singers from Gusii region, and for a period of years she has been bringing us many uplifting songs that we have used in various occasions, in church services, in funeral functions, in graduation events, and many more. And you know what? She will be with us here in our Get the Point studios, having a conversation with her. Without much further ado, let me welcome Molly to greet and say hello to you. Hello, viewers. How are you? You know, they are watching you, but they cannot tell you back. And perhaps tutarudisha kwa Kiswahili ndio tuweze kumix kati ya Kiswahili na Kizungu. Molly, happy Sabbath. Happy day. Sabato yako imekuwa aje? Imekuwa njema sana. Nimetembea nikialika watu ya kwamba tuko na Sabato kubwa sana. So nimetembea sana. Umetembea sana kumaanisha umetembea. Like, nimeenda churches. Yeah. Leo umekuwa wapi Sabbath? Nimekuwa Suneka South. Nikaenda Nyambunwa. Nikaenda Ria Nyawomo. Nikakuja Kisii Central. Hizo Sabato Kisii Central? Yeah, alafu nimemalizia hapa Kisii School sasa. 5 Sabbaths. Yes. Wapendwa wa Molly leo amezunguka kanisa 5. Ameenda Kisii Central, amekuja hapa Kisii School, ameenda Suneka South, Nyambunwa. Ameenda Nyambunwa, Yes. na wengine hao wote. Umekuwa ukiwaambia nini?
nimekuwa nikiwaambia ya kwamba niko na hafla kubwa sana, niko na siku kubwa sana ya kusema thanks kwa maana Mungu umbali amenitoa hadi amenifikisha hapa. Yeye ni Ebeneza. Uko na siku kubwa sana, lakini kabla tufike hapo kwa siku kubwa sana, hebu turudi nyuma tu kidogo, tujue Molly ni nani. Molly ni nani? Molly ni mimi hivi. Vile mnaniona mimi ndio naitwa Molly Kemto. Nimesaliwa sehemu za Masimba huko karibu na Gesusu. Presi inaitwa St. Max Mkorogoinwa. Hapo ndio nimesaliwa, nikalelewa nikiwa vizuri hadi mwaka wa 2010. Hapo ndio nilikumbana na ajali ikafunja uti wangu wa mgongo. Nimekuwa na long journey, lakini hiyo safari yote Mungu ameniwezesha. Hadi imefika sasa. Nilipofika mwaka wa 2010 nilipanda bodaboda, ikaniumiza, nikakuwa hivi jinsi unavyoniona. Watu wanapokuona wanakuangalia uko sawa, wanaona niko sawa. Mimi ni mlemavu, lakini sitakangi kutumia ujina kwa maana we are abled differently. Lakini mpendwa, kama wewe ni mara yako ya kwanza kupatana na kisa hiki cha Kemoli, Molly Kemto ni mwimbaji, lakini kutoka na upande wa Possibility Ministry. Amesimulia kisa hicho kwanza alipokuwa amezaliwa hadi mwaka wa 2010 alipoweza kukumbana na ajali mbaya ya barabarani, lakini ana furaha ya kumshukuru Mungu kwamba bado anampa uhai wa kuendelea. Sasa dada Molly, kufikia mwaka 2010, kwa ufupi tu, hebu tuambie ilikuwaje? 2010 nilikuwa Nairobi. Nilikuwa nimetrain mambo na beauty. Mimi ni beautician. Narembesha watu. Narembesha watu ichapokuwa sijafanikiwa kuwa na mahali pa kuwarembeshea, but nimeifanya hiyo course, niko na diploma. Ulijifunzia wapi? Nairobi. Kwa hivyo mwaka wa 2010 ndipo ulipatana na ajali ukiwa Nairobi? Nikiwa Mombasa Road hapo, nikiingia sio Kimau. Wengi wanajua. So hapo ndio nilianguka na pikipiki. Ikaniumiza uti wa mgongo. Since then life yangu ikabadilika hadi saa hii. Hebu kisa cha kupata ajali na kupokea matibabu kilikuwa kwa muda gani? So wakati niliumia, mwenye alikuwa amenibeba aliona ni kama sikuumia sana, kwa sababu alikuwa hata ni boy wa church hapo sio Kimau. Sikuteki, yani hakuteki kuwa serious. Hata mimi pia sikuwa najua nimeumia kiasi cha kwamba ningeenda hata hospitali immediately. Nilikuwa na limb mguu, kumbe nerves zilikuwa zimefinya ni spinal cord. So kadiri ya masiku zilipokuwa zinasonga, siku hadi siku nyingine, uwezo ulikuwa unafanya nini? Unaisha. Na hivyo ndivyo nilijipata uwezo umeisha. Sasa sisimami tena, siwezi fanya chochote. Hivyo nikapelekwa hospitali. Nimetembeshwa hospitali nyingi. Lakini Mungu amenionekania hadi nimefika sasa hivi. Tunashukuru Mungu. Amekuwa ni wa msaada sana. Hebu kisa cha kabla ya ajali na baada ya ajali. Maisha yamekuwa yana utofauti. Kuna vile vitu ambavyo ulikuwa unavifanya kabla upate ajali, na kuna vile vimekuwa ni vigumu kuvifanya baada ya ajali. Na pengine niulize kwa nyimbo, kwa music industry, kabla ya ajali na baada ya ajali, hebu tupe hicho kisa. Mimi nilikuwa muimbi mkubwa sana. Yaani talent nilikuwa nayo tangu nisaliwe. Nimeimba kwaya kadhaa pale Nairobi Youth Choirs. Mwisho nikipata achari nilikuwa natoka Starehe Church. Hapo ndio nilikuwa naenda. Nilikuwa naimbishwa na yule muimbi anaitwa Junior. Junior ni mwenye alikuwa anaimbisha Makongeni. So yeye ndiye alikuwa alinifunza zile. Unajua kitambo kulikuanga na kwaya, si sahi. Sahi kuna venye kwaya ina impact. That time kulikuanga na kwaya kweli kweli. So tulikuwa tukiimba hata nina machi ama na paki kwa mic hivi. Unasikia sifa zinatanda. Sifa zinatanda sana.
Wakati huo pengine ukiwa hapo, ni wimbo gani unajivunia kwamba ulipokuwa kwa mic hivi ulikuwa unapiga unaenda unabariki watu? Kila ninapokumbuka Sayuni ninafurahi, juu ya vitu vizuri Kristo ameviandaa. Macho hayajaviona wala sijavisikia, mbingu zitapofunguka na mimi ningie mji ule unaoshuka atoka kwa Mungu. Tazama yuaja na mawingu, macho yanashuhudia, abeba funguo za mamlaka, makaburi yote yatafunguka. Andrea ajaye ni Masihi. Ulikuwa umesahau? Hivyo ndivyo tulikuwa tunaimba. Alafu nilikuwa napenda kuimba. Mimi nyimbo zenye simenifundisha ni za KMM. Ningeimba nyimbo za KMM wallahi. Yaani nilikuwa nasikia hata nywele zinasimama. Wimbo moja yenye nilikuwa napenda ni ule unasema tunakwea mlima ule ulojawa vikwazo shida, mara nyingi kiuna njaa, giza baridi wanyang'anyi. Unajua hiyo? Jamani, ingawa mtu anakwenda zake akilia, akilia, Bwana Mungu atawarejesha watu wetu walofungwa wapandao kwa machozi, watavuna katika raha. Bwana Mungu atawarejesha watu wetu walofungwa wapandao kwa machozi, watavuna katika raha. Bwana Mungu. Oh my God. Nimefloat kabisa. Hapo ndio nilikuanga ninapenda sana. Hizo ndizo nyimbo nilikuwa napenda kuimba hadi wakati huu. Lakini bado sinaona bado nazidi kuziimba. Hata nataka sijui nifanye moja. Kuna utamu fulani zilikuwa. Hebu fanya moja, sitaki nifanye moja. Wewe piga moja hii. Kuna nyingine walikuwa wanaimba alikuwa anaimbaje? Pesa. Katazama kwa makini Petro mwenye kutamani, alipomwona Yesu akitembea juu ya maji, katamani kutenda vile. Petro akaitwa na Yesu, katamani kutenda vile. Petro akaitwa na Yesu, alikanyaga taratibu, aliwezeshwa kutembea, palikaanza kujifuna. Petro akamsahau Mungu, alipojawa na kiburi, hapo alianza kusama, kaangalia huku kule, lakini bado hakuweza Petro. Ndipo Yesu akamshika, ndipo aliweza okoka. Ndipo Yesu akamshika mkono, ndipo aliweza okoka. Duniani bila Yesu yaliyomo ni ya bure, majifuno ni ya nini? Lakini wacha tu. Wimbo na ujua ila sijui kuimba. Na ujua tu na usikizanga. Lakini hizo ni zama zenu wakati huo mkiwa Nairobi. Hizo ni za KMM. Na KMM zilikupa kuweza kufahamu jinsi ya kuendelea kuimba. Na ulitokaje kuwa mwimbaji wa kwaya kuja kuwa mwimbaji wa kibinafsi? Wakati nilikuwa naimba, watu walikuwa wananiambia niko na talent. So ikafika wakati fulani ninaitwa juu ya hiyo kazi nilikuwa nafanya, tulikuanga busy sana. So wakati fulani nikawa ninaambiwa nijoin hata kwaya, nakataa. Ama napata niko busy sana. Ndio
wakati niliumia, one of the elders of Starehe Church Nairobi akaniambia, now this is the time when you uko free, uko hospitali, you can compose your own songs. Sikuwa najua kucompose. But wakati nilikuwa mgonjwa niliacha hospitali. Nikaoza kwa sababu niliabandoniwa na kila mtu. Nikaoza, nikaanza kutokwa na wadudu. Wakati huo nilikuwa sitoki nje kwa miaka 3 by the na nusu. Sikuwahi toka nje, nilikuwa naona jua kwenda nje hivi. So wakati hiyo story nakumbukanga, nasikia uchungu sana. So wakati niliangalia mti nje, nikaona mti ilikuwa imekatwa. Tena imeanza kutoa hizo nini, imeanza kushoot, imeanza kutoa branches. That's when I composed my song. My first song yenye nilicompose ni ile inaitwa Omote. Unajua? Sijaisikia, lakini hebu imba kidogo tu. Omote no watogo semeria ekero kona chwana indo sevoka na injena bombatogo semeria rituke rimo yesona nginyore rituke rimo yesona nginyore na beirengo kwa ginkoboka na beirengo tara arena nyasae kore ndobu ya wayeno bonge mono tata one erondaire tata one erondaire. That is my first composition. Amazing. It's a good song. But you got the composition by kwa kuangalia mti. Yeah. Wakati niliona huu mti umekatwa, tena umechipuka. Sema kumbe kama kuna mti, kama mti una matumaini, why me? Hata mimi naweza fufuka tena. Na kwa kweli umeweza kuchipuka tena. Yeah. Sababu that time nilikuwa mtaini. Cho kilala hospitali unaisha. Nilikuwa nimeisha kabisa. So wakati ukilinganisha hiyo picha na saa hii kweli kuna matumaini. Kuna matumaini. Yeah. Ume flashback. When you flashback unaangalia hiyo nyuma. Nina flash. Na hiyo ndio inanifanyanga siache kuimba. Kwa sababu ninakumbuka vile nilikuwa, wenye nilipakia pale, venye wengine walitaka mimi nipakie pale, na venye Mungu amenitoa, amenifikisha. Naambianga Mungu asante. Umesema kwa kidogo that ulipokuwa hospitali ulikuwa abandoned. Yeah. Ni nani alikuwa abandoned? Watu wengi waliniabandon, hata marafiki. That's why naimba ile wimbo ya Umo Sana. Wazazi wangu, ndugu zangu, so that is a true story. Yeah, that is my true story. Not composition. No. It's not a composition. So it's a true story. That is me. Molly, you want to tell us that is your song of experience? Imagine. It was a tough one. Your children? My children. Abandoned. I had one son. But when I composed, I realized that there are people who are outside there, maybe who are abandoned. Who can relate that story to that's that why niliweka tata ndendera bana. And I didn't even know that my spinal cord will be okay nipate watoto wengine. So that's why niliimba tata ndendera bana. So it touches many people outside there who are left like me. And in that experience of abandonment, you still found the experience or the energy to sing that song. It was not easy. And then wakati hata huyo wimbo ilitoka nilichukia sana. Niliona when you are in something like uko depressed, unaweza pata umeongea maneno yenye hata ungeongea. So hiyo wimbo wakati ilitoka niliona nimechitoa nguo sana. But ilipigiwa kura kila radio ikapita. I think that is your hit song. Yeah. And it's one of the songs that introduces you to people wherever you go. Yeah. And talking about that song,
just a little bit. Unajua kwamba muziki ni therapy. When people listen to music, it really helps them to relieve the kind of stress wako nazo. Na imekuwa pengine story ilikuwa yako, lakini ikarelate zaidi kwa mtu mwingine pengine hatujajua, na akaweza kuleta hiyo story. Kuna watu wengine hata walikuwa wanani like nikiimba hiyo wimbo, there is a woman mwenye alikuwa anataka kujitoa uhai. That's hiyo siku alikuwa amekuja kununua dawa ajiue yeye na watoto. Okay. Alikuja kuconverse baadaye, baada ya kusikia hiyo song akanifuata mbio. Ananisimamisha akilia sana. Ndiye akakuja nikamuhusia CD, that time nilikuwa nauza CD. Akaenda. So alikuja kunipata akaniambia, "Do you know that song ilinisaidia that day?" Nilikuwa nijiue mimi na watoto. Nikamwambia kama mimi sitajua na sina miguu. Na wewe ndio ulimu-encourage, you know, like hiyo song tu ndio ilimu-encourage ya kwamba tata amorendera wana. Akajua kumbe apart from mwenye walikuwa wanagombana ambaye ni bwana yake, kuna Mungu mwenye anaweza mchungia watoto. For sure. So that became your second song? That's my second album now. Can you take us through from then up to now? How many songs have you taken? Umefikisha ngapi? Many like ziko more than 100. More than 100 songs? As at now? Yeah. You can't be serious. I'm very serious. Of the latest one? The latest one inasema esenere toko genda ase Yesu atoroseire omenyo borobuya amakwere mechande tayo enseyo abanyamwando bamenye no morembe maeneti wakweumia. Ungejunge rudia hapo mahali inasema ndamenye kare na kare. So hiyo inji yenye tunaenda, that one I'll be speaking as you give out that song. So that they can play it from the other side. Esenere toko genda. So that song tumefanya na Sylvia Omurwa. Okay. Huyo mtoto mimi ndio nilimumenta when she was at school. Ile shule inaitwa Nyaikuru. Nilikuwa napenda kwenda huko na motivate watoto na waambia kwamba they can do something if they have a talent. They can sing. Esetokogenda ndio hii. Esetokogenda, someone to come for the phone. Technical team ya mtusaidia kuchukua hii simu, mweke wimbo. Mpendo ambao unazidi kutufuatilia kwa mbashara hii, hapa nipo na mazungumzo na mwimbaji wa kibinafsi wa nyimbo za Kinjili Molly Kemto, ambaye Jumamosi ijayo ya tarehe 28 atakuwa na sabato yake ya kipekee, Thanksgiving Sabbath pale Nyanchwa Teachers Training College, ambaye atakuwa anafanya nyimbo zake nyingi. Tutakuwa pale vile vile kuhakikisha kwamba tunakuletea mibashara hiyo. Tusikize wimbo huu wa latest kabisa, jinsi anavyotuletea. Tutakuwa tuna launch hiyo siku hiyo song. Esenere toko genda ase Yesu atoroseire omenyo borobuya amakwere mechande tayo enseyo abanyamwando bamenye no morembe maeneti wakweumia maeneti wakweumia. Esenere toko genda ase Yesu atoroseire omenyo borobuya amakwere mechande tayo enseyo abanyamwando bamenye no morembe maeneti wakweumia maeneti wakweumia. Esenere toko genda enseyo abanyamwando
A Song of Experience. Tunawakaribisha tarehe 28 pale Nyanchwa Teacher Training College, na dada Moli atatubariki na nyimbo. Chingake chichomoelyo amaenense yarosire obwanchani bwakendire abantu nigo bakonyenywa abana nigo batigaire bare chintakana baibuli barera bana Nyasaye torendera bana abana barera baibuli tata torendera baibuli chingake chichomoelyo amaenense yarosire obwanchani bwakendire abantu nigo bakonyenywa abana nigo batigaire bare chintakana baibuli barera bana Nyasaye torendera bana abana barera baibuli tata torendera baibuli esendere tokogenda eseyo abanyamwando tibakorera naende nunyamaro iretakuba obororo nakweumya tibikayo nomoche ngobotame kare na kare obororo nakweumya tibikayo nomoche ngobotame kare na kare. Aya, fundi mitambo. I will post it at Hiyo that ndio one. wimbo ambao tunaenda kulaunch. It is a taste of a powerful song. Amen. Ambao ni latest, ambao imeletwa na Moli pamoja na Sylvia Omuro. By the way, you are her mentor? Yeah. And who is your mentor? My mentor alikuwa saizi yako US. Mhm. Anaitwa Mrs. Hmm. Unamjua sipi? No, I have not heard about her. Yangu eta arinjera kamonyora omwana yomo oisara sete tarigusuka kamurangeria wangu. Huyo ndio menta wangu. Menta mwingine ni Kareptai wenye walikuwa wanaimba ile wimbo, si unaijua? Hao ndio walikuwa wanani inspire that time mimi nikiwa mdogo, nikasema nitakuja kuimba kama wao. And then maybe as we come to the climax and conclusion kwa hii conversation, life after accident imekuwa ngumu sana. And how do you Ngumu sana tena soft. ngumu tena soft. Haijakuwa ngumu sana na haijakuwa soft. Okay, maybe let me ask you this kind of a technical question. What can you thank God for after accident? After accident amenipa China. Nilikuwa nimedharauliwa, nimetengwa. Akanipa jina kubwa. Sasa inaitwa Princess Mori. Princess Molly. By the way, singejulikana. So unaona saa kupitia kwa wimbo ye mwenyewe akafanya nikatambulika. And maybe to the last one is that bado unazidi kumshukuru. And now tell us about 28. What do you want the Thanksgiving? 28 nilipigiwa kura. Yes, I vote. Nilipigiwa kura za Tukuza Awards. Nikawini upande wa Solo Artist of the Year. Alafu na walikuwa wanachagua tena disability. Disability ni possibility. Ni possibility means. Nikawini pia, so ninataka kucelebrate ya kwamba huyo Mungu mwenye amenileta umbali wote, yeye ni Ebeneza. At the same time nitalaunch wimbo ambao unasema ense toko genda. Ense toko genda. Yeah. On that date. Yeah. And Molly, you know, in everything there are advantages and disadvantages. And there's challenges that you come through and you thank God for that. Yeah. So far, which is the platform that you've sung that you say this is one of the best platforms that you've sung so far? Mashujaa Day. Mashujaa Day nikisi. Hiyo niliimba
watu wakawa wana text sana the whole month, walikuwa wanasema I made them proud. Na niyo part tu kidogo nilimba. Hiyo yenye nilimba, Baba tunashukuru maana umetupa afya. Najua afya baada ya corona alitupatia afya. So ndio maana nilimba hiyo ndio afra ambao nimeimba nikashukuru Mungu. Yeah. Na pengine unapozidi kuendelea na kuimba kuna ile bado hujafika hiyo stage ukaweza kuimba? Nilikuwa nataka niende US kuimba talent whatever. Yeah. Hapo nataka kuenda. Yeah. Hapo ndo nataka kuenda. Utafika hapo. Amen. Na Mungu atazidi kubariki. Tarehe 28 tutarajie nini? Tarehe 28 kucheni kwa mpigo ili tuweze kumtukuza Mungu. Kuna makuu pale. Ya watu watukuza watakuwa na marafiki zangu wengi wenye ambao wameconfirm ya kwamba watakuwa choirs zitakuwa kila kitu imekuwa sorted. Yeah. Kuna rafiki ambao wanafuatilia kwenye mtandao, pengine hawatafika lakini watafuatilia mibashara, pengine neno la mwisho kwao? Neno la mwisho ni ya kwamba wani subscribe to my channel YouTube Molly Kemto. Na wale ambao ninajua kuna mafans wangu wenye wanaweza penda kunisukuma katika hii kueneza injili juu life saa hizi imekuwa ngumu. So naweza wapa namba yangu ya simu, chochote kidogo watapata wanisaidie. Yeah, namba yangu ni 07 24 52. Fundi mitambo Joseph, chukua namba, anza vizuri. 0724 yes 52 60 36 24 52 60 60 36. Yeah. Namba ni ya Molly Kemto. Inaleta majina Molin Kemto Isaboke. Yeah. Mpendwa, tumekuwa na mazungumzo na Molly Kemto, mwimbaji wa nyimbo za injili maeneo ya Kisii, lakini ameweza kuwabariki karibu na mbali. Jumamosi ya tarehe 28 atakuwa na Thanksgiving Sabbath pale Nyanchwa Training College. Tangia mida ya saa ngapi? Kuanzia saa 2 hadi jioni kabisa. Kuanzia saa 2 hadi jioni kabisa. Yeah. Umeweza kukaribishwa. Umekaribisha nani? Nimekaribisha wageni wakubwa na waimbaji wakubwa. Hiyo ni surprise, wacha wakuja wajione. Yeah. Kwa hivyo kutakuwa na guest singers, kutakuwa na guest choirs na kutakuwa na individual singers. Wote wameweza kukaribishwa. Wote. Pengine neno lako la mwisho? Neno langu la mwisho nataka kuambia we mwanamke, msichana ambaye mwanaume, si ndio? Wanaume pia wanapitia changamoto. Wewe ambaye unapitia changamoto, unasikia umekufa moyo, unasikia uweze endelea, nataka kukutia moyo ya kwamba mwisho wako sasa ndio mwanzo wa Mungu. Mwisho wako ndio mwanzo wa Mungu. Ndio mwanzo wa Mungu. Mwanzo wa Mungu. Yeah. Hilo ndio jambo lako la mwisho kabisa. Hilo ndio jambo la mwisho. Mpendwa, hii ni Get the Point Media ambayo tunazidi kurusha mibashara hii leo ikiwa ni siku ya kuweza kusimama na Happy Tunes Choral, lakini kwa muda mfupi tumeweza kuwa na mazungumzo na Molly Kemto ambaye Jumamosi ya tarehe 28 atakuwa na Thanksgiving pale shule ya Nyanchwa Teachers Training College. Tumekuwa naye kwa muda ufupi, lakini mawasiliano haya na mengi yataweza kurushwa. Jumamosi hiyo tutaleta mibashara hii kutoka pale Get the Point Media. Tuasema take a step forward. Naitwa Emmanuel Bosire, na pengine ukiwa na mazungumzo nasi unaweza tuma email kwa getthepointmedia@gmail.com ama kwa nambari ya simu ambayo ni 0724452216. Kwa heri kwa sasa, tuwarejeshe kwa MC wa siku ya leo aweze kuwaleta. Asante. Tunashukuru kwa nafasi hiyo ambayo tumeweza kupewa na posubiri signal ya kaka Jose.
And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram. Mioyo, kwa maana ipo siku mtavuna. Jioni tunangojea sasa siku za kuvuna, tutashangilia wenye mavuno. Twapanda mapema na mtenda kutwae, mbegu za fadhili hata na jioni. Tunangojea sasa siku za kuvuna, tutashangilia wenye mavuno. Wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Twende kwa Bwana, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Tusishindwe na baridi na upepo. Punde itaisha kazi yetu hapa, tutashangilia wenye mavuno. Umelia usiku wote, kilio kinakawia usiku sana. Punde asubuhi kutakapopambazuka, Bwana Yesu atakufuta machozi. Wewe wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Twende tufanye kazi wenye mavuno, tufanye kazi wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Twapanda kwa Bwana, mbegu kila siku, mbegu iliyo nzuri. Japo kuna shida, tabu na huzuni, tutakaposhinda atatupokea. Unang'ang'ana kazi ngumu, kipato kidogo hakikidhi mahitaji. Usilie wewe, ipo siku tutavuna wenye mavuno. Wenye mavuno, oh yes, tutashangilia wenye mavuno. Hata kama unapitia shida, wewe ng'ang'ana wenye mavuno. Yesu yuko na tutashangilia wenye mavuno, tutafurahi. Hiyo siku tukivuna itakuwa ni siku ya furaha. Wenye mavuno mko wapi?
wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, wenye mavuno, tutashangilia wenye mavuno. Hata kama unapitia shida, wewe ng'ang'ana, wenye mavuno, Yesu yuko nawe, tutashangilia wenye mavuno, tutafurahi. Haleluya kanisa. Amen. Jamani tumpe imani ya kutosha. Haleluya. That is so powerful. Wenye mavuno. Wakati wenye mavuno ilikuwa inafanywa shoot, I was there. I was among the people who witnessed. Na tunasema kwamba wewe ni wa mibaraka, mibaraka tele tele, and as a Gusii community and Kenya at large, we are so happy for you. May God bless you. Thank you so much. Amen. Bwana MC, sijui umepanga namna gani? Tumerejea tena sehemu ya pili ya kujaza. Yani tunasema wale ambao wako pale nje naomba waje waingie ndani kabisa. Ili kwamba tuanze Nazarini, naomba tuanze na Nazarini. Hivyo wajaze kweli kweli, tukisonga hivyo yani kwaya zote ambazo zimekuja hapa. Wakati wa kutoa ndio huu, wakati ni sasa, kama si sasa ni sasa hivi. Naomba unaweza pita ama vipi? Ili kunikumbusha kwamba tarehe ni 28 mwezi ndio huu. Right. Sehemu ni Nyanchwa College. Na nifahamisha kwamba tujaze pale kwa pamoja. Na watu walikubali watakuja. Yes. Watu walisema watakubali watakuja. Nazarini. Come. Kumba wani Nazarini. Wameongeza. Wapi Zakayo? Wametoka 5 sasa hivi ni kama wako 10 huko. Zakayo ako wapi? Ingia hivi. Wamekuanga wawili. Wameongeza wawili. Wamekuanga wawili, yeye na huyu, sivyo? Na nani? Na yule mwanadada. Na yule mwanadada, alafu mwingine yule mwenye alifanya harusi, namkumbuka. Walikuanga 3, walikuanga 4. Kuna mwenye ameoleka kutoka Nazarini. Si ndio? Kama si harusi ilifanyika last year. Okay. Yep. Zakayo ni Nazarini nafaa kuimba. Nazarini. Jina yake kamili ni Dickson, naomba uje hapa. Kuna kitu moja nataka ufanye. Right. Huyu ndugu yetu Dickson aliumia. Yes. Tukaungana pamoja tukamsaidia. Akapona. Yes. Na yuko sawa. Amen. Sitaki kusema shida yake ilikuwa gani. Amen. Lakini alipona. Naomba useme asante. Right, thank you. Ni wachache waliosaidiwa wakarudi kusema asante. Naomba useme. Nasema asante kwa nani? Like exactly kwa nani? Kwa watu wote, sababu hao watu wote sasa, na wale wenye wana watch. What if wengine wako, so do I say thank you to everyone? Yeah, kwa wale ambao wana watch they will. Okay, thank you for the support. Wenye mlikuja kunisupport when I was in need. Indeed, in times of need is when you know who is a friend and who is an enemy in times of need. So wale mlikuja kusema like wanna wish this guy to smile again. Thank you so much. Tuimbe sasa. Yes, huyu jamaa si ameongea vizuri. Ameongea fiti. Thank you so much. Tusiende sana. Tupate wana Nazarini watubariki. Na Nazarini naona neema hapa. Naona niko nazungumza kuhusu neema ya Mungu. Kiongozi wao shaoa. Asante sana. Panga laini Nazarini, neema ya Nazarini. Neema ya Nazarini. Neema ya Nazarini. Ndio hiyo sasa. Wewe kuombea mema. Kuombea mema. Kiongozi niombea mema jamani. Mimi ni mzee. Wewe ni mzee. Una ujuzi kamili, una experience kamili. Tusiongelele hayo, bali naomba watubariki na wimbo. Wakitoka tupate akina nani? Wakitoka sijui kama Revelation wako. Revelation walikuwa wapande jukwani. Najua wamekuwa kwa muda sana kwenye ministry. Sio vizuri tunawaweka sana hao wangwana wanaketi sana. Yes. Watubariki na wimbo. Twende moja tu hivi. Moja kwanza. Itakuwa vizuri. I want to recognize the presence of the Biak the brand. You can stand and wave. A time is coming when we'll give you a chance. You can sing. At least we have a solo artist lady in the house of the Lord. Thank you so much. Take it away, fundi wa mitambo. Tupe sauti vizuri kabisa. Inapendeza zaidi sabato hii tukibarikiwa. Asante sana.
Zakayo, hiyo ni albamu mpya ama? Oh, weka. Okay. Nazarene nakwambia. I tell you.
Haleluya. Kanisa tunasemaje? Amen. Nazareni mnakuja moto kweli. Mnakuja vizuri hawa. Mwenyezi Mungu awasaidie sana mnapojituma siku zote. Bwana MC. Yes. Niruhusu tafadhali nimkaribishe mchungaji ambaye ametusaidia sana tangu asubuhi. Yes. Na wakati huu angependa kuondoka. Lakini kabla aondoke ako na jambo tu la kusema. Yes. Alafu atatuombea tuache kwa mikono ya Mwenyezi Mungu, alafu ataenda. Yes. Nashukuru sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu inua mkono. Wacha niwaambie kitu moja. Ile siku nimekosewa na nimeona nimeumia sana. Kwangu redio haijawahi kosa, ikiharibika na natengeneza mara moja. Alafu unajua kwa laptop yangu nimejaza nyimbo zenu. Ninawaambia hivyo mjue hadharani. Mimi ni mpenzi wa nyimbo. Alafu sasa juu nimeona ni mimi peke yangu niko. Naweka kiti hapo katikati, naweka wimbo, nafunga mlango. Ninazunguka hapo, nikimaliza kuimba. Iko sawa. Kwanza kuna wimbo napenda wa Nazarene. Wametoka hapa. Hiyo wimbo inaita hiyo ya Samson. Hiyo ni mzuri sana. Na hiyo wimbo ya Tunes Choral. Hakuna wimbo ya Samson ya Nazarene. Ama si mshtakiwa hiyo. Ndio Samson. Ningekuwa najua kuimba ningeimba. Sasa hata hii wimbo ya Tunes, hii ya Kikisii, Otogigwe. Wangeongeza mara moja, lakini kwa sababu wao ndio wenyewe, sijui kama wataimba kabla sijaenda ama sijui. Siwezi ngoja. Nitaenda tena kuisikia vizuri. Wapige mara moja. Sasa wacha niwaambie kitu mzuri. Music is a medicine. Only if it can be utilized well. Music can be a terror. Music can destroy you. But music can build you. Hallelujah. Sermons mingi huwa ninatengeneza kutoka kwa music. Hata sermon ya leo ilikuwa kutoka kwa music. Niangalia wimbo ya Pillars of Faith, mbona chuki. Nikaangalia na Otogigwe, nikatengeneza sermon. So Mungu awabariki sana waimbaji mahali popote mlipo, endelea kuimba. Japo kuna changamoto, japo kuna shida, jua kwamba kazi mnaifanya si abu. Mungu awabariki sana. Siku nyingine tena tukikutana, tusemezana, tusimame juu. Ili niwabariki sasa. Mimi naomba niwaache. Si imaanishi nikiomba ati mnanifuata, msinifuate. Bado kuna watu wanafaa kuimba hapa. Nataka mbarikiwe. Kwa ukweli ikiwa mawazo yako wiki mzima umesumbuka, heartbreak umeachwa. Kwanza kama uliachwa, wewe uko sawa. Kuja ukaa hapa karibu. Ukisikia roho umekushika kidogo, simama. Toka sema ikufanya nini ikutoke. Haleluya. Na zaidi mno, kama unaona mtu hapa na unashindwa kumwongelesha, toka tu wakati watu wanamachi, mwambie Bwana nimekupenda. Haleluya. Usije kunyamaza, ukuje kula mchere kwa harusi ya wenyewe na ulikuwa unamuona mtu. Bwana Yesu na wabariki sana. Baba, katika jina la Yesu, naomba ubariki vijana hawa. Umetuita kwa majina yetu ili tutende kazi yako. Lakini Baba, kuna sambalate ambao wanainuka dhidi yetu. Baba, hao ni mbweha wadogo. Tuomba Baba utushikia hao mbweha, tufanye kazi yako. Ikiwa ni kuimba, ikiwa ni usherati, ikiwa ni uzinzi, hao ni mbweha. Ikiwa ni maadui, wote hao ni mbweha. Baba, tushikie hao mbweha, watu waje tufanye kazi yako. Ikiwa ni kwa kuimba, ikiwa ni kwa kufanya kwa MC, Baba, zote ni watu wako. Wanapobaki tena kwa ajili ya ibada ya jioni, Yesu, naomba uongoze na walinde. Ikiwezekana zaidi mno, wengi wao hapa watoe ushuhuda kwamba baada ya kukutana pale, mimi nilipata mke, mimi nilipata mume, mimi nilipata kazi, na zaidi mno mimi niliokoka. Wote hao tumekuja mbele zako tukihitaji uwepo wako. Asante Mfalme kwa sababu umesikia ombi letu, katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu.
Bwana awabariki sana. MC, thank you. Amen. Thank you so much, Pastor. May God bless you for that Amen. wonderful work that you do. Revelation on stage. They are giving us one piece immediately after that. I guess MC, we can have Biyaki the Brand. Biyaki the Brand, shall sure. come right now. Then we shall have our sister there. Right. There's our sister. Tunafanya kwaya mbili, tunafanya solos wawili. Hivyo. Then kuna our sister there. Yes, Gabriela. Si utanisaidia? Yeah, Gabriela. Yeah. She will come and do a piece after Biyaki the Brand. Right. Tuzidi kubarikiwa zaidi. Tupe sauti pande kabisa ili tubarikiwe. Asante sana. Nachanikive aseye mechando emenge na nyorire bokongo neno bomanyete nachire asore ayonkonye nachandikire aseye mechando emenge na nyorire bokongo neno bomanyete nachire asore ayonkonye tontiga obonene Nasore isemeretie tontiga obonene iwa ogo sabakwane Nasore isemeretie Sirie esengia aria emechanda tekoba o ogosemeria kore moyo omonene naye wantebirie kwayero sirie esengia aria emechanda tekoba o ogosemeria kore moyo tontiga obonene iwa ogo sabakwane. Listen to me, God. Listen to my prayer. I trust in thee. I trust in thee. Nasore isemeretie tontiga obonene iwa ogo sabakwane Nasore isemeretie tontiga obonene iwa ogo sabakwane Nasore
isemeretie nasore isemeretie tontiga obonene iwa ogo sabakwane nasore isemeretie nasore isemeretie Kanisa. Amen. Amen. Thank you so much wana Revelation Ministers. All the way kutoka hapa mji wa Kisii wametubariki na wimbo mzuri kabisa. Mama wa foundation naomba uje. Sijui kama huyo mama naomba aje. We are not wasting time but we want to appreciate in a very special way because huyo mama ameimba miaka mingi sana. Akona nafasi ya kwenda kanisa yake aimbe church choir lakini hataki. Anataka kuimba singing group. Akona group inaitwa Foundation. Anapenda nyimbo sana. Ni mimi peke yangu nimemuona ama nyinyi pia mnamuonanga? Tunamjua, tunamfahamu. Unamfahamu sana. Tunakuombea Mungu akubariki, uishi siku mingi, uendelee kumfanyia kazi. Sawa sawa. We love you so much. May God bless you. Yes. Right. Thank you so much. We are having Yaki the brand on stage. I'm telling you, MC, she looks amazing. You're very smart, mommy. She is the brand. You're giving us a peace. Acha atusalimu alafu atupe wimbo. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Before I sing, Tunes Chorale walikuwa wamenialika. We are in a group called Harmony. So I have come as a friend and I have a donation here. Nilikuwa nimeenda Buruma AY, they had a function like this. Ndio maana nimekuja tamizi. Sophia, where are you? Taenda kula mandazi na hii. Nataka niimbe wimbo inaitwa Igoronga Netie. Ni wimbo ambao huwa napenda sana, manake unanipatia motisha kwamba japo tunateseka hii dunia ambayo imejaa shida, imejaa vita, kupigana, fitina, magonjwa, but in heaven there will be no tears there will be no sorrows. Yani huko tukienda ni kukaa raha mstarehe na kuimba na kumatch day all day because hakutakuwa na usiku pale. Amen. Ekero turaborore obosyo wa Yesu oyore omwanchi wekende kobuwa bonsi na ekero bakomo bonende ngosaba imbeyo igoro ganete nakirabe gotwambokire Mungu senyanja yekerore tumerande amona banchwa tomosa sime Kristo eyendero igoro ganete Amen. Amen. Thank you so much. Anaitwa Yaki the brand mwenyewe ambaye ametubariki na wimbo mtamu kweli kweli. Wale wote ambao wapo pale nyumbani wanazidi kubarikiwa. Asante kwa kuwa hapa ndani na asante kwa kutufuatilia vipindi vyetu hapa siku hii leo. Kwaya gani ile ambayo ilikuwa inafuata kiongozi? Wako wapi? Alright. Wacha nipate wale wangwana Heralds of the Cross watubariki. Ni Herald sama ni Gabriela. Nani alikuwa anafuata? Gabriela. Wacha Gabriela aje, alafu Heralds mtafuata nyuma yao hivyo hivyo.
Baada ya Heralds of the Cross tutakuwa tunapata Blast. Wako wapi wale Blast Media? I don't know, Blast Ministers, right? Watafuata nyuma ya Heralds of the Cross. Meanwhile, tuzidi kubarikiwa zaidi, na kama uko nyumbani zidi kubarikiwa tena sana kutoka hapa on stage. We are having Gabriela, na tulisema kwamba unafika pale YouTube unahakikisha kwamba una subscribe katika channel yake, inakuwa vizuri tena sana. Kama fundi wa mitambo uko tayari, naomba utupe sauti. Thank you so much. Tubarikiwe zaidi, tupe sauti kabisa, inapendeza. Asante sana. Unabii wote unasema umeonekana, sasa tuwe tayari kumlaki Bwana. Unabii wote unasema umeonekana, sasa tuwe tayari kumlaki Bwana. Ondoka sasa, piga kelele, sema hivi karibuni Bwana yuaja. Ondoka sasa, piga kelele, sema hivi karibuni Bwana yuaja. Magonjwa mbaya hayaponeki, yameja ya kututayarisha kumlaki Bwana. Magonjwa mbaya hayaponeki, yameja ya kututayarisha kumlaki Bwana. Ondoka sasa, piga kelele, sema hivi karibuni Bwana yuaja. Ondoka sasa, piga kelele, sema hivi karibuni Bwana yuaja. Ishara zote tumeziona mwenzangu, kilichobaki kwetu ni kuwa tayari. Ishara zote tumeziona mwenzangu, kilichobaki kwetu ni kuwa tayari. Ondoka sasa, piga kelele, sema hivi karibuni Bwana yuaja. Ondoka sasa, piga kelele, sema hivi karibuni Bwana yuaja. Ondoka sasa, piga kelele, sema hivi karibuni Bwana yuaja. Ondoka sasa, piga kelele, sema hivi karibuni Bwana yuaja. Amen, 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 amen. She want to say something? Switch on the microphone for her.
Hello, happy Sabbath. Happy day. We agreed we need psych. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. God is good. All the time. For sure, God is good. Well, if you look at me carefully, you'll notice I have visual impairment, right? Don't be afraid. It's something good. Now, I lost my sight when I was 10. It was the worst experience, but now it's the best thing I ever thank God for. I'm a blind person who can never wish to see earth. Mistaki kuona. I'd really wish when God comes, I see heaven instead of earth. Now today, I was invited here by my Savior. I call him my Savior because he came through when nobody wanted to come over. MC Wesi. He invited me over. And it's been a day of great blessings. I hope so everybody's been blessed. It came to my sad attention to hear Lamech's story. Well, it is sad now, but I believe that the heavens are happy because he's going to be set free today. So, I want to take my seat. But first, let's take the book of Romans, chapter 8, verse 31. Last week was my launch, and it was not the easiest experience to prepare for the launch. But this verse kept me going, and I hope it will keep everyone else going. It reads Romans 8:31. Everybody, if you're there, say amen. It says, in view of all this, what can we say? If God is for us, nothing can be what? So, Brother Lamech, if God, no, not if, God is for you, and there's nothing that can be against you. Allow me to pray. As I pray, these two guys, MC Wesi and Lamech, deserve to be given God's hand. The work they are doing is not easy. I've not been there. I'm not trying to judge them, but honestly, I know it's not easy. So as I pray, honestly pray with me and ask God to bless them, okay? Let's pray. Now to him who is able to do immeasurably more than we can ask or imagine. Please increase as we decrease in this life. Take dominance over us. And God, please, I know, like Job, the devil seriously want to be against us. But by faith today, I declare that you are for us and nothing can be against us. Now, God, I put into your hands my Savior, MC Wesi. Forever bless him abundantly. And God, take over his life. Bless his work. MC Lamech, oh God, you know his life, you know his path. Use me as a weak vessel today to speak blessings upon his life, which by faith I know he will receive. Now bless them as they do their work, which is also your work, because they represent you here on earth. I speak blessings upon their life, which by faith I believe they are received. Now be for them, and never at any point in life allow anything to be against them. It's by faith
You Almighty God, I pray, believing and trusting that you've heard me and this prayer is answered, and the answer is a yes in Jesus' name. If you believe, say amen. God bless you all. Right, thank you. Tusaidie. Naomba tuje tusaidiane hivi. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Christ the King. Ukamtukuze kwa mambo yote. Msifu dunia sikia. Msifu watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa Yesu aliyejitoa maisha yake, tuwe nao uzima wa milele. Msifu dunia sikia. Msifu watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Heralds of the Cross, tubariki na wimbo. Baadaye tupate foundation. Alafu blast. Thank you. Tubarikiwe. Mate okobo
eriongike mate okoboko tata eriongike mate okoboko tata eriongike. Sore ninda merere yesone oi kangike awasore ontangane nche eriumike ontangane eriumike Sanomuya kabibogoya ebibengane ncheni ngotunye Yesu eriongike mate okoboko tata eriongike mate okoboko tata eriongike. Sanomuya kabibogoya ebibengane ncheni ngotunye Yesu eriongike mate okoboko tata eriongike mate okoboko tata eriongike. Amaenda Sanomuya kabibogoya ebibengane ncheni ngotunye Yesu eriongike mate okoboko tata eriongike mate okoboko tata eriongike. Thank you so much. Thank you so much, wana Heralds of the Cross, kwa wimbo mtamu zaidi. On stage we are having our foundation ministers giving us one item. Wakitoka blast ministers mtakuwa mnaingia, baada ya blast ya Macharia mtakuwa mnafuata hivyo hivyo. Tunazidi kubarikiwa zaidi kutoka hapa. Fundo wa mitambo, kama uko tayari naomba utupe sauti. Tuna wakati wa kupoteza, kama uko tayari tupe sauti. Asante sana. Thank you so much. Mungu awabariki sana. Abagisi
togese senge chorigesa lirolo lyamire ibera lyaringana sebisa kubisi ariase chinye cyane cy'amategeko akayiruhira mangarambaya baberigesari iyayo kogesa abagisi mukerera chobute togese nimusunduka togende togese senge churigesa lirolo lyamire abagisi mukerera chobute togese nimusunduka togende togese senge churigesa lirolo lyamire Jinakicharire sechinse chose pimorandiringana korowe chawono genda mubatebe nakiyabere anetogende kaigoro abagasi mukerera chowote togese dimusunduka togende togese senge chorigesa lirolo lyamire abagisi mukerera chobote togese nimusunduka togende togese senge chorigesa lirolo lyamire abagisi mukerera chobote togese nimusunduka togende togese senge chorigesa lirolo lyamire senge chorigesa lirolo lyamire senge chorigesa lirolo lyamire senge chorigesa lirolo lyamire. Amen. Thank you so much Wana Foundation Ministers all the way. Wimbo mzuri kabisa. Inapendeza zaidi jioni hii ya leo tukiwa karibu kukamilisha. Wale wote ambao wanazidi kututazama, asante sana. May God bless you. Blessed Ministers wako wapi? Naomba waje kama wapo. Alafu wakitoka ya Macharia mtakuwa mnafuata. Na fahamisho kwamba Nazarene washatoa hela yao shilingi 1000. Thank you so much. May God bless you. Sijui kama foundation walituma shilingi yao 2000. Blessed Ministers, kiongozi yuko wapi? Tumalizane ndio mkiimba itakuwa vizuri, mkitoka tu itakuwa inapendeza zaidi. Karibu sana. Habari ya wanakwaya wenzetu. Sisi kama Blessed Ministers, kwa sababu hii kwaya ya Tunes Choral tumetoka na wao mbali. Tangu Wycliffe akue kwa Golden Records tulijuana na yeye huko, so watu tunasaidiana kidogo kidogo. So tulikaa chini pamoja na studio inaitwa Jmax Media, initially ilikuwa inaitwa Voice King Studios. Tukaamua sababu hii mchango anaenda kufanyia vitu ya studio, we decided to promote the choir with the mic ya recording. So tulichangia pesa kidogo kidogo hivyo ikafika tukaleta zawadi yetu ni mic. Mic yuko nayo? Iko wapi? Tuione hapa. Microphone moja nzuri ya kurekodi studio ni shilingi hebu nione ndio tujue inakuwa namna gani. Wanaitwa Blessed Ministers, walisema wao wanakuja na zawadi nzuri sana ambao wamekuja nayo hapa. Yes, kwa hivyo atakuwa na mkabidhi ndugu. Naona ndani ni microphone right. Mnasemaje kanisa? Amen. Thank you so much. Thank you so much kwa kazi nzuri sana. Asante sana Blessed Ministers, watupe wimbo mmoja wakitoka Ria Macharia.
mwenye kuibanga igondio mwingie nyuma yao, itakuwa inapendeza zaidi tena sana. Tubarikiwe. Fundi wa mitambo tupe sauti. Asante sana. Kwamba atarudi tena atuchukue twende naye mbinguni kupumzika. Ndugu, jirekebishe, jitengeneze, mwenendo wako uwe tayari, ili ataporudi Mwokozi wetu tuwe tayari kumlaki yeye. Ahadi yake Bwana Yesu ni kwamba atarudi tena atuchukue twende naye mbinguni kupumzika. Ndugu, jirekebishe, jitengeneze, mwenendo wako uwe tayari, ili ataporudi Mwokozi wetu tuwe tayari kumlaki yeye. Msifadhaike mioyoni mwenu, mwamini Mungu na mimi pia. Pale mbinguni kwa Baba yangu makao huko ni mengi sana, isingekuwa singewambia. Sasa naenda kutayarisha, jiandaeni, jitayarishe, nitarudi kuwachukua. Niendapo muwepo pia, njia mimi kishawambia. Msifadhaike mioyoni mwenu, mwamini Mungu na mimi pia. Pale mbinguni kwa Baba yangu makao huko ni mengi sana, isingekuwa singewambia. Sasa naenda kutayarisha, jiandaeni, jitayarishe, nitarudi kuwachukua. Niendapo muwepo pia, njia mimi kishawambia. Ahadi yake Bwana Yesu ni kwamba atarudi tena atuchukue twende naye mbinguni kupumzika. Ndugu, jirekebishe, jitengeneze, mwenendo wako uwe tayari, ili ataporudi Mwokozi wetu tuwe tayari kumlaki yeye. Ahadi yake Bwana Yesu ni kwamba atarudi tena atuchukue twende naye mbinguni kupumzika. Ndugu, jirekebishe, jitengeneze, mwenendo wako uwe tayari, ili ataporudi Mwokozi wetu tuwe tayari kumlaki yeye. Tomaso na yeye kauliza swali jema la wokovu, hatujui Bwana uendako, tutawezaje kujua njia? Mimi ni njia na ukweli na uhai. Bwana akajibu, hakuna wezaye kwenda kwa Baba ila kwa kupitia kwangu. Kama ninyi mwanijua, Baba yangu kushamjua. Tomaso na yeye kauliza swali jema la wokovu, hatujui Bwana uendako, tutawezaje kujua njia? Mimi ni njia na ukweli na uhai. Bwana akajibu, hakuna wezaye kwenda kwa Baba ila kwa kupitia kwangu. Kama ninyi mwanijua, Baba yangu kushamjua. Ahadi yake Bwana Yesu ni kwamba atarudi tena atuchukue twende naye mbinguni kupumzika. Ndugu, jirekebishe, jitengeneze, mwenendo wako uwe tayari, ili ataporudi Mwokozi wetu tuwe tayari kumlaki yeye. Ahadi yake Bwana Yesu ni kwamba atarudi tena atuchukue twende naye mbinguni kupumzika. Ndugu, jirekebishe, jitengeneze, mwenendo wako uwe
uwe tayari, ili ataporudi Mwokozi wetu tuwe tayari kumlaki yeye. Ahadi yake Bwana Yesu ni kwamba atarudi tena atuchukue twende naye mbinguni kupumzika. Ndugu, jirekebishe, jitengeneze, mwenendo wako uwe tayari, ili ataporudi Mwokozi wetu tuwe tayari kumlaki yeye. Ahadi yake Bwana Yesu ni kwamba atarudi tena atuchukue twende mbinguni kupumzika. Ndugu, jirekebishe, jitengeneze, mwenendo wako uwe tayari, ili ataporudi Mwokozi wetu tuwe tayari kumlaki yeye. Ahadi yake Bwana Yesu ni kwamba atarudi tena atuchukue twende naye mbinguni kupumzika. Ndugu, jirekebishe, jitengeneze, mwenendo wako uwe tayari, ili ataporudi Mwokozi wetu tuwe tayari kumlaki yeye. Ahadi yake Bwana Yesu ni kwamba atarudi tena atuchukue twende naye mbinguni kupumzika. Ndugu, jirekebishe, jitengeneze, mwenendo wako uwe tayari, ili ataporudi Mwokozi wetu tuwe tayari kumlaki yeye. Ahadi yake Bwana Yesu ni kwamba atarudi tena atuchukue twende naye mbinguni kupumzika. Ndugu, jirekebishe, jitengeneze, mwenendo wako uwe tayari, ili ataporudi Mwokozi wetu tuwe tayari kumlaki yeye. Amen. Kumbe imeisha. Mnasemaje? Thank you so much. Thank you so much. On stage we are having Riamacharia AY, kiongozi wao yuko happy asungumze pamoja nasi ili kwamba wakimaliza kuimba watakuwa wanaondoka tu. Karibu sana kiongozi. Microphone ndio hii. Wapenzi wa Mungu na wanyazalimu nyota mjambo. Jinomo gusi tigamba kwani na kiboire. Abantu bakuno kubori ili amachari inapatikana wapi? Yaranda Birongo Ward, Nyaribari Chache, Taracha District. Kera goikira ali wakati umefika Birongo Chirichiro. Ndio wetu kiamo kama. Hapo Kisusu. Sasa hapa tuko na MCA na kinari kuanira hiyo MCA anaitwa Bwana Kenneth Onchangu, akuja hapa erinde atatareri gentogeke ntu niganigete sa small choir ndio tumetoa volume 1 God willing next year 2025 mwezi wa pili hapo tutatoa volume 2 na volume 3, so tutawalika huko Riamachari. So MCA, ongea something, uongea toto na zako. Wasai wamejaribu kiasi cha haja. Actually they have donated 3,500. How do you say? I like these guys as they did the introduction. Unapoenda kwa hiyo kanisa linaloitwa Riamachari, kabla hujafika tu hivi unapita kwangu na kuja machi. Acha niwaongeze 500. 500 to make it 4,000. Sindio? Another point, this square is too beautiful. Their dressing is worthy to be enumerated. Thank you so much. I'll add you another 500. Let me have your number so that I can extract something small from my phone. Thank you so much, my good friend. I'm going to invite you one time to be my guest somewhere. Thank you so much.
Don't worry, you'll be blessed. Kiongozi, mheshimiwa karibu sana. You know you have added 1,000. 500. Can you add 500 to make it 5,000? Itakuwa vizuri sana. Unapoombwa samaki usicho ukampea mtoto nyoka, si ndio? Let me do it, I'll do it. Thank you. Alafu ongeza ya kutoa 200. All right, Riamacharia AY wanatubariki, inapendeza zaidi. Wakitoka tutapata Joy Praise. Joy Praise wako wapi? Watatubariki. Asante sana. Thank you. Nitokea kupigana na mimi, moyo wangu hautaogopa. Vita vyangu ni vya kiroho, wala si vya kimwili. Bwana nuru yangu na wokovu wangu, nimuogope nani? Yeye ngome ya uzima wangu. Jeshi lijaponitokea kupigana na mimi, moyo wangu hautaogopa. Vita vyangu ni vya kiroho, wala si vya kimwili. Sifuni hakuna kama Yesu, fadhili zake ni za kweli, hukumu zake ni za haki. Hakuna dhabihu la kipekee, kajishusha ili mfungwa wa dhambi nikafanywa mwanawe. Sifuni hakuna kama yeye, anastahili milele. Sifuni hakuna kama Yesu, fadhili zake ni za kweli, hukumu zake ni za haki. Hakuna dhabihu la kipekee, kajishusha ili mfungwa wa dhambi nikafanywa mwanawe. Sifuni hakuna kama yeye, anastahili milele. Hafananishwi na yeyote, mwenye dhambi hasiyefanya dhambi. Ndiye Yesu aliangikwa msalabani, nitalisifu jina lake. Nani aliye kama yeye? Upendo wake ulidhihirishwa msalabani. Alikufa ili mimi nawe tuokolewe. Hafananishwi na yeyote, mwenye dhambi hasiyefanya dhambi. Ndiye Yesu aliangikwa msalabani, nitalisifu jina lake. Nani aliye kama yeye? Upendo wake ulidhihirishwa msalabani. Alikufa ili mimi nawe tuokolewe. Sifuni hakuna kama Yesu, fadhili zake ni za kweli, hukumu zake ni za haki. Hakuna dhabihu la kipekee, kajishusha ili mfungwa wa dhambi nikafanywa mwanawe. Sifuni hakuna kama yeye, anastahili milele. Sifuni hakuna kama Yesu, fadhili zake ni za kweli, hukumu zake ni za haki. Hakuna dhabihu la kipekee, kajishusha ili
kajishusha ili mfungwa wa dhambi nikafanywa mwanawe. Sifuni hakuna kama yeye, anastahili milele. Sifuni hakuna kama Yesu, fadhili zake ni za kweli, hukumu zake ni za haki, hakuna dhabihu la kipekee. Kajishusha ili mfungwa wa dhambi nikafanywa mwanawe. Sifuni hakuna kama yeye, anastahili milele. Haleluya kanisa, tunawaambiaje? Amen. Kufikia hivi sasa, naomba sisi wote tusimame. Mungu amekuwa mwaminifu. All I want to say that Tune Chorale, whatever you go today, hiyo ndo ilikuwa kusudi la Mwenyezi Mungu. Lakini nawahakikishia mwaka ujao, Mungu akinifikisha pale, tutaandaa sabato moja, tutaiweka kando ili watu tukuje wengi, we support you. Wangapi wanasema hivyo? Sababu hatukukuja vizuri, and you are among our choirs hapa Kisii. Na jinsi ambavyo tunafanyia kwaya zingine, ndivyo hivyo tunafaa kufanyia zingine vile vile, ili kwamba we support one another, kila kwaya ikaweze kuendelea. Ombi langu kwa kipindi ambacho nitakuwa MC area na sehemu zote ni kuhakikisha kwamba kwaya zetu za nyumbani hapa Kisii hazikufi, zinaishi, zinafanya kazi ya Mungu. Sure. MC Wesi, kabla usungumze, naomba get the point. Jamaa CEO mwenyewe Emmanuel yuko hapa, sijui wewe unamaliza, si ndio? Ataongea kwanza ndio atamaliza yeye. Yes, now I'll give you a chance to say something, then I'll say something, I'll do a prayer, then finally I'll give it to our brother Emmanuel. Right. Mimi nasema hivi kwamba nashukuru sana wale ambao walifika hapa siku hii ya leo, na huu ndio upendo ambao tunahitaji. Yaani nataka niwakumbushe kitu moja kwamba tunapofanya kazi hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Yaani usione kwamba MC fulani anafanya kazi nzuri ama anafanya zui kazi yake vipi, lakini kumbuka kazi hii yote ni kazi ya Mwenyezi Mungu tunafanya. Mimi na pastor ambaye alikuwa hapa, mimi na kwaya ambayo ilikuwa hapa, tunafanya kitu moja. Maana mimi talanta yangu ni kuzungumza hivi na kualika kwaya na labda kuchanga, na wewe talanta yako ni kuimba, na wewe talanta yako ni kuhubiri. Yaani kila mmoja ana nafasi ya kufanya kazi katika shamba la Mungu. Kwa hivyo nasema tupendane sisi wote. Kwaya kama hii inapokuja hapa, tunawapea nafasi wanaimba. Tusitoke jamani, wacha tuombe alafu ndio tutoke sisi wote. Maombi ya mwisho muhimu. Maombi ya mwisho muhimu sana. Tunamaliza. Kwaya kama hii ikija hapa inapata nafasi inaimba. Ule mtoto ambaye anaanza kuimba anapata nafasi anaimba, na huo ndio upendo tunahitaji. Mimi nawashukuru sana, na nachukua fursa hii kualika event ya Sacred Ministers ambayo itakuwa next week Jumapili pale Culture Hall. Yaani nachukua fursa hii kualika nyote mje pale, wale ambao wapo kwenye mitandao, fan page yetu pale Sacred, umeona ikitembea sana posters pale. Kwa hivyo Sunday hii ya kumaliza mwaka sisi tutakuwa tunaimalizia pale Culture Hall. Tunawakaribisha nyote mje, maana itakuwa ni ya kubarikiwa zaidi. Mungu awabariki sana. Mimi unaweza kunifuata pale Adventist Show TV online YouTube, uweze kusubscribe pale na kufuatilia vipindi vyangu. Mungu awalinde. Jina langu ni MC West, the test you treasure. Thank you. Amen. Wow. This jamaa nimemgundua na nimemuona akijituma sana, and he is very humbled. Sijui kama utakuja kugeuka pia, lakini nakuombea sana ndugu yangu. I'll help you and I'll support you. Asante. I've done that before, but I want you to be a true definition of a good friend and a good student. Amen. Thank you. Sawa sawa. Asante. Haya, naomba tuombe. Baba yetu ishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Sisi ni wenye dhambi, hatufai kuishi kamwe, lakini mfalme, kila wakati huu unatulilia na unatupa nafasi ya kuishi.
Bwana, tunafahamu ni wengi ambao wamelala asubuhi ya leo, jioni ya leo, mchana wa leo, ni wengi wamelala. Jana Mfalme, tunafahamu jana ni wengi walizikwa, wamelala kaburini usiku moja, sasa wanaelekea siku ya pili. Mfalme, lakini sisi umetupa hai, tuko na kiburi, tunaringa kila wakati kwa maisha haya ambayo unaweza ukachukua wakati wowote, kwa vipaji ambazo umetupa Mfalme, unaweza ukatoa wakati wowote. Angalia mwanadada ambaye ametuombea hapa, hawezi akaona, lakini Mfalme hakuna moyo wa kufanya kazi yako. Bwana, tunaomba uweze kumbariki. Na sisi ambao umetupa macho ya kuona, tukumbushe kwamba sio lazima tuweze kuona. Vipaji ambazo umetupa Mfalme, sio kwamba tunastahili kupewa. Kuna wengine wapo pale nje Bwana, hawana, wanatamani wangelikuwa kama MC Wesi, wangelikuwa kama kiongozi, wangeliimba kama Biyake the Brand, wangeimba kama Maombi Samson, lakini hawawezi wakaimba, maana sauti haipo. Bwana, tunaomba kwamba utusaidie vipaji ambazo umetupa tuweze kuvitumia kwa njia ambayo inastahili, tukufanyie kazi zaidi ya yote, jina lako likaweze kuinuliwa kila wakati. Sabato ya leo takatifu tumeweza kushiriki hapa, hakika tumeona mkono wako. Watu ambao wamekuja hapa kwa wingi, Mfalme, tunaomba kwamba uweze kuwabariki. Kwaya hii ya Tunes Choral, Bwana Mfalme, tunapoandaa tena hafla nyingine mwaka ujao, Bwana, tunaomba kwamba uweze kuwasaidia na uwafungulie milango ya kimaisha kila mmoja, zaidi ya kuima, wape kazi za kufanya. Wote ambao wamekuja hapa wanatafuta ndoa, wanatafuta kazi, Bwana, tunaomba kwamba uweze kuwapea. Mtu wako hata mmoja asije akateseka kuombelea kila pahali, Mfalme, mfungulie njia ya maisha, hili na yeye akapate namna ya kuishi, ili tusije tukachelewa. Bwana, tuwe mwangaza kwa wale ambao hawajakufahamu, ili wakaweze kukufahamu, tuweze kupokea nyota unaporudisha ufalme wako mara ya pili. Mfalme, tusimame tukisema ukweli, tumefanya kazi na tunastahili kusafiri pamoja na wewe kwenda mbinguni. Tusaidie, guza ndimi zetu ili tukaweze kufahamu yale ambayo tunaongea. Tusamehe dhambi zetu, tufanye tuwe wavumilivu. Toa roho za nyama, tupe roho za mawe ambazo zinavumilia yale mabaya na zinasonga mbele. Tusaidie kila wakati hata tunapotoka hapa. Saidia Get the Point ambaye anafanya kazi yake, Sound System, Romance Empire, timu mzima ya G Events. Bwana, tunaomba kwamba ukaweze kuwasaidia. Tusaidie kama ma-MC na washiriki wote ambao wamekuja hapa kusimama pamoja na wanakwaya hao. Tusije tukawa tena jinsi ambavyo tulikuja, bali tubadilike maisha yetu sasa hivi tukingoja ufalme wako. Bariki kila mmoja katika jina la Yesu tumeomba hata na kuamini. Amen. Amen. Thank Amen. you. Thank you. Now we give it to Emmanuel. Thank you so much. Mungu awabariki sana. Kwenu ambao mpo mtandaoni, kwa ombi la mfawidhi MC Lamo pamoja na sauti MC Wesi, ndivyo tunaaga shule ya Kisii School siku hii ya leo. Kumbuka kwamba tulikuja kuwa hafla ya Happy Tunes Choral, na hivi ndivyo tumefika mwisho wake kabisa, tukisema kwamba hapa kwa Get the Point you take a step forward. Kwa niaba ya wote ambao umefanikisha mibashara hii yote, tunawashukuru nanyi ambao umekuwa nasi tangia mida ya saa 3:30 tulipokwisha enda hewani hadi hivi sasa karibia saa 1 usiku masaa ya Afrika Mashariki tunapowaaga. Get the Point wakumbusha kwamba we are an online television channel that spreads God's word to the entire world using social media. Follow us on YouTube channel as Get the Point Media. Get us at Facebook as Get the Point Media. On the streets of TikTok, get us as Get the Point Media. Get the Point Media, you take a step forward. Kwaheri.
And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the Point.